অফ করে দিয়ে আবার স্টার্ট দিবেন, তাহলে ওখান থেকে আবার স্টার্ট হবে। আচ্ছা বরাবর 4টায় দিই ইয়াতে খালি ব্রডকাস্টে। অটো স্টপ অফ থাকলেই হবে। এটা কিন্তু খালি আবার শিডিউল করা স্ট্রিমে হয়। মাঝখানে ডিসকর্ডে ঢুকতে পারি না কতদিন, কাইটা ডাউনলোড দিছি এরপরে ঠিক হইছে। হুম, হয় ডিসকর্ডে এরকম পিসি সমস্যা হয়। Every শুরু হইছে region না, has written its 111 ওয়াচিং। story. ওকে Every player has bled for a dream. হুম, Now the ব্রডকাস্টে stage দিয়ে দিছি। isn't just a battleground, it's destiny. The world's elite have gathered once again, and a new champion is about to rise. 5 names echo louder than the rest. Ffws, Buriram, Falcons, RRQ, Ffws. Different lands, different styles, one goal, glory, the kind that never fades. Evos play the game like a storm, fast, relentless, impossible to stop once they move. Across the field, Buriram United answers with control and composure. ঠিক করে দিতে হবে They read না the পারবেন? map like a book and close every door before danger arrives. Falcons, quiet until it matters. They plan, they wait, then strike with the accuracy of a হ্যাঁ heartbeat. এখন সাউন্ড যায়। হ্যালো গাইস, আমার সাউন্ড যাচ্ছে OBS কিনা এ বলেন। Lives in chaos. OBS এ যে আপনার সাউন্ড ক্যাপচারটা আছে না, এটার উপর ক্লিক Beautiful করে to watch when হ্যাঁ, they go এই all in. এই সার্ভারটা সিলেক্ট করে দেন। দেখেন উইন্ডো লেখা আসবে, ওখানে না ডিসি ডিসকর্ডের না জায়গা ডিসি থেকে না ডিসিটা যাচ্ছে বুঝছেন, মানে এটা অ্যাকচুয়ালি কি হয়েছে, ফোন আবার এই যে আবার পিসি রিস্টার্ট মারছি না, তো যার কারণে ডিসকর্ডও আমার হেডফোন ছাইড়া দিছে, আমার ওবিএসও হেডফোন ছাইড়া দিছে, তো ওখানে ভিতর থেকে আবার সিলেক্ট করা লাগতেছে। আচ্ছা নাও ঠিক আছে। Dark horses sharpen their blades. From the Middle East ইয়েস and ইয়েস Africa, ফ্রিক দাদু কি teams খবর? that এই never তো back ভাই আছে down. আলহামদুলিল্লাহ Moving out আলহামদুলিল্লাহ। from নেক্সট টাইম Bangladesh. জেবি যাবে এখানে Creativity ইনশাআল্লাহ ভাই, and দোয়া chaos করবেন rolled into one unpredictable style. ভাই। আর ম্যাচের রিঅ্যাকশন দিবেন? হ্যাঁ হ্যাঁ ম্যাচের রিঅ্যাকশন দিব, সুপার চ্যাটের রিঅ্যাকশন দিব। Perfect plan to reach the final. And Latam. সুপার চ্যাট দিলেই রিঅ্যাকশন হবে। Games keep happening সুপার now চ্যাট is the বলে। moment they've trained their whole lives for. আয় হায় রে, Stats speak. কাস্টমের বকবকানি শোনার থেকে আপনার কথা শুনলে ভালো লাগে। আরে ভাই ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ ভাই। কালকে কি কি প্রবলেম ছিল আরএসকে এর খেলাতে? কালকে আরএসকে এর খেলাতে প্রবলেম ছিল হচ্ছে যে ক্ল্যাশ ল্যান্ডিং হইছে, এরপর খাইছে থার্ড পার্টি। এটা হচ্ছে একদম ক্লিয়ার কাট। ভাই ফ্রিক গোড নাকি? না ভাই, ফ্রিক হিউম্যান। তারপরে ভাই সুপার চ্যাট, ইয়েস ইয়েস সুপার চ্যাট। ভাই কেমন আছেন? অনেকদিন পর লাইভে আসলাম। আরে ওয়েলকাম টু দ্য স্ট্রিম। এবার আরআরকিউ চ্যাম্পিয়ন হবে, লেটস সি। আরআরকিউ আমার চয়েস লিস্টে তো আছেই। আরআরকিউ ফ্লুক্সো অঘটনকারী হচ্ছে হেভি। সিসি সরান, সিসি সিসি মনে হয় ওদের ওখান থেকে, বুঝছেন? সিসি আমার এখানে থাকার কথা না, সিসি তো অফ আমার, সিসি নেই, এটা ওদেরই, এটা স্ট্রিমের আপনার ইয়াতে ঠিক হয়ে যাবে একটু পরে। ভালো একটা স্কোয়াডে ঢুকতে চাই, কিভাবে ঢুকবো? আপনি একটা হাইলাইট বানাবেন, আপনার গেম প্লে হাইলাইট বানাবেন, এরপরে কোনো একটা ই স্পোর্ট কেন্দ্রিক কোনো একটা গ্রুপ বা কোনো কিছুতে ওখানে পোস্ট দিবেন যে নিড স্কোয়াড। আপনার গেম প্লে যদি ভালো হয় অবশ্যই কেউ না কেউ আপনাকে কন্ট্যাক্ট করবে। আগে ছোট থেকে শুরু করবেন, পরে আস্তে আস্তে আপনি স্কোয়াড আপগ্রেড করতে পারবেন খেলতে খেলতে। ভাই সিকো এরিনাতে যাবা না? গেছিলাম বা গিয়ে আবার চলে আসছি। আলমাস আহমেদ ওয়েলকাম টু দ্য স্ট্রিম। তার ভাই আপনার গ্রুপে কবে কোন দিন নেবেন, কবে যাবেন বলেন, কবে নিতে হবে গ্রুপে? সৌরভ গেমিং বিকাশ নগদ নাম্বার অ্যাড করলে ভরপুর সুপার চ্যাট পাবেন। না ভাই থাক।
আচ্ছা মিশু ভাই, হ্যাঁ বলেন। আসিফ আহমেদ, আই এম ব্যাক গাইস, ইয়েস এগেইন সুপার চ্যাট, থ্যাঙ্কস ফর সুপার চ্যাট। আসিফ আহমেদ ভাই আজকে চলে আসলো। মিশু ভাই বলতেছিলাম যে সাবস্ক্রাইবার কাউন্টটা এখন স্ট্রিমে থাকা অবস্থা অন করা যাবে? যাবে। কোথায় করবো বলেন তো একটু। এটা কি জানি একটা ওয়েবসাইট আছে, আমি ঠিক বলতে পারছি না। ও ওয়েবসাইট, তাহলে তো ঝামেলা, লম্বা হিসাব। আর মারিওদার সাথে কালকে বসা দরকার ছিল আমার। না, ইজি একদম। সুপার চ্যাট স্টার্ট হয়ে গেছে, ইয়েস। তানবীর ভাই সুপার চ্যাটের 10% টাকা আমাকে দেওয়া যায় না ম্যানেজার হিসেবে? হ্যাঁ তুই কি আমার ইউটিউব ম্যানেজার রে পাগল? হ্যাঁ অবশ্যই, আমি তো সবকিছুর ম্যানেজার। কই তুই ইউটিউবে কি করছিস এটা বল আগে। করছিস কি রে এই যে পাগল? এই যে থাম্বনেল টাম্বনেল সব আইনা সাপ্লাই দিই। ওহ ওহ দাঁড়ান দাঁড়ান, আজান শেষ হয়ে যায়। তানবীর ভাই বিজনেস অন টপ দেখি, দাঁড়া দিস ইজ বিজনেসটা আবার দিই তো। হ্যাঁ দিস ইজ বিজনেস। আসলে জীবনে বিজনেস করতে না পারলে ভাই কোনো লাভ নাই বুঝছেন, জব টপ দিয়ে কি বিজনেস করা লাগবে। ডক্টর ইউনুস বলেছেন জব সিকার নয় জব গিভার হতে হবে। দেশ নেতা ফয়সাল ভাই, হ্যাঁ আরে ভাই ওই টাকলা। তানভীর ভাই অফিসিয়াল টুর্নামেন্ট কোয়ালিফায়ার জন্য ইন গেম কোয়ালিফায়ার দেয়, এটা নিয়ে কিছু টিপস দেন। এত কিল কিভাবে করবো? এই যে কয়েন ড্রপ করবেন, ছেলেপেলেরা কয়েন নিবে, কয়েন দিয়ে হিল দিবে, হিল হইলে আবার মারবেন। একদম সিম্পল স্ট্র্যাটেজি, এ না কিচ্ছু না আর। 2v2 স্প্লিটে মারতে হবে, রাশার নামাই দিবেন 4টা মার। মালু কই? মালুকে আনেন, মালু তো নাই। ওরা ট্যুরে যাবে, ওরা 5টা বাজে ট্যুরে যাবে। ব্যবসায় টিপস দেন। ব্যবসায় কি টিপস দিব? কোন ব্যবসার টিপস দিব বলেন? ব্যবসা তো শত শত ব্যবসা আছে। সিফাত ভাই, আমি খুব ভালো খেলি কিন্তু টুর্নামেন্টে গেলে হাত কাঁপে, মাথা ঠিক মতো কাজ করে না, ফাইটে নামলে গুলি বেরোয় না আর খুব নার্ভাস হয়ে যায়, এই ব্যাপারে পরামর্শ দেন ভাই। এই জিনিসটা আপনার ওভারকাম করতে হলে আপনার নিজের উপর একটা একটা কন্ট্রোল রাখতে হবে, নিজের উপরে কন্ট্রোল আনতে হবে। আর খেলতে খেলতে এই ভয়টা কেটে গেলে তখন ভালো খেলতে পারবেন। আগে ভয়টা কাটান, ভয়টা কাটা বেশি জরুরি। আপনি যদি ভয় পান, নার্ভাস হয়ে যান, তাহলে কোনো লাভই নেই। আপনি যত ভালো প্লেয়ার হন দেখবেন দিন শেষে খারাপই হবে, খেলা খারাপ হয়েই যাবে। ভাই কালকে বুয়া করতে পারে না, ইয়াস কালকে বুয়া করতে হয় নাই, 4v4 গুলো বেড়ে নেই। কারেন্ট ইনস্টিটিউশন কি জানবি ভাই? নো, নেই বলেগা। ইনস্টিটিউশনে প্রমোশন করবো নাকি? টাকা দেয় নাই তো ওরা। উম, উম, উম। দাঁড়া নিবি, এটা আমি ঠিক করতেছি। কি রে তানভীর ভাই, এটা কি লেখলো একজনে? কি লিখছে? লেখছে, দাঁড়ান কই গেল এটা? ভাই হবে নাকি সুপার চ্যাট আবার? হ্যাঁ ডিলেট হবে হয়ে গেছে হবে দেখি। হবে। দেখি ছেলেপেলেরা দিক না। হবে। ওহ, একজনে লিখছিল ভাই, অনেক টাকা পয়সা মাইরা দিছি বলে আমি, কে জানি হ্যাঁ আবার ডিলেটও দিয়ে দিছি ওটা। হ্যাঁ রে। হ্যাঁ রে। যে বিলাক অ্যান্ড আর কিউ লাক সেম, বলা যায় একটা লোকাল একটা ইন্টারন্যাশনাল আর কি। আচ্ছা, মেসেজ দিলে 15 সেকেন্ড রাখলাম, নাহলে স্প্যাম করে। কি 30 সেকেন্ড দিছি, কি আর 15 সেকেন্ড? আমি 15 দিছিলাম তো। মডারেটর রাখছো? দাঁড়াও, 30 30 দি। 30 সেকেন্ড হ্যাঁ দিলে কি করবো? মডারেটর আছে অনেকে, ওকে আবার দি। না, তোমার আকাম কুকামের মেসেজ কমেন্ট করলে এগুলো ডিলিট করার লিগে রাখছো নাকি ভাই?
আছে আছে আছে। এ ভাই আমার আক্রমণ কুকাম মানে বুঝলাম না। আরে যে কমেন্ট দিল না। সাউন্ড দিব, দাঁড়ান আজানটা শেষ হোক ভাই। আজান শেষ। Living up to their name with every clash. Team Heavy! ভাই আজকে আপনাদের টুর্নামেন্ট আছে কিন্তু আমি খেলবো না আজকে। Aggressive, calculated, and built for chaos. It is no ফয়সাল আমি কিন্তু validation. 7টার পরে টুরও খেলতে পারবো না, আমি ইয়াতে যাবো, একটু বাইরে যাবো। Carrying Indonesia's pride, 11টায় chasing ফাইনাল আছে ভাই। unfinished business. আচ্ছা ওটার আগে মনে হয় খুব Let's সম্ভবত cheer চলে for আসবো। RR আজকে আর স্ট্রিম করবো না, আজকে এটাই, আজকে টুর্নামেন্ট স্ট্রিম করবো না। Yesterday's team of the उसके day, बाद riding high on momentum. All Gamers Global. অল গেমার্স Vietnam's গ্লোবাল। powerhouse ready to reignite after a shaky start. শেকি WAG! ডাব্লিউএজি আজকে ভালো খেলবে আমার কেন জানি মনে হইতেছে। Indonesia's pride, reigning EWC champion, ready to roar for the homeland. Ffws Divine. হে ইবজ ডিভাইন। রাশিয়ার দেখাই যায় না এত Defending পিচ্ছি। world champion, still proving why Brazil runs the game. This is Ffws. A rising storm from Latam, ready to shake up the world order. Movie star R7. The tension builds, the fire rises, and the pressure only grows stronger each day. Every team must fight to survive, to prove their worth, and to make their mark on the world stage. Who will rise above it all, crush dubs, and burn bright tonight? This is day 2 of Free Fire Watchparty Global Finals 2025, the knockout stage. Take it away, casters, and good luck! কার সাউন্ড আসতেছে না। হোয়াট ইজ দিস বিহেভিয়ার ইন অফিশিয়াল? মিশু ভাই কিছু কর না কেন? Absolutely. Well, ladies and gentlemen, boys and Jaga girls, আসছে। welcome. This is the Free Fire World Series Global Finals কি রে, 2025. Discord week glitch খেলো 1, নাকি? সবাই day চুপ কেন? 2. Today is the battle between Group B Hello, hello, hello. and C. My name's AJ. I'm the Mustache down here with the one and Hello. only Danley. We are your casters for the day. এনিওয়ান And देयर? it seems to হ্যাঁ, be শোনা যায়। a day লল তাহলে চুপ where করে আছে কেন? we সবাই get বুঝলাম to না। আবার have a ভাই little তো। bit more excitement, right? Because আরে yesterday we খেলা saw করো ভাই, মিউট করে রইছে। কি রে এই ফাকিং অরিগাত না এই তুই আলকেমিস্টে জয়েন দিলি কেন? বুঝলাম না। From the teams in Group A, a total of 4 booyahs. কবে আলকেমিস্টে জয়েন দিলাম ভাই, কি কস? এই যে পোস্ট দেখলাম, বাপ্পিবা পোস্ট দিল, এই, গাদ্দারি দাঁড়া, করবে, ওটা ব্যান্ড কিছু। 2020 সালের এত পোস্ট দিছে, আমি কি গেম খেলি নাকি আলকেমিস্টে জয়েন দিব? বুঝলাম না। তাহলে তোরে মেসেজ দিয়ে পোস্ট দিয়ে দিল গাদ্দারি করবে, গাদ্দারি করবে। আরে ভাই মোবাইলে নাই গেম আর ওইটা আলকেমিস্টে জয়েন দিব। Global. And I don't want Aरे to call पागल। AG Global the underdogs because they've been around for quite a while. We ओए, know सुनो exactly को what करे। they're made of, but what they brought out on the battlefield yesterday was just আরে ভাই ये চলে আসছি, ওয়েলকাম টু দ্য স্ট্রিম গাইস। from day 1 as we take a quick look at the timeline as well. We will be going through RC RH কে ডাবল পয়েন্ট তুলবে, লিখে রাখেন। লেটস সি, তুললে তো সোনাই সোহাগা। Week 2 will be from the 7th all the way down. 48 point অনেক So কিছু। there'll still be the এগুলো knockout ভিতরে। stage each and দেখি করে। every single সামাও team, কোন as you একটা guys know, টিম has been আমাদের যদি divided 50 পয়েন্ট into তুলে, 3 আমি আসলে groups পয়েন্ট of পয়েন্ট 3, বাদ, আমি and each week সর্বপ্রথম consists আমি of একটা 3 জিনিস দেখতে চাই, দরকার of হলে those 1 match কিলো, days, out of তারপরে which একটা each বুই will আমি be দেখতে চাই ভাই। two out of গ্লোবাল 3. স্টেজে So that একটা means বুই আমি আচ্ছা, দেখতে আচ্ছা। চাইতেছি, জাস্ট এতটুকুই, 24 মানে games বাকি কিছু will পরে be দেখা যাবে, played আগে একটা in বুই order যাবে। to qualify for the grand finals. Somehow And the যদি top কেউ নিতে 12 পারে। teams একটা বুই will আসলো make it না। through. The bottom 6 will exit the competition. And of course, the grand finals happens down in Jakarta on the 15th আবু of সাইদ November. There's a ইসলাম back-to-back সুপার grand চ্যাট করা finals পাবলিক because গুলো we've কই also জানি got না, the আসবে best একটু time পরে হয়তো বা ever চলে আসবে clash সুপার চ্যাট করা squad পাবলিক, in একজন there তো as well. আসছেই। So next week, just তোরা কি before ডেইলি the সুপার চ্যাট battle দিব নাকি royale আজব? knockout হ্যাঁ stage, ডেলি so দিব না, this কেন তো একটা কথা। Swift rounds for clash squads. আমাদের So আসিফ that is আহমেদ ভাই তো gonna আজকে be অলরেডি আসে একটা absolutely শুরুয়াত করেই exciting. দিছে, Right, AJ. Look at the সুপার match চ্যাট একটা schedule. দিয়েই দিছে উনি আসার সাথে সাথে। আই এম So ব্যাক। our match schedule for today, we're going to be kicking things off here with Hi. Bermuda, folks. It's the map that we all know and love, and I love starting tournaments with this map because everybody is familiar আমার with ওয়াইফাই এত Bermuda. বাজে। Game number 2,
though, that's where things are going to RCRC start তে তো tipping in বড় favour লাইছে for ভাই the কমেন্ট Indonesian সেকশন teams because it's তো Kalahari. This is a সাপোর্ট team that is বাংলাদেশিরা অনেক extremely সাপোর্ট দেয় ভাই আরে popular হ in the ভালোবাসা region. All বাঙালিরা Indonesian teams are ভালোবাসা very, যেমন very দেয় গালিও confident ওরকম দেয় here. ঠিক আছে Followed by Solara, ঠিক then ভাই Purgatory, then the যেমন Kara, ভালোবাসা and তেমন finally গালি ওরাই সবার সমান for ভালোবাসা match দেওয়ার সময় number দিব 6. So we've একদম got 6 very ভইরা দিব exciting ভালোবাসা matches here, ladies and গেলানোর gentlemen. সময় So এমন গালি ভরা দেওয়া দিব যাবে না। হ্যাঁ games over গালিটা going এমনি to এমন দিব এমন be কথা will কইব be starting ভাই off here Oh. with our classic map, Bermuda. তো এই পোলাইনি ভালোবাসা Teams, দিছে they ভাই are getting বিশ্বাস ready হচ্ছে না to go AJ, right? It's even though it's day 2 for some of these teams, it's their first day. For some of the teams, it's their second day, and it's their final day for this week. Here are the teams that are playing today. ঠিক both in নিজের our groups, স্কোয়াড বানাতে ready কি কি to বিষয় খেয়াল রাখতে go. হবে And নিজের স্কোয়াড বানাতে I know we আপনার have আগে our own প্লেয়ার predictions দেখতে for হবে today, প্লেয়ার AJ. দেখে Would you প্লেয়ারদেরকে like রোল ওয়াইজ to ডিস্ট্রিবিউট করতে share হবে অথবা who you ইন্ডিভিজুয়াল feel is রোলের gonna জন্য একটা probably করে have the প্লেয়ার best নিতে হবে day এরপর today? গ্রাইন্ডিং শুরু করতে হবে রোল খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস Now that's a really tough one. আগে দেখতে because হবে even প্লেয়ার yesterday, সিরিয়াস কিনা we kind of got it all mixed up. এ তানভীর ভাই Fluxo হ্যাঁ had a really good ইনবক্স day দেখেন yesterday, but মেসেঞ্জারে it wasn't perfect. So box there's a in. high probability they go all out. But RRQ has been biding their time for for the past couple of years already. I think it's ripe. The time is now ripe for them to not just go all out, but also to win the whole thing. But they have to warm up well during Peru the থেকে knockout team stage. So আসছে। I'm actually expecting both EBOS and RRQ to really pop off today. Yeah, I think it makes sense to consider the top Indonesian qualifying teams to be major top dogs in today's play day. I kind of feel though at the same time, I'm really glad you brought up Fluxo because Fluxo was one of my teams that I kind of predicted to do well today. মরক্কো থেকে এসে গেছে আবার ক্লিয়ার পিছনে আগের বার সেকেন্ডে তো খুব ভালো খেলছিল আজকে আমি দেখতে চাই ইভোসের ফরমাল কোচ নিয়ে হটশট কি করতে পারে এটা আজকে দেখার বিষয় have a major target on their shoulders. So আশি আশি বাকি আশিকে ছবি কার in group A. টাইমের ছবি আশি উল্টা উল্টা লাইছে উল্টা লাইছে That's a criminal case that needs to be আরে investigated. That should রেক্সের Over ছবি 2 রেক্সের ভাই। ছবিতে গেছে গা আশিক up against Group A. So now I'm thinking, okay, অফিশিয়াল what are we মিস্টেক gonna দিস be ইজ seeing নট গুড today? ব্রাদার Could we be seeing an even better version of Fluxo? এই মেয়ে Yeah. I mean, হ্যাঁ আজকে I মেয়ে am দিছে expecting কাস্টিং that. Even yesterday, right? We had আরে the ওটা না top তুই predator সাবে and দেখ আরে মেয়ে বই আছে ও বম, ই1 এ বম বম ও এটা আগে exactly সিজনও ছিল how এটা much আগে of সিজনও ছিল firepower Brazil brings আমি onto the দেখি নাই তো ভাই battlefield. কি রে Looking বম forward বম for them to stepping it up again. Bom but bom. Alongside them is also E1 Bom bom. Sports, kind of dropping the ball towards the Hey, middle. hey, We're not too far away from the number one এটা আমার spot. মাথায় তো সবার আগে Although কই they নাই finished লাইভের আমারও yesterday, আইসি দেখে এটা নামটা কইলাম দিয়ে আমি দিয়ে চাইতেছিলাম না যে Very সবার প্রথমে একটা ওয়ার্ড দিয়ে আমি impressive. The আর only কেউ thing কইলে is নাই, they lost points নিজের in লাইভে Korea দিছে? for themselves yesterday. I'm hoping to see E1 Sports kind of achieve that for themselves today. I mean, who knows? Maybe even more than that one. Booyah. Heavy did phenomenally well yesterday as well. They did manage to secure a view E1 for দুইটা themselves, but not that much more better because yesterday the lobby was just the kind where it was so equal across the Okay. board, except for a few Dara. teams down at the bottom who just really Match couldn't start make the 15 তে cut. না? And surprisingly, one of those teams বা that just ই1 couldn't make the বম cut বম was কি Booyah. মাইয়া নাকি ও Yeah, that was a bit of a shock. কালকে But then post again, দিছিলে তো should গ্রুপে we একজন। be shocked? Because we've seen মাই earlier this প্রেডিকশন season, আরসি Booyah গট Round, 40 I 50 think পয়েন্টস they ওকে also have লেটস to সি play the game sometimes where ভাই you 40 also প্লাস can't করলেই কি অনেক হ্যাঁ, হচ্ছে জানি। টেবিল টপ মারবে গাইস আবার তো টেবিল টপ because if you কুকিং shine too ফিট bright, দিছস Indonesia আর দাদা তো try and snuff you out early. So maybe for them, প্রেডিকশন করলাম they're using these preliminary matches. টেবিল টপ তো হইব ভাই হেভি হেভি কারণ ওরা That is obviously দুই the ম্যাচ goal. But খেলছে once you've earned মানে enough, 2 দিন খেলছে then ডে 2 try to learn more about the competition. Looks so Who heavy is with a team that. that is going to cause you issues moving into আচ্ছা the নাই। next stage, and how do you deal with them moving forward? I think this is a team that's just too smart to be disregarded. in আচ্ছা a দাঁড়া আমি tournament. আমার বাইরে ডাকি এটা কারে বুঝতেছি দিয়ে না। I hope you are absolutely right because I'm waiting for Booyah to wake up as well. কার It was a ফ্যানটা great অনেক day for যুদ্ধ WAG and Red করতেছে Hawks. You know what? There is আমি তো ভাবছিলাম অন্য কিছু দিয়ে যুদ্ধ for চলতেছে you guys. So enjoy. Danny and I will be back in. নানুর ফ্যান কার নানু নানুর ফ্যান We all know the roar is always loudest when it's ভাই low. জেবিতে ঢুকতে হলে কি কি The করা world লাগবে champion who's done it before. প্রথমেই আমার নাম্বারে 10,000 টাকা দিতে হবে তাইলে আপনি জেবির মেম্বার Chasing their Yes. very মানুষের first মতো round. মানুষ Have হতে to হবে। cut. Now the question is, ভাই দিতে হবে। আমি এই তন্ময় ভাই into power? হুম ইয়া অ্যাড করব ওয়াচ পার্টির ফিড অ্যাড করব ফিড তো লোডই নেয় না বাল
কেন Main di depan pendukung sendiri jadi keuntungan atau justru jadi জানি না ওয়াচপ্যাটের ফিট কই চলে কোথায় চলে OBS এ মানে ইউটিউব থেকে অ্যাড করবো না Kalau tim saya mungkin underdog sih. Orang lain ইউটিউব থেকে অ্যাড করব না আলাদা jago di liga doang gitu. তো ভিডিওটা কোত্থেকে আসবে Kalau di ভিডিওটা ওরা অন্য ওয়েবসাইটে ফিডটা দিছে ওয়েবসাইট থেকে আমি ফিডটা কালেক্ট করব হ্যাঁ তো লিংক অ্যাড করো jadi tim-tim lain gak usah pulang aja. ইউআরএল অ্যাড করো two teams, one nation. But only one of them will lift Indonesia's pride before the world. স্ক্রিনশট দাও দেখাই দিই দাঁড়ান স্ক্রিনশটটা দেই Some fighting words from the two teams that are with the home ground দেখেন। buff here, Danny. We're talking about Ffws, we're talking এই about জায়গায় আছে RRQ, ঠিক আছে সিটি and যে ওয়াচ পার্টি RRQ এই জায়গায় আছে kinda called এখন এই themselves জায়গায় the লোড underdogs. নিচ্ছে না I don't অ্যাকচুয়ালি know which universe they came out of. ওরা ওই, ফিড শেয়ার কোনটা? করছে Last I checked, RRQ is no small squad. They can't এটা লাইভে get দিতে dropped চাইতেছেন? out এটা there. হ্যাঁ লাইভে এই লিংকটা জায়গায় কপি করছো Luck has not কিসের লিংক? been লিংকটা on কপি their করছিলাম। side. Can they get booyahs? Yes. Can হ্যাঁ। they annihilate তো teams? তারপর Yes. Do they have ইউআরএল অ্যাড করছো amazing rotations to URL find তো the add final করে নিব। circle? Absolutely yes. World class এর squad. properties এ এটা করব নিচে এটা কি চলে এটা ভিডিও আর কমেন্টেটর এটা কি Maybe now OBS is এর the মধ্যে? time that OBS they এর মধ্যে have কোনটা? got this এই battle যে happening লাইভের on সাউন্ড their হচ্ছে own এটা home turf. একটা ইউআরএল অ্যাড I করো also, I think it সিনে just makes সোর্সে sense to গিয়ে bring this up as রাইট well. ক্লিক করো RRQ, it seems at the moment one of the Yes, main hello, things that's URL. holding this team কোথায় back আছে? is ওই যে ব্রাউজার pressure. This team, once we Browser, hit a browser. certain pressure threshold, this team unfortunately seems to crack. We've seen this in a few okay, tournaments so far where they're so close to being able to achieve something great, but then দিলাম all of a এরপরে sudden that pressure Okay. kicks in, and all of a sudden RRQ as a team they kind of তারপর crumble. হচ্ছে So উপরে অ্যাড I think করো this যে is going to be a লিংকের great জায়গায় testing ground for RRQ নিচে fans to see has সাদমান্নে। RRQ হ্যাঁ, কি managed add to করবো? figure out how এটা ওই লিংকটা to ওয়াচপ্যাটের temper লিংকটা themselves and to ভালো not আছিস? break, because this is the world stage. This is going to be as much pressure as you get. You're going down into the depths of the ওয়াচ ocean. পার্টি হ্যাঁ লোডই তো So নেয় না you Guys, you একটু can't wait, break এটা the তো pressure, লোডই you হয় gotta না। break it এর load instead হইতেছে of না। letting it break you. So I think there's a lot of তাহলে eyes তো on হবে না। RQ, especially for the Indonesian fans, because they have been waving the Indonesian flag for such a long, for years. This is an org, and a lot of the এটা তাহলে players ওদের on ওইখান the থেকে team, আসতেছে না everyone knows them. They are idols for a lot of our survivors out there. They look up to these দাঁড়ান players লোডো because লোডো they've এটা been around দিলে for such a long time. সুন্দর হইতো বুঝতে পারছেন their moment of greatness, অডিয়েন্স it could দেখতে পারতাম possibly be এই যে this আসছে year, ভাই but they need to figure out this আবার issue of রিলোড দাও theirs. ওটা হয় নাই লোড হয় নাই Absolutely, and of course, let's not forget we also have the new loadout system that's activated in the game for you guys as well out there, and the players koi have gelo to re. deal with the brand new loadout system. And I say deal like it's a bad thing. It is one of the best Aye, updates that we have aye, gotten aye, in a aye. long time. Aja Now na. we've got the new items, the team booster, Na, আসলে the আর দিতে enhanced পারবো না। hammer, the tactical market, as well as the super leg pockets. The most, match খেলতে দেয় না surprisingly এটা কাইটা দাও interesting ones আর ওই are যে নিচে obviously the leg pocket. লাইভের We've got ওই the- লিংকটা the ডিলিট করে দাও capability of the players to boost their own stats out there as well, and we see a lot of the rushes. এটাতেই loading দিতে হবে। চাইছিলাম আমি এটা দিয়ে দিতে চাইছিলাম বুঝছেন এই যে এই জায়গায় হ্যাঁ Extra আসে না তো items in the game. Well, I think you have. আরে With জিনিসটা the সুন্দর হইতো inclusion of ফিটটা the দিতে new পারলে items, you have to sort of play with it. And considering লিংকটা that আমরা there দাও hasn't been দেখি a lot আমার of এখান time থেকে অন হয় নাকি since this একদম was cheaper added, মতো I না, think বাম। there's going to be some teams I feel that হ্যাঁ। might struggle তখন বাবু just with the উপরে new বড় additions. Like yes, you're on the world stage, but at some point, once you add something new to the game, you have to be ready to adapt Start দিয়ে to দিছে these already. new changes. And I'm kind of wondering, are there any teams out there that might ইয়াতে still মনে panic? হয়। ওই Hobby তে। স্টার্ট দিলে ওরা হাসে না I কেন can't use লুকস efficiently enough এখানে because I এই just যে haven't স্টার্ট had দিছে ওরা এই যে enough ম্যাচের time মধ্যে to দেখাইতেছে practice. দেখু হ্যাঁ With the inclusion of the new system. So, I mean, ওরা মনে হয় based off of yesterday, do you kind of feel like there were any teams that might have sort of dragged their ম্যাচে feet নিয়ে and pause দিবে আর maybe কি, maybe. feel like they might হ্যাঁ, struggle ম্যাচে based নিয়ে off of pause the new দিবে। system? Nah, I don't think anyone's struggling with the new system. In fact, they all have a Love great big advantage now because damage. we empowered some of the rushes especially. And by the way, if you guys love big damage, if attack, offense, and aggression sounds like you, your loadout pick is the enhanced hammer. Now, unfortunately, we haven't seen any teams make this the priority pick for themselves just yet. I would like Indian hammer কাজ কি? to see maybe a couple of those rushes Hammer go এর up কাজ there, কি? the enhanced hammer, but they have been focusing a little সাইলেন্স bit লাগাই more দেয় on সব recovery, অ্যাটাচমেন্ট a little এড bit করে more on এক্সট্রা shooting, ড্যামেজ কারো দেয় কি আছে না? harm out কেউ there খাস। because you can't take your chances, and I'd rather survive a little longer as opposed to put out more damage because technically you've got other qualities in the game that can get that done.
Well, again, we don't know the full potential of the hammer. So maybe it just takes one player to figure out, okay, how is there a way for me to make the most of this? What are you? Why, AJ? No, Why? I'm Why are you laughing laughing? because Mustachio. you say you don't know the full potential, and the OB51 patch notes, right? When you look at the enhanced hammer, it just says firepower. ওয়াক খারাপ খেলার কারণ কি ভাই? না কম্পিটিশন ভালো তো, বুঝেন না? Nobody knows the full potential, so you gotta use it to find out what that potential is. Look. ভাইয়া আমি স্নাইপার, নিজেকে আরো ভালোভাবে গড়ে তুলতে পজিশন আর অ্যাকুরেসি দুটাই যেন একদম পারফেক্ট। এই তোরা কি করতেছিস এগুলা? টাইম আউট একটু আসতে। আমি একটা কমেন্ট করতেছিলাম, ভালো কমেন্ট দিয়ে টাইম আউট মারি দিয়েছে, তোমরা দেখে শুনে টাইম আউট দাও। ফিড আসতেছে না। কি সমস্যা কি? আরে একটা নরমাল কমেন্টে টাইম আউট মারি দিয়েছে এরা। কি করে ভাই মোড কেডা? Are you ready? নিবিড়ের বাচ্চা। আরে এত অতিরিক্ত ইয়া করা যাবে না তো ভাই, ওলাপেন কমেন্ট করবই। আটকা গেই তো। কি রে কি হইছে যে? To fly in and kick things off on Bermuda. আজকে কি নেট থাকবে? হ্যাঁ নেট বাই প্রোভাইডারই চেঞ্জ করে লাইছি সাথে সাথে। ও মাই গড, কি রে ডাইরেক্ট প্রোভাইডার পাঠাই ফেলছি। At Bermuda, সুপার চ্যাটের কি কই, সুপার চ্যাটের দৌলতে প্রোভাইডারই চেঞ্জ করে লাইছে, ওরাই বাইরে গেছে। সব কি সেটআপ আজকে করা চলছে? হ্যাঁ সাথে সাথে বার করে দিছি। GOW obviously stole the match away at Bermuda. বাদ দে ম্যাপ স্টার্ট হচ্ছে, বাদ দে Really লাইক দো surprising match for me because it was quite equal at the very top. Not a lot of eliminations overall on the leaderboard on this map. ভাই আজকে আরসি ছাড়া কোন টিম সাপোর্ট করতেছেন? ভাইয়া আরআরকিউ কাজু আস নাকি ভাই আরআরকিউ সাপোর্টার? আরআরকিউ ভাই আমার পছন্দের টিম অনেক আগে থেকে। All right, AJ. So teams are Hang coming on in, now, and at the moment it looks like we are going to have ভাইয়া নাস্তা দিতে বলো, খিদা লাগছে। hot shots. We are going to be having more or less a clear entry. আপনি খাইতে পারেন, নাস্তা দিতে বলেন যে। আমি খাইতে পারি এরকম দিব, সমস্যা কি তোর? হ্যাঁ আপনি খাইতেই পারেন না ভাই, কথাই বলেন না। তোর মতো কাইয়া কাইয়া পেট বাইর করতাম নাকি? নাকি মিজু ভাইয়ের মতো দুই পেট নলা বাইর খায়া করতাম? সব বাত করেন নষ্ট ভাই, জলমল কিছু খান না। ধর ভাই আপনি কথাই বলেন। ফাইট লাগছে এসএস ভার্সেস ওয়াক। What is the game Go for plan? it, go Because for we it. know here right now, Hot Shots and WAG Vicky. want to put Wag some it, blood look at on them, the Hot wall. Shots. They want to get those elims ও right off the মারামারি bat. একটা মারামারি Who ভাই। is in the better position? I have to say, WAG, I Yes, do I like their know, position a very- little bit more with Police yeah. One leading the charge and X4 just sitting on the side. Yeah, absolutely. Now hot shots. Right, from try করি, Pakistan try। এ আরসি ঢুকছে, has got আরসি a ফাইট লাগছে। great fight up against আরসি R7 এর ভার্সেস আর7 ওয়েল ডান। একটা নক দিয়ে নিবে হোপ লাগা। মজাই লাগে। লেটস গো। মরিস না, ওরে নাইস। সুন্দর ওরে ভাই শাবাশ মজাই লাগে, মার। ডুক পাগল ভাই মুখ তো পুরো গুডামে আরে হিন্দি দিল। এদিকে হটশটে গাড়া হয়ে লাগছে ভাই। অর্চন মার খাবে, ওয়াগে ব্যাং মানে ফেলছে। আরসি হোপ মরছে। তাহলে এখন কি এই যে থার্ড পার্টি দেখ, এই যে আরেক টিম দেখ, দেখছো মিলে ভাই থার্ড পার্টি দিবে। চার পার্টি এখানে, চার টিম এখানে। ইভোজ আছে এখানে বাপ রে বাপ। ওই দেখ ঠাড়া পড়ে ঠাড়া সাথে ঠাড়া ভাই, মাথা না গরম এদের। এত তাড়াতাড়ি কেন দিতে তাদের পাইলট সুজি পুরো ফাইনাল ফাইট হইতেছে। Already hitting the ground, and all of a sudden, I think they might be regretting this movement here. ওয়াক ওগরেও আরে আরসি জোকার আরসি আরেকজনে নিয়ে নিছে। For WAG because if you know that EVOS is Heal here, দিতে পারবে। this is the team that is going to Time এই যে back আরসি ভাই মিল দিয়ে দিছে দৌড়ারে। the round, and you can see ফাইন ভাই মারা দে, মারা দে। ওরে ইগোস ভাই। মাথায় ভাই, ওই মাথায় test। কোচিল মাথায়। নাই ভাই, সবাই ভাই, ইভোস ভাই। হয়। আরে আইবো এখানে 3-4 টিম মিলে ক্ল্যাশ নেওয়া হচ্ছে জীবনের সবচেয়ে বড় বোকামি। মিলে ক্ল্যাশ নেওয়া হচ্ছে কমপ্লিট একটা বোকামি। বাইরে থেকে আসতে পারলে সুন্দর, মিলে তুমি ক্ল্যাশ নিবা, মার খাওয়া লাগবে। আরো পিকেও তো চলে, সব দিকে মার চলে, সবার পোলাপাইন সবার মাথা আজকে দেখে দিয়ে মজা পাইতেছি ভাই, মজা পাইতেছি আমি। মার হবে ভাই। আরসি আরেকজনরাও রিকভার করে ফেলছে। গুড টু গো, ওয়েল ডান গাইস। হবে এবার পজিশনের জন্য চলে যাওয়া বেটার। One and only Clear Vision Esports
but not a full-on engagement just yet from E1 Sports. Just kind of আরসির সাথে আবার ফাইট লাগছে রে making sure they don't hop on into this battle. আর কেউ সামনে আর পড়ছে কেউ ভাই সামনে বলছে দুজন হিট লিস্ট মারছে হিট লিস্ট শেষ না না হিল দিছে আবার হিল দিছে লিখু And it looks like the revivals will continue for the Bangladeshi squad. হিট লিস্ট দাও না হিট লিস্ট দেয় ম্যাপে চারটা হিল হয়ে গেছে হ্যাঁ হ্যাঁ চার টিমের মাঝখানে বইটা যে টিকে আছে এখানে এখানে একটা জিনিস কি জানেন ভাই আপনি আর্লি মরলে এত সহজে রিকভার করতে পারবেন না রিকভার করতে লাখ লাগবে কারণ সব জায়গায় প্লেয়ার সব জায়গায় প্লেয়ার হেভির সাথে লাগবে একটা হ্যাঁ ভাই কিন্তু আরএসকে মানে মিলে ড্রপ পয়েন্ট চেঞ্জ করবে না কেন করবে না ভাই করলে কি হবে করলে পজিশন ভালো হবে করলে ইগোতে লাগবে নাকি ভাই এটা ওয়ার্স্ট এনবিএল একটা স্যান্ডউইচ খাবো ভাই এজি রুটটা ইয়েস অলরেডি প্লেয়ার দেখতে এনার্জি আর মাইরে ফায়ার শুরু Unfortunate that they lose Clusto as AG Global spots them and the hunt is Global. on. Vending machine just in front of Nova Legion, so a revival is going to be fairly It's a quick and straight easy. team, As bhai. they say, Marathon that's is brings Clusto right back in. Cypher AC80 in Hire. looking to face the boss out. একটা চলে গেছে Connection. ভাই একটা বাজে সাউন্ড আসছে কার থেকে জানি নয় সাবমিশন হচ্ছিল বাসার নিচে কাম চলে R7 মুভি স্টার 6 কি Elimination after elimination, but Coach Cheel ওয়েক বাজে খেলতেছে এলিমিনেটেড হ্যাঁ থার্ড পার্টিটা খাইলো না একদম into the play. চারটা কিল করছে কিন্তু লাভ হইলো না থার্ড পার্টি মরে গেছে আচ্ছা মানে একটা আলাদা কেন খুঁজতে এসে জায়গায় কোচিলে যে হিল দিতে এসে দেখতে বলো আমার মনে হয় আরসি রেড হগের থেকে ভালো খেলবে আপনার কি মনে হয় দেখেন একটা কে ভালো খেলবে এটা আপনি বলতে পারেন না দেখা যাক কেমন খেলে কে কিন্তু দোয়া করবে যেন সবাই ভালো খেলে দুটো টিমই ভালো খেলে ওই আজকে একটা মতে রেক্স মেরে দিছে আমি চাই দুটো টিমই ভালো খেলে do we play at a item deficit because we've seen in the past সাইফা বলছে ফাইনালে কোয়ালিফাই না করলে খেলা ছাইরা দিবে ডিউ বলছে এটা ডিউ ঠিকই আছে স্পিরিট থাকতে হবে এরকম শালার আমি পারবো না কেন ডু অর ডাই সিচুয়েশন হলে ভাই তখন সবাই ভালো খেলে আপনি যদি কমফোর্ট জোনে থাকেন আপনি ভালো খেলতে পারবেন না আনবির ওরা হিট লিস্ট মারে কেন হিট লিস্ট মারে আশেপাশে কোন টিম আছে এটা জাস্টিফাই করার জন্য নালে হুট করে যখন তুই কোন একটা টিমের মাথায় সামনে পড়বি সাডেনলি বললে এখানে বাঁচতে পারবি না কারণ সবগুলা কান্ট্রি বেস্ট টিম দেখ প্রতিটা জায়গায় জায়গায় হিট লিস্ট মারা সবাই হিট লিস্ট মারবে আশেপাশে কোন টিম আছে এটা দেখার জন্য হয় ফাইট টিমে নয় অ্যাভয়েড করবে যে কোন একটা এই যে ইবোজের এম গোটরে মাইরা রাখছে হিট লিস্ট হ্যাঁ লোকেশন দেখার জন্য এটাই তো মানে সবারে মাইরা রাখছে মানে সেই তো ভাই সবাই মাইরা রাখলে তো বেজাল হয় বুঝা যায় একটা টিম আইডেন্টিফাই হয় আর কি আশেপাশে কোন টিম আছে এটা বুঝা যায় কিন্তু ওখানে মনে কর ওই চেজ দেয় না একটা থাকে না গায়ে চোরা চেজ দিয়ে দিয়ে মারবে ওই গায়ে চোরা চেজ দিয়ে দিয়ে আইডেন্টিফাই করে আর7 চেজ দিতাছে খালি They really want to get rid of this team. They have no idea who they're মরবো যায় targeting. এম গোটরে দিছে হিট লিস্ট দেখ 2 মিনিটের মারা দিবে Knock that onto Games King, so buying time. দিছে এম ও গোটরে যদি গারা পিছে যায় ওই যে ওর টিমমেট চলে আসছে আহা রে পারলো না টিমমেট চলে আসছিল হ্যাঁ ব্যাকআপ করা এম লাগবে গোটে এই খেলে ভাই প্লাস ভালো খেলে আরে অনেক ভালো হেড সাইফা মারে কেমন প্লেয়ার যথেষ্ট ভালো প্লেয়ার ও সাইফা আর ডিউ এই দুইটা প্লেয়ার হচ্ছে ফ্লেক্সিবল প্লেয়ার খুবই ফ্লেক্সিবল মানে এই এজি গ্লোবালে এই দুইটা প্লেয়ার আমার খুবই ভালো লাগে এদের মিডল ম্যান গুলো যদি আরেকটু ভালো করে মিডলে যে দুইটা পারসন আছে ওই দুইটা পারসন যদি আরেকটু ভালো খেলে খেলা যদি ইমপ্রুভমেন্ট আনে তাহলে দেখবেন আপনার ইয়া হয়ে যাবে মানে ওরা আরো বেশি ভালো খেলতেছে কিন্তু আমার একটা জিনিস ভালো লাগে কি এজি গ্লোবালের আপনার যে কোচটা আছে ও খুবই এক্সপেরিমেন্টাল ও যে এক্সপেরিমেন্টস গুলো করে অন্য কেউ রিস্ক নিতে পারে না অন্য কেউ রিস্কটা নেয়ই না মানে এজি গ্লোবালের কোচে যা রিস্ক নেয় ভাই অন্য কোনো কেউ নেয় না ইভেন এরা ছিল আগে নিগমা গ্যালাক্সি এমন একটা স্ট্র্যাটেজি বিল্ড করছে যে তিনজন ডিজেবল তখন এই তিনজন ডিজেবল দিয়ে ওই ম্যাটারটা গ্র্যাব করে ওখানে চ্যাম্পও মারছে ওরা থাইল্যান্ডে দিছে বাইরে লঞ্চার আরেকটা লঞ্চার সুন্দর স্টেপি কি স্কেপটা করলো দেখছোস হার্ড স্কেপ লঞ্চার তো এদের লঞ্চারের পারফেকশনের জন্য পারা যায় না মারা দিবে
up. He's going to try লিখো and আবার his রিভাইভ teammates দিছে finish off that elimination first. Cypher goes down thanks to Mufasa, and Heavy keep themselves in the game. Yeah, it's a great play coming through from Heavy here. Virat And it's Kohli. very impressive because yesterday when Heavy played this Bermuda map, Classic it flukes just bhai pura didn't manage to Oh, get as flukes much hai as boli. the Fight places nahi points chis were duniyar mein decent, air elimination ঢুকতেছে এজি গ্লোবাল was just এলিমিনেটেড 3 and you're লাস্টে যে number ফাইট নেবে one ফ্লুক্স যে সবসময় spot. ফাইট নেবে They লাস্টে just got ওরা রিসোর্স annihilated. গ্যাদার করে অনেক ভালো Removed রিসোর্স from গ্যাদার the করে lobby যার কারণে on দেখা যায় একটু 11th. পরে যে ফাইট গুলো যেগুলো নিবে for AG Global. দেখবি অন্যান্য স্কোয়াডের চেয়ে এদের রিসোর্স অনেক Terrible বেশি start, unfortunately. So আবার অনেক নামা প্লেয়ার ওদের এইসব পজিশন সব জায়গায় আসে, যেমন আরসির প্লেয়ারই মারতে আছে একটা। but they're hoping to stay at the top of that leader board. And as we can see right now, teams are starting to rotate because we have now figured out our definitive হ্যাঁ সাজিদ path for our teams. Our circle has been decided. হ্যালো And it is going to be pretty dead center for this particular matchup. Hello. Not quite hiding in a corner. So বা teams তোমার have কথা a lot of বুঝতেছি না room কথা to বোঝা যায় না play with at the moment. But it seems like we are having a quiet moment here for the team. আরে তোর কথা বোঝা যায় না তুই আমার মেসেজ দে হ্যাঁ Grateful to have this quiet time because we did have a pretty chaotic start. ওবিএস পারে আবার ভাই আছে আর কি ওরে বললে দেখা দিতে পারবে বল Really aiming for eliminations, and we have seen in the past নালে তুই ফিড দি আমারে লিংকটা দে আমি এখানে ইনপুট দিয়ে দিই a team's position in a game if correctly executed. Yeah, no আচ্ছা doubt. দাঁড়া এই ম্যাচ শেষ হোক এরপর আমি আবার দিচ্ছি তোরে Something they definitely have to look Okay. out for. But what's a little more impressive as well is ঠিক আছে ঠিক আছে R7, they did very well on Bermuda yesterday, a total of 21 points. And it looks like they're on their way to do that again. If anything, it might just break Nice. their record from yesterday. What a shot. Sharon from E1. afar, ESK to Bitten. Has managed to trade out Younes before he gets dropped. The pickup is instantaneous inside the time turner. And E1 Sports just clean house, clear vision esports, spotted them, had clear vision, could do nothing with the information. Yeah, great recovery there for Joy E1 bro because official they big did fan have by the Aki player Gandu on the তুই ground আজকে when that কাস্টিং fight করতে broke না out. But they do also reveal their position to the rest of the teams because right now we are starting to run out of real estate. তোরা কি কথা কইতেছ না আমার ডিসকর্ড গ্লিচ Next door neighbors at this না, না, point of আর stage. আরসি রিকভার করে ফেলছে চারটা প্লেয়ার এলাই তার মানে পজিশন অলরেডি কততে পজিশন আছে ওদের 8 নম্বরে আছে নাকি হ্যাঁ 9 নম্বরে ধরা যায় 9 নম্বরে আপাতত ধরি What are you doing guys What will hot shot do for their next path to be? Hey রাফিন শিকদার ভাই ওয়েলকাম টু দ্য স্ট্রিম এগেইন থ্যাংক ইউ ফর দ্য সুপার চ্যাট ওয়েবক্যাম কিনছো না এখনো কিনি নাই ওটা উইথড্র হইতে সময় লাগবে ভাই কিছুদিন সময় লাগবে including boulders and trees. And there's only ওটা এখনো কাউন্টই হয়নি আমার so সুপার few চ্যাটগুলো এখনো অ্যাকাউন্টে কাউন্টই হয়নি trying to tree hop. হটশট মার খাবে এই দেখ ঠান্ডাটা দিছে দেখ সব মুখ দেখা যায় সব মুখ দেখা যায় দেখ লাল হয়ে গেছে গা শেষ 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 ভাই গু বাইর করে ফেলছে দেখ 2 সেকেন্ডে মেরে লাইলো 2 সেকেন্ডে মেরে লাইছে এরা মারামারি করে না হঠাৎ করে মারে তারপর টিম ওয়াইড করে দেবে এত ফাস্ট ওর খেলা তো ইয়া না সাইড বেস খেলা তো ওর এলাকা দেখা যায় না just not messing around. এটাই ভালো খেলা ভাই, এটাই আসল খেলা। এটাই তো খেলা এখন ভাই ওটা এক্সিকিউশন করতে পারলে ভালো তোমার টিম ওয়ার্ক লাগবে এই জায়গায় ওরা এত আগের গেম প্ল্যান এখনো চালায় যেতেছে ভাই আগে থেকে এমনি খেলে সারা জীবন এমনি খেলে যেমন মনে কর এই কালকে আমি যে লেট রোটেশন গুলো নিলাম আমরা লাস্টে জায়গা একটা টিমের সাথে ফাইট করছি ফাইটের সাথে হাইরা গেছি চ্যাম্পিয়ন মিস করে ফেলছি তিনবার আমরা 4v4 হারলাম পারলাম না এরকম হইলে হবে না 4v4 গুলো বাইর করা লাগে সুন্দর আর সে আবার মরছে দুজন Needs to back away for a little bit here as RRQ takes the fight straight up to them and now this backstep is going to be pretty deadly. R7 ফার্স্টে ছিল ওদের 10 R7 এলিমিনেটেড দেখাইলো নাকি কি দেখাইলো আমি না না এলিমিনেটেড the EVOS player RRQ makes it to the next circle. Very lethal elimination there for EVOS because they've lost Rasya. So this লিংক দিছস দাঁড়া দেখতেছি তাহলে the team is going to have to try and pick up the pieces and এই রেক্স আবার মাইরা moving forward but হেভি সাথে ভাই বল এখন আমি তো স্ট্রিমে এখন বুঝছো যে আমি পারবো না এখন স্ট্রিমে ওটা ওয়েবসাইটে চেক করতে হবে আমি ইয়ার পরে শেষ করে দেখতেছি ম্যাচটা শেষ হোক আরে ম্যাচ শেষ হোক এরপর দেখতেছি It's going to be moving much more center of that next section and I mean EVOS are pretty happy to be where they are right now. R7 is going to encroach on that territory very soon as well and looks like Kochi has been caught there by Butson. Yeah, I mean EVOS not having a great বারবার জোনে নক কেটেছে কেমনে ভাই
Early on, Movistar and then দিতে চল RRQ and now Ffws. So everybody taking aim. দিতে The champions of the Well, Aye, hi, aye, hi, bhai. Fire 2025 about to get annihilated here. বাঁচে দিব They stand Nice. right Oh. in the middle. Aye, hi. Everyone surrounding them. It is just ভিতরে ঢুক, unfortunate ভিতরে ঢুক, in ভিতরে terms of ঢুক। position for Ffws. How do they এবিরে make their way চড়াইতাছে out দুই of টিম this? They মিলে do have শেষ a vending machine that they could abuse. Bring back Maybe their they buddies, gotta but do. in a circle so tight, spraying them down from the skies isn't going to be too tough at all. Heavy on the other hand, losing player after player on that high ground, which এরা is supposed ভীষণ to be না? advantageous Oh, for RC them. RC Turns out wipe to out be মনে হয়। a absolute হ্যাঁ threat. RC 8 নম্বরে Mufasa wipe is out। still there though. Oh boy, RC is going to be E1 Ffws আরে ভাই ফ্লুক্সের বাচ্চা যদি E1 এর মারা দেয় হ্যাঁ এটা RRQ বুয়া এই বুয়া RRQ ব্রাজিল ভার্সেস ব্রাজিল আরে এমপি7 নিয়ে নিছে রে পুরো জোনের বাইরে ড্যামেজ পেয়ে গেছে এটা RRQ বুয়া নিয়ে যাবে গা যদি মিস্টেক না করে আর কি দেখি এবার TV4 এ কেমন মাইর দেয় ডেঞ্জার কে দিছে পারবো না লঞ্চা ওরে লঞ্চা নাইস হ্যাঁ TV4 মাইর মারতে মাল আসছে এই যে RRQ থার্ড পার্টি RRQ চলে আসছে C1 শেষ C1 এ বসে দিল লাল করে ফ্লুক্স ফেলবে আগে ফ্লুক্স আগে এখনো মরে নাই ফ্লুক্স এখনো মরে নাই Off the grenade launcher. ফ্লুক্স One গেছে after নিচে the ভাই other, being tossed এটাই তো at খেলা that ভাই battle, hoping Good, to get ভাই, lucky. আরে স্ক্রিন দেখা যাবে RRQ হাতে just managed to হোয়াটসঅ্যাপ sneak চলে one আসছে knock away. অঙ্ক নম্বর Mahal's ভাগে gonna ম্যাচ miss শেষ হোক দাঁড়া the signal here. The two ওরা E1 ব্যাকআউট করে Ffws লাইছে players এর লাগি will RRQ get on ব্যাকআউট away করে লাইছে with their lives. But RRQ will be in trouble because E1 Sports could just আচ্ছা না tap এটা them নতুন in লিংক the দিছি back যে লিংক এখানে as বসাইতে we হবে make this rotation in. এখন ওভারস্টেইন করা মানে রাখো না আগে রাখো না মারা এটা ম্যাচটা শেষ করে লাস্ট has ফাইট been চলতেছে eliminated, so clearly something has happened, meaning that Evos all of a sudden have a way into this game, and we're going to be starting to see some monster situation gulo gaming player here, বুঝান folks, as we দেন use this as cover. This hill is এই barren. সিচুয়েশন There's গুলা মানে barely এখানে anything to ওভারস্টেইন work with, করতে and you can পারে see already the কিন্তু করে rivalry নাই কারণ between the two ফ্লুক্স teams. MVL looking to take ওরাও out ব্যাক Evos on that low ground, and RRQ বেশি wanting to ফাইতে keep ঢুকলেই Foxtrot ঝামেলা at bay Play. on that ফার্স্ট high ম্যাচ ground. তাহলে RRQ RRQ এর কাছে যাচ্ছে Try and make their ভাই way চাইলে onto the বাংলা high লাইভ ground. They দেখতে have পারেন the glue wall. না RRQ কেমনি RRQ থেকে বেটার পজিশন পেয়ে ইয়া ফায়দা নাই তো RRQ এই যে উপর থেকে আইবে এখন উপর থেকে আইছেই তো বুয়াটা নিয়ে নিবে এই যে RRQ তো মজা লইব পুরো হ্যাঁ আইতে RRQ এই যে মারাও দিছে শেষ বুয়াও তো লয়ে লইছে কইতেছি না RRQ বুয়া ভাই গুড নাইস এই যে RRQ বুয়া ভাই পজিশন অনেক অনেক বেশি ম্যাটার করে যে তুমি কোন পজিশনে আছো এটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ Very safe and in fact পজিশন বানায় নেওয়া লাগে definitely on their side unlike what আর সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে যে ওভার অ্যাগ্রেশন দেখানো যাবে না এরা চাইলে উপরে কিন্তু আরো ঢুকতে পারতো কিন্তু ঢুকে নাই ব্যাক চলে আসছে ওরাই ছিল ওয়াইজ ডিসিশন where they had to play defense, where they had to lose a lot of resources, play those revivals in those very final moments. RRQ, on the other hand, brilliantly created their own future, playing from the edges of the circle. এই একটা ফিড অ্যাড করি Also the M79 in hand, the grenade launcher, which মারি ভাই স্ক্রিনশট দেখা যায় না sneak away a couple of extra eliminations off of some এই ফিডটাতে আমি অ্যাড করতে চাইতেছি এই যে এটাতে এই প্রপার্টিজ এটা এডিট করো প্রপার্টিসে গিয়ে well played. বুঝতে পারছি দাঁড়ান আগে স্ক্রিন অফ করি did well as well, but unfortunately 3 ঘন্টা বয়ে থাকবো আমার লেগা প্রপার্টিসে যাও এটা আশা করি আমার স্ক্রিন তো শো করবে না 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 আমার হোয়াটসঅ্যাপে যাইতে হবে হোয়াটসঅ্যাপে গিয়ে লিংকটা বের করতে হবে বুঝছেন সব করব কি শো করবে না না আরে তুমি ব্রাউজার শেয়ার দিছো না ফয়সাল নাই কি রে লোড হয় না কেন লোড হবে না আমি স্ট্রিমে আছি যে এটা শো করবে মনে হয় অন্য ব্রাউজার দিয়ে ঢুকো ভাই তুই ফোন দিয়ে ঢুকে কিছু হাইড করা লাগলে হাইড কর লিংক তো অ্যাড করব লিংক এখানে নিব কিভাবে এটাই তো কথা আরে ক্রিয়েট রুম করেন মিয়া কি দিবেন কি আরে আমি ওবিএস ফিড দিব না না লিংকটা হ্যাঁ কেমন নিবে কোন আমাকে বলেন ব্রাউজারে হোয়াটসঅ্যাপ ওপেন করো আরে আমার কি করবেন আমাকে বলেন তো লিংক কপি করতে হবে তো লিংক কপি করতে হোয়াটসঅ্যাপে যেতে হবে না ওই তো হোয়াটসঅ্যাপটা ক্রোম ব্রাউজারে ওপেন করো হোয়াটসঅ্যাপ ক্রোম ব্রাউজারে ওপেন করতাম ওখানে আবার লগইন করা লাগবে ও
তাহলে ভাই ওই লিংকটা মেসেঞ্জারে মাইরা মেসেঞ্জারে ঢুকো। আরে মেসেঞ্জার এখানে পিসিতে মেসেঞ্জার টেসেঞ্জার কিছু নাই। তানভীর ভাই আপনি তো লাল হ্যাঁ। আরে কিউআর স্ক্যান করে লগইন করো তাইলে হয়। কোনটা? বুঝতে পারছি, দাঁড়াও। জানি আর In fact, I would say in some of those circumstances, they manufactured the luck because of that brilliant rotation that they had, just sticking to the very edges of the circle all the time. Yeah, I think. সিনটা চেঞ্জ Have করে we দাও seen তাইলে RRQ sort of deploy this play style quite recently? Because I know in the past RRQ would play the opposite, where they would basically try to find the center of the circle and they would camp out in whatever compound that they could find there. Is this, do you feel like something that might have been a new emerging playstyle for this team? Because I feel like we saw a lot of this at EWC for RRQ. This team trying to figure out what their new identity চিটাঙ্গে বৃষ্টি পড়ে না, পুরো বাংলাদেশে নাকি ঝড় পড়ছে পড়ছে। এই যে এই মাত্র আমি এই দিক দিয়ে সিকোতে গেলাম, মানে হেভি বৃষ্টি পড়তেছিল। আমাদের এখানে তো পড়ে না। বাংলা পৃথিবীর বাইরে ভাই, বাংলাদেশের বাইরে সব। This seems কেডা new. কেডা গরম Classic RRQ, right? Just play the lane কোনো game, বৃষ্টি হয় না ভাই। go crazy just yet. আপনার গরমেই মনে হয় পেটটা গরম ভাই। And of course, they've got the Skylar Nero Chrono Oscar on the combo, and as anticipated and discussed earlier on as well, the team booster as well as the capital market being the choice for a lot of these players. They don't want to go crazy with the damage just yet. Just the health and the ভাই মাফ utility করে দেন ভাই, আমি window. নিজে দেখে আমার অনেক খারাপ লাগছে গেছে ভাই। At this point. Yeah, I'm hoping we see at least one hammer on one of these team stats today, because I would be very disappointed if nobody attempts to make the hammer work. Personally, I do think the hammer has the potential to be a really incredible loadout. They just someone's got to prove that it's worth using. I'm waiting for that guardian angel of mine to suddenly appear, but guardian angel. ইয়া করা লাগবে, রোটেট করা লাগবে। I mean, weak game overall in terms of eliminations as opposed to what usually RRQ can pull off, because we do tend to see more eliminations out of Duts. He's very proficient on the AC80, especially with the passive skills that he brings in as well, right? He's got the Maro, he's got the Luna, the extra fire rate whenever the connections do hit, and he is quite the sharpshooter. Brings in a weird combo with the passive as well, with the bet for to be the grenadier of the squad. If he had participated as much in those eliminations, I think we would have seen much more out of RRQ, but I think we'll take this. It's a good start overall. They do end up in that #1 spot, and of course Ma'al walking away with the MVP. Total of 4 eliminations with the typical sniper build, right? Except he's dropped out the Raphael, he's replaced it with the Suzy. এটা তো বসে দাও। আচ্ছা, এই তো Where are you now, আছি ভাইয়া? হয় নাই তো, উল্টা হয়ে গেছে, উল্টা হয়ে গেছে যে। হ্যাঁ এখন ঠিক আছে। আরে ভাই কি করতাছি ভাই, দাঁড়ান না। আমার তো বেহা করি বলিস। হ্যাঁ ঠিক আছে। হ্যাঁ বাদ দুবেদ যা, ওই সিনে যা।
LATAM, Brazil playing with our Asian teams. Like, yes, we do these in আরে international স্টুডিও events, মুডটা but দিয়া গেমটা for অন most কইরা of the year, আর এই these সাইডের teams don't স্ক্রিনে কাম really get করলেই তো to হয় play মিয়া with each other. And I kind of feel like LATAM and Brazil, বুঝো you না know, Fluxo, they're last year's champions, but I really ওয়াচ feel পার্টির like অডিও অ্যাড they করুন could be ওয়াচ পার্টি like, অডিও this অ্যাড region করলে in ভাই ফাটটা যাবো particular কেন চিল্লাচিল্লি চলে basically steal another title away from Asia, as long as they can try to catch some of these Asian teams off guard, because there is still this level of respect by all teams from every region that they give to the Thai teams, even though these teams are not currently holding world championship titles from last year. So I feel like this could be something that really just throws off all of our Asian teams. Absolutely, and I think it's a brilliant debut. এটা কি খারাপ এটা হচ্ছে যে ওয়াচ walking কি into game আরে ভাই to take the second spot, almost struck the booyah. কমেন্ট্রি সাউন্ড অফ করে আমরা আপনাদের ডিসকাশন শুনতে চাই It would have been phenomenal, right? And we have to acknowledge as well, Nova Legion almost got না এটা হচ্ছে একটা ফিড নিলাম আর কি যে ওয়াচ পার্টিতে লাফালাফি করবে they were taking a heavy firepower. ওয়াচ পার্টি ফুল and হয়ে আছে thankfully এখানে that recovery was not just good but absolutely sublime, and they went on to pick up massive numbers of eliminations. Remember Cluso, AG Global, he got trapped and অফ I করে thought দেন that was অফ gonna করে be দেন the না end কার for ভালো them, লাগতেছে না তাহলে and অফ করে we wouldn't get to see LATAM kind of show off much in this Bermuda map. Yeah, It no, was for the you. exact opposite. They walk in and they get the most number of eliminations in the lobby, 13 in total, which was very impressive. All right, so game 1 is done and dusted, ladies and gentlemen. We are done with Bermuda, and we are getting ready to go into Kalahari for our next map matchup. And we already mentioned, AJ and I already talked about this earlier in the broadcast. The Indonesian teams, this is where they are going to thrive. But I think everyone knows this. Everyone knows that all of the Indonesian teams love to play Kalahari. So with this information in mind, how would you play around the Indonesian teams? Because I think they set the gold standard for Kalahari playstyle. Yeah. So they definitely were very proficient on Kalahari until Thailand just said, you know what, sit down boys, we're going to take over this map. And you see a lot of proficiency coming in from Thailand, but we also do have to respect Movistar R7 out of Mexico, right? They proved themselves yesterday. They have taken a lot of opportunities on this Kalahari. You got to respect the rotations out of Movistar R7. You know, great consistency in the squad overall, and one of the more impressive plays were on Kalahari. So this is definitely something that we got to come here for. As far as Indonesia and Kalahari, রেড হক্স আরসি হটশট তিন ডাইরেক্ট আইলাইতেছে কপি পেস্ট করতেছে আমি বুঝতেছি না ওর কাম কি ভাই পাগলা If I was Rasya, I think I'd ভাই আপনার ক্যামেরা অন করে আপনাকে দেখি ভাই শুন করবে এখন নোট নাও করব I think that goes without saying. This is probably জেবিকে দুইবারের আবারও দেখতে পারলাম না ইয়াস আমিও পারলাম না এখনো here, folks. We've just finished up Bermuda. If you missed out on match number 1, RRQ is setting the stage here for day number 2 after securing our first booyah of the day. So strong start for the team so far. They're looking good, but we still are waiting to see if RRQ is considered a top contender, because they themselves as an underdog, which I personally RRQ এর আইজিএল ডার্টস হ্যাঁ ডার্টস still considered a top tier team. It's আচ্ছা এই ফয়সালের নিউজটা ভাইরাল করছে কি ও নিজেই ফয়সালের টাকা ছবি দিছে মানে বুঝা গেছে হায় রে Buriram. So I think ও তো নিজেই ডেমার দেয় ব্রো কারো কি নিজে টাক দেয় ভাই ভাই এটাই তো ওলা ভাই আমি টাক হয়ে ভাই আমার মাথায় আলগা চুল পরে কাউরে করবো না তোর কি আর চুল উঠবো না নাকি তুই কি পার্মানেন্ট টাকলা হয়ে যাবে আর এসকে আরসি হটশট এই লবিতে ফ্রি কিল এটা রিয়েলিটি মানতে হবে না রে ফ্রি কিল ফয়সালের অভিযোগ লাগছে ভাই চুল পরে শুরু হয়ে গেছে ভাই লাইভ দিলে হ্যাঁ এখন ঠিক হয়েছে লাইভ দেখেন ডিলে কাটছে let's see exactly what the good sir has to say. To Team Fluxo, you guys can adapt to our hometown here? Question mark. Last year in Brazil quite difficult actually, but we had to adjust to your food weather. কত কিছু কইয়া লাইতেছে you are here on our turf, our land. The difference are huge. আরে পড়তে পারি না এত তাড়াতাড়ি চলে যায় ইন্দোনেশিয়ান ফুড দেশে দে অর্ডার দেয় ফুড ডেলিভারি খাওন গਏ কে ভাইরাল হয়ে ভাই অনেক তাড়াতাড়ি জায়গা সাবটাইটেল to all the haters I hope you guys keep insulting us okay because the more attack আরে বালতে এগুলা কন্টিনিউয়াস পড়ার অভ্যাস থাকলে তাড়াতাড়ি পড়া যায় মানে যত হেড দিবা তত আমরা মোটিভেট হই এরকম টাইপের কিছু একটা লাগে
রোনালদো নাকি ভাই? একটা টিম হলো ফাইনাল যাওয়া উচিত, তা না হলে দুইটা স্লটের মানসম্মান থাকবে না ভাই। একটা জিনিস কি, আরএস কে টপ 12 মেক করার ক্যাপাবিলিটি রাখে। হয়তো কোথাও কোনো কিছু আসে, কোনো কিছু হচ্ছে, এই জন্যই। আর নাজাত তো বললো ওয়ার্ম আপ, দেখা যাক নেক্সট ডেতে কি হয়। বাট আই থিঙ্ক ওদের লাইন ও ওটা ভুল বলছে অবশ্যই। যাই হোক, ওরকম হয়, ওরকম ওগুলা ক্যামেরার সামনে টামনে গেলে ভুলভাল ভাই হয়েই যায়, ওটা ব্যাপার না। কিন্তু ফ্যাক্ট হচ্ছে যে ওরা টপ 12 করার কেপেবল, এই লাইন আপ দ্বারা টপ 12 করা পসিবল, এটা হচ্ছে কথা। এটা এমন না যে পসিবলই না, যে একজন বললো ফ্রি কিল, না ভাই ফ্রি কিল মোটেও না, টপ 12 করা পসিবল। অ্যাটলিস্ট অ্যাট দিস টাইম আই থিঙ্ক আরএইচকে করা পসিবল। হয়তো কোনো কারণে হচ্ছে না, ইনশাল্লাহ সামনে হবে, দেখা যাক। আরও তো খেলা আছে, কিন্তু আই থিঙ্ক পসিবল। এখানে পসিবল নাও আর কিছু নেই, কারণ এই টাইমে ওরা ডিজার্ভ করে। সাউথ এশিয়াতে চ্যাম্পিয়নশিপ কালেক্ট করলো, লিডোমা সাউথ এশিয়া চ্যাম্পিয়ন হলো, তো সাউথ এশিয়াতে একটা মোটামুটি বলা যায় যে সাউথ এশিয়া চ্যাম্পিয়ন হয়েছে মানেই ওয়ান অফ দ্য বেস্ট স্কোয়াড সাউথ এশিয়াতে। তো ওয়ান অফ দ্য বেস্ট স্কোয়াড কোনোভাবে যদি ইয়া করে, একটু বুঝে শুনে খেলা হয়ে যাবে, টপ 12 পারবে, ইম্পসিবল এমন কিছু না। দেখতো আরসির সাথে কেউ নামছেনি? আরসির সাথে আর7 আবার, আর7 এর দুইটা ছিল, আর7 শুধু দুইটা মারে দিতে পারবে, ইজি মারতে পারবে। এই রেইনবো ডিনারে রেইনবো খেলে আমো বাংলাদেশি টিমে গুলো কেন? রেইনবো দুইটা গেছে কিল বার করতে ওখানে, চারটার লগে যাইবো, সাথে সাথে হিল দিয়ে দিব। এদের ফার্স্ট টার্গেট হচ্ছে দুইটা কিল বার করা। ডেলা ভাই খালি হেডই মারে। ওই গেছে ক্ল্যাশে, ওই যাবে, ওই আর ওই ইয়া যাবে, ওদের রাশারের নাম কি দৌড়ু, গেমস কিং। হ্যাঁ গেমস কিং, ওই দুটাই যাবে ওখানে। এই যে ডেলার গেমস, ওই দুইটাই গেছে, ওই দুইটাই গেছে। এই দুইটা আসে এখানে কিল বার করার জন্য, মারে দিতে পারবে। সুন্দর, দেয়ার আস, ওয়েল ডান, যা ওয়েল ডান। সেই আরেকটা এটাতে থাবর, এটা থাবর দে। হ্যাঁ ধর রুকামু জীবন না আরএসকে পারবে না, অনলি জেবি ভালো যে ভাই। জেবি লোকালে কোয়ালিফাই করতে পারে না, ওয়ার্ল্ড স্টেজে কি করবে বলেন? জেবি এত ভালো স্কোয়াড হলে তো এখানে লোকালেই চ্যাম্পিয়ন মারতো। I think something that could maybe hold Red Cliffs back is you kind of fight into everybody, but if you're too reckless, then you might just be throwing your entire লিখো আমার মার্কস পড়াস, ending your run for the round. So at least they've got their 2 কি রে এদের হাত ঠিক নাই। Red Cliffs decide to do here if they maybe want to try and compete for a final. ওয়েলকাম টু দ্য স্ট্রিম শরীফ ভাই। কি রে ভাই, কি রে? Speaking of other teams, দরবরে শেষ ইবস আবার এসএস রে খাই দিব ভাই। দুই পাস দিয়া, দুই পাস আরে দিয়া। ভাই সিএলবি বোকা সোদা কি করতাছস? আর রাশ দিয়ে দিছে, ওরা রাশ দিয়ে দিছে ইবস রে ভাই। বলদের বাচ্চারা একটু আগে দিছে, এখান থেকে শুট দিল, ইবস এখান থেকে শুট দিল। এটা কোন দেশের টিম? মরক্কো বলে নাকি? পেরু। পলায় নতুন গান্ডা হইলে ভাই এদিকেরই শেষ। ও এটা মরক্কোটা সিএলভিএস। ওই যে ভিশন আর কি আগের বারের ভিএসই। হ্যাঁ কি করে কি রে মজা নিতেছে, মজা নাই পালাই বলে ভাই। ইভোস ওই দিক থেকে ভিতর থেকে শুট দিছে, তাই এদের তো এই যে লঞ্চ প্যাড মারা কোনো সেন্সই মেক করে না। জায়া মরে গেছে ওইদিকে, এই সাইডে লঞ্চ প্যাড মারাইতে কোনো সেন্সই মেক করে না, কারণ ওই সাইড থেকে শুট দিছে সামনে আরেকটা টিম। তাহলে তুমি রাশ কেন দিচ্ছ ওই জায়গায়? হয় তুমি ব্যাক আউট যাও, নাহলে ওই জায়গায় হোল্ড করো। ক্লিয়ার। আমাকে বাংলাদেশের টিমগুলো দরকার ছিল কি শর্টটা টার্গেট করে মারা। বারবার কি খালি এম গড রে, বারবার খালি এম গডের উপরে ইয়া পরে ইংলিশ পরে দেখ। আবার 2-3 বার মারলেই কোয়ালিফাই। ইজি তো, এটা আইকিউ ছাড়াই মনে হয়। এটা ধরি, এটা লগে ফাইট করে লইলি। আরসি ভাইমরে দিছে আবার আরসি
unfortunate for them. They না only এরা picked কাল one থেকে খালি point বাংলাদেশের Bermuda, বৃষ্টি পড়ে আছে কালকে খালি আরেক চেষ্টাই লাগে barely anything in this matchup. এরা এগুলা So স্টাডি করে let's নামে see সবাই what বুঝতে they can পারছো do with the rest of those এখানে কেউ balls. হুদাই এরা আছে না স্টাডি করে করে যে এনে এরা With the ইয়ার revive তাহলে before সাইডটার gets লগে shut দুইটা নাম down, তো জীবনে so quick fingers না right অ্যাকচুয়ালি there ওরকমও for না the Red ওরা Cliff স্টাডি করে players. বুঝতে পারবে না তো ওই And যে this কই যাবে happens to গেস be the করতে same পারবে issue আর ওদের that গ্যাস the Red মিলতাছে Hawk এটা হচ্ছে squad অ্যাকচুয়াল was কথা facing গ্যাস as well. মিলতেছে এদের Great start with the initial কারণ engagement, and আরসি then they কই নামবে fizzle এটা out কেউই জানে না fairly quickly after that. আরে হোপ রে I দিছে just রে think Bangladesh needs more time on the global stage just to get দিয়ে দিব used to the very, very ওখানে আবার different হাসু pace কি করে that we have from some of these other regions here. Yeah, very, হ্যাঁ very সরো fast আইবে paced, ব্যাগার হতে হইব unfortunately. Teams just constantly moving as we've got Kuslo on the screen, just gonna loot up a little bit and then regroup with the team. Oh, but Freaky has been caught in the backside thanks to Games King, who's able to get a very sneaky elimination. A bit of a very অনেকে কাইন্দা দিস sneaky elim. Oh, Sebas has been caught as well, down to 30 health, is able to try and recover, but you can see movie stars in the background. এই যাই গেম খেলে না তার খেলা দেখে লাভ নাই যাও যাও ঘুমো They can catch his আরে head. Just the top of his রাফিক head is হোসেন all that they need, but he's able to juke them out. সরি রাফিক হাসান So Sebas, oh, but he gets caught anyway thanks to Della. এই বেবি Let's see if or তো not 16 বছর Global হইছে Legion can find the recovery, because once again they've had a very hot হইছে start, হইছে but heavy up against Ffws. A great one as দাবরানিটা দিতেছে দেখ ওই দেখ ডোন্ট ট্রাই কে আপনি পলাইতেছে ভাই অল্টিমেট কয় কে একলা এদিকে ভাই ব্রাদার নাই কেউ ভাই ট্রাই কান্না করে দিছে E7 থার্ড পার্টি দিতে আইছে আমার মাইরটা খাই বিবজের কাছে দেখ ওরা যদি বুঝতে পারে যে অন্য টিম আরে আরে আরসি কি করলো আরসি দিক দিয়ে কই থেকে আইলো আচ্ছা যাইবো গা যাক ও যা কইলাম না E7 এর কি মাইরটা দেয় দেখ Either get the heck out or just রেড go উপরে the heck তিনটার in, মাঝখানে because এখন you can see Ray jumping into the fray as ঢুক well, and they managed to আরেকটা get it নক down লাগবে there onto আচ্ছা এম গোড বললো কবে কি রে ভাই এটা তো চোখেই দেখলাম না comfortable trying to fight into this, but they have to find a নিয়ে clear নেব তো point of entry খেয়ালই into করিনি the আমি। team, because E1 going to keep themselves Easy, within easy. that compound for now, and so far it is keeping them rather well protected. And you can ভাই see নেজাদ কত ওয়ার্ম আপ কিলো বলে করে নাই ভাই, ওরা বলছে cannot ওয়ার্ম get আপ into টাইম a মানে position খেলা to maybe বুঝতেছে punish হ্যাঁ ঠিক আছে someone instead, catching vision of another player on his side. So I think Rasi just wanted to make sure he's ওটা covered বলার on সময় all একটু angles উৎপন্ন to নিচ make হয়ে sure যায় that আর কি he's not picked off while he's trying to go for these snipes. Ffws 10 eliminations on the Bermuda map, and they are আর already চেহারা at তো ওয়াইপ আউট 6 on the 6th minute here. And Red Cliff, just like Red Hawks, hot start and a quick fizzle out. I think they दो need भाई to दोनों replace ही था भाई some of their vendors for their little flames here. কইতে ভালো লাগে না Because you know sometimes when you unexpected bite a কিছু wick and আছিল the wick রে is bad, your oil lamp তো doesn't ভাই burn as bright এখানে as যে একটা well. আছে না ভাই ওরকম নিয়মটা বাদ এক্সপেক্টেড হোক বা আনএক্সপেক্টেড বাংলাদেশি টিম ওখানে গেছে মরলেই খারাপ লাগে Yeah. এটা হচ্ছে কথা এখন এমন না যে ধরো সাপোজ এখন ধরো অডিয়েন্সে বলতে পারবে তুমি গেলে তুমি বুঝবা তুমি কি বাল করছো বিষয় হচ্ছে যে অডিয়েন্স পার্সপেক্টিভ এখন আমি অডিয়েন্স আমি প্লেয়ার না তো অডিয়েন্স পার্সপেক্টিভ আসলে খেলা বুঝাও লাগে না খেলা পারাও লাগে না মেইন কথা হচ্ছে যে মরলে খারাপ লাগে I don't need to light it. I press the button and then there's light. Amen, amen. Alan, little R7 আগের দিন আরএসকে এন্ড আজকে আরসি রে টার্গেট করতেছে গেস করতেছে টার্গেট মিলতেছে আর কি flanked out already, which is in trying to fish one out, and Alan can ওরা কি করতেছে কোন কোন টিম কোন কোন জায়গায় নামবে এগুলো তো জানে যেসব খালি জায়গা এগুলোতে টিম যায় ওখানে কোন একটা ওই জায়গার ভিতরে কি নরম টিম যাবে এই চিন্তা করে ওখানে গেস করে দুইটারে পাঠিয়ে দেয় দুইটারে পাঠিয়ে দিছে পরে যায় মায়া পরে এসে এই দরকার থার্ড পার্টি 4v4 করতে গেলে মারা খাইবো Pops them out of the air. So heavy not আট পাড়িয়ে পৌঁছে যাবে না either, because now they know they are at risk গরম of প্লেয়ার গরম being করতেছে rushed কেটা on জানি by another team, and you know Bob এই যে he's হালাইছে the one to ফ্লুক্স the এ মনে rest of the team, but actually Woodsman is there as well. Flux So হেভির উপরে বসে wants খাড়া to leave a mark Flux on দিছে the map, grab some eliminations if they get rid of heavy as well. কারণের লিগা ওই যে এমডি And look how এমডি easy 7 they এ are দিছে trying to get on top of আলার this team. Heavy is উপর now panicking. They're hiding ভাই কি in রে that ভাই আরে ভাই আমার স্ট্রিম আটকে কেন building. Button's playing on the rooftop. The rest of the team has made Oh, it no, through. good. All it takes is for one head to They be be over in the gare de, wrong Flux place to gare at de. the wrong time. ওদের কি করে ভাই আরে দৌড়ে আল্লাহ আল্লাহ এই যে দিছে R7 দিয়ে ভালোই খেলতেছে ভাই আপনার কি মনে হয় আরিজকে প্লেয়ার গুলা খেলার আগে ওভার কনফিডেন্স দেখায় পরে মারা খাওয়ার পরে নিজেদের দোষ স্বীকার না করে এক্সকিউজ দেয় আরিজকে ফ্যান ছিলাম ভাই এখন ওদের বিরক্ত লাগে ভাই ওদের এখানে যেহেতু কোনো কম্পিটিশন নাই
অ্যারোগেন্স বা ইয়া আসা ইগো আসা খুবই স্বাভাবিক একটা ব্যাপার, কারণ এখানে তো কেউ অ্যাকচুয়ালি ওদেরকে কমপ্লিট করতে পারতেছে না। কান্ট্রি 4টা রোলে 4টা বেস্ট প্লেয়ার এক জায়গায়, তাদের সাথে এদের মধ্যে কম্বিনেশন বসে গেছে। তো এখানে আপাতত তো এখানে বিট করার মতো কিছুই নেই, লবি ইভলভ হইতে হবে, তখন গিয়ে ওরা একটু পেন খাবে, আদারওয়াইজ এখানে তো কম্পিটিশন নাই। কারণ দেশের 4টা রোলে 4টা বেস্ট প্লেয়ার এক জায়গায়, তারই সাথে সবচেয়ে মুখ্য বিষয় হচ্ছে কম্বিনেশন বসে, তো ওদের কম্বিনেশন বসে গেছে, তাহলে ওদের বিট করবে কে? প্যাকেট ইভোস প্যাকেট ইভোস দিয়ে দিছে রে। এ ভাই রেইনবোরা বেশি লাফাইতাছে। ঠিকই আছে, এরকমই লাফানোই উচিত। আচ্ছা আগের বার না রিমাইন্ড আইছিল, এবার হুনতে জিতছে কেডা? ওয়েক টিমটার ভাই আমি ভাবছি অনেক ভালো ফাইট দিব এবার, কিন্তু সুবিধা করতে পারতাছে না বেচারা। ফ্রিক ওয়ার্ল্ড স্টেজে পারফর্ম করতে যে স্ট্র্যাটেজি লাগে বাংলাদেশিদের মধ্যে দেখা যায় জানা, হ্যাঁ ওটাই, ওখানে ডিফারেন্ট কিছু করতে হবে, ঠিক আছে? আপনি এমন একটা জিনিস করতে হবে যেটা ধরেন এক্সপেক্টেড না হইতে, ওটা যে কোনো কিছু হইতে পারে, যে আনএক্সপেক্টেড অ্যাপ্রোচ রাখতে হবে, যাতে করে হচ্ছে যে মানে উল্টাপাল্টা মাইন্ড না খায়। আমার বাঁচা লাগবে, মুখ্য বিষয় হচ্ছে আমার আগে বাঁচা লাগবে, মারা লাগবে পরে, আগে বাঁচা লাগবে, বাকি কিছু পরে দেখা যাবে। না 1v2 করতেছে এদিকে দিয়া দিবে, মাইরা দিবে, মাইরা দিবে, দিছে। ওরে ভাই ভাই ভালো খেলে। আরে বলতেছি তো সাইফার ডিউ এক্সট্রাঅর্ডিনারি, এটা খুবই ফ্লেক্সিবল, এই যে বাইচাও রইছে দুইজন। ওই একলা এদিকে না চলে এলো ভাই, ওই একা। ও ডিউ দেখ, ডিউ দেখ কি করছে, উপরে উঠে ল্যান্ডমাইন দিয়ে লাফ দিয়ে নেমে গেছে, মানে ওয়ালের প্যাকের মধ্যে। এই দুইটা প্লেয়ার খুবই ফ্লেক্সিবল, অনেক ভালো খেলে। মাঝখানে দুইটা প্লেয়ার একটু উইক। আগের বার না এমবিপি হলো মনে হয়। হ্যাঁ ডিউ এমবিপি ছিল তো ওয়ার্ল্ড সিরিজে 22 সালে, আগের বার না 22 সালে। 22 সালে কি টিম হলো 6 নাম্বার, ওই মাইরা দিছে এমবিপি। হ্যাঁ পাগল। ইএক্সপি ছিল নাকি? হ্যাঁ ইএক্সপি রাইট, হ্যাঁ ইএক্সপি ছিল তখন। এরা এই দুইটা প্লেয়ার খুবই ভালো প্লেয়ার, কিন্তু মিডলে যে দুইটা প্লেয়ার ওগুলো যদি আরেকটু ইমপ্রুভমেন্ট আনে, আরেকটু স্ট্রং হয়, তাহলে এরা বাকি ওয়ার্ল্ড স্টেজে বাকি টিমদেরকে টক্কর দিয়ে দিবে। আর বিছিল পলায় আছে ভাই। আরে one of the teams that was struggling yesterday and the story ভাই কুট্টুসের ওভার কনফিডেন্স সম্পর্কে কিছু ভাই আমি বললাম তো যে যখন হচ্ছে যে আপনার কম্পিটিশন থাকবে না, অ্যারোগেন্স আসাটা স্বাভাবিক, এটা অস্বাভাবিক কিছু না। এই সব কমেন্ট পড়িস না, থাক। Just sitting there and it looks like AG Global will say তোরে বানিয়ে দিব অন্য আমার কথার মিনিং চেঞ্জ করে ফেলবে, আর এগুলা নরমাল কথা, এগুলো বুঝতেও পারবে না সহজে। আর সমস্যা হচ্ছে কি, ধর স্ট্রিম করতেছি বা যে কোনো কিছু কোথাও কথা বলতেছি, একটা কথা 2-3 রকম মিনিং বাইর করা যায়। এন্ড ডিপেন্ড করে তোমরা কিভাবে নিচ্ছ, ওটার উপর ডিপেন্ড করে তোমরা নেগেটিভলি নিচ্ছ কি পজিটিভলি নিচ্ছ, এটা তোমরা কিভাবে আমার কথাটা রূপান্তর করতেছো, এটা হচ্ছে তোমাদের উপরে। আরো যদি মাইন্ডসেট থাকে যে তোরে খারাপ বানাইবো, খারাপ ভাবে দেখাইবো, কোনো ভাবেই দেখাইতে পারবে খারাপ, যে কোনো ভাবে দেখাইতে পারবে। ভালো কথা জেবি ভালো খেললে মেয়ে দিয়ে ধরে লেবো বাপ, এটা কি আমরা বুঝি না? হ্যাঁ এখন যেমন আর মেসি দেন নাকি সারাদিন মেসি তো এখন তো আমি বোতল থেকে জেবি জীবন একটা এটা কে রে, স্যাদমান নাকি? হ্যাঁ ভাই স্যাদমান। Stay safe as long as possible. Heavy on the right, AG on the left. পোস্ট হয়ে গেছে আপনারে নিয়ে গ্রুপেও, আমার কি করার আছে? Glue UAV sent out just to barricade that doorway. Make sure it blocks out a couple of extra shots. But Cypher cooking up the net already. Hashtag news, eh? Perfect toss in, and Hot Shots might just lose a couple of players and open them up for a quick rush. FREAK22 কিছু কইলে নিউজ। Some massive elimination points early on. ভালোই লাগে, সম্মানের একটা জায়গা আছে দেখেই তো। Yes. AG, oh even E1 shooting at hot shots as well. So poor hot shots really just on the receiving end of all of these কিছু grenades. আমি হয়তোবা চ্যাম্পিয়ন হইতে পারি না, কোনো মেজর কোনো চ্যাম্পিয়নশিপ টাইটেল নাই, কিন্তু রেসপেক্ট কামাইছি, ঠিক আছে? এটাই আমার জন্য মোর দেন এনাফ। গিলি করতেছে, জাস্ট স্টে করে। আরে একা বসে থাকলে তো হেড মারা দিবে, লড়াচড়া করলেই ভালো। কোনায় ভালো জায়গা না পেলে হট শট করে ডাকি জোনে আসলে জোনেতে বাইরে এনে বল এক দুইটা নেট খায়া দুইটা মরে গেল।
ভাই কি মনে হয় আরসি বা আরএসকে হ্যাশট্যাগ বারো করতে পারবে? দেশের প্লেয়ার না আসলে আরসি প্রথমবার গেছে, ওদের এখনো অনেক কিছু শিখার বাকি, ওদের অনেক কিছু শিখতে পারবে। অসম্ভব কিছু না, অবশ্যই সম্ভব, কিন্তু ওরা আছে এখন লার্নিং ফেজে। আরএসকে অলরেডি ইডব্লিউসি খেলছে, ওদের মোটামুটি আরসি চাইতে ভালো এক্সপিরিয়েন্স আছে, তো যার কারণে আমি আরএসকে নিয়ে একটু আশাবাদী যাতে ওরা টপ 12 মেক করে, কারণ ওরা টপ 12 মেক করার কেপেবল। Game. R7 চেঞ্জার খাবে বিজের তলে ঢুকছে Basically finish this match safely because they're still having to deal with ফার্স্টেই করে আসলে হুদাই in করতে this হইছে lobby, and we've got Heavy moving on to the high ground. ভাই এই হটশট খালি মনে হয় 4-5 বারের মধ্যে ইডব্লিউসি তেই খালি ভালো খেলছে, মানে বেস্ট দিছে। তানভীর ভাই আরএসকে নিয়ে বলিয়েন না প্লিজ। ওকে, বুঝতে পারছি, ভালো কথা বলছেন, হইতেই পারে এমন। ফ্লুক্স ভার্সেস আরআরকিউ ওই মাইরা দিছে, আরআরকিউ রে দিছে। কি রে ভাই, ওয়াইপ আউট। ওরা কিন্তু ভালো ডিফেন্ড করতে পারে ভাই, না মারলে সেকেন্ডের মধ্যে মাইরা দেয় ভাই, সেকেন্ডের মারে সেকেন্ডের মধ্যে মারে একসাথে মার যদি কম্বিনেশন খুবই ভালো। ওরা কিন্তু ডমিনেট করে না, কিন্তু মারলে ওরা একটু চাপ পড়ে যায়। ওরা অ্যাগ্রেসিভ প্লেয়ার না, ওরা অ্যাগ্রেসিভ না, ওরা প্যাসিভ, ওরা টিমও প্যাসিভ, কিন্তু ওরা একটা কম্পার্টমেন্ট রাশ যে ব্যাপারটা আছে না, কোন একটা কম্পার্টমেন্টে রাশ করার, ওই কম্পার্টমেন্টের রাশগুলাতে ওরা খুবই এক্সপার্ট, মানে এক্সপার্ট বলতে ওরা চারজন একসাথে ভালো করে। এদের একটা প্লাস এদের একটা প্লাস পয়েন্ট কি, এরা চারজন লাগা থাকে, একসাথে থাকে, ওরা MT7 এর কভারে থাকে, ববস এর কভারে থাকে, তো এই দুটো প্লেয়ার যথেষ্ট পরিমাণ ভালো কভার প্রোভাইড করে। প্যাকেট পারবো না, চাতা ঢাকাইছে ভালোই। ইস জোন আবার ওদিকে গেছে, ইয়ার নিচে যে ব্রিজের সাইডে যে প্লেয়ার আছে এরা দেই নাই, আরে ইনি খেলা নষ্ট করে দিছে। They're not going to be patient. They're saying, okay, we're going to fight R7 এ খাই দিছে একবারে। such a advantageous position, and we'd like to take your compound. Kabi, they're going to be using that vehicle to drive and be a second source of cover. ববস এর কাছে কিন্তু ইয়া আছে, লঞ্চার আছে, কিছু একটা হইলে হইতেও পারে যদি বাইচতে পারে। না উইন্ডো ওই মুফাজা ঢুকা একটা বেদা লাগাইবো, পরে এদিক দিয়া মনে করছে নাইমা টাইমা মাইরা দিব পারে না, আরে ঢুকতে দিব না, ওর স্পট করে নাই তো করলে তো এই তো করে লাইছে বললাম না। জোন কিন্তু ওই গো আরএসকে এর খেলার আগে সবাই আরএসকে নিয়ে কথা বলতেছে, বাট একটু খারাপ খেলায় সবাই হেড দিতেছে। ভাই বাঙালি ভালোবাসাও দিবে, আপনি ভালো খেললে একদম মনে করেন মন বইরা, গালিও দিবে মনে করেন একেবারে মন বইরা খারাপ খেললে। কালকে ভালো খেলে দেও চ্যাট প্যাট কইরা একবার উড়াই লাইব, কালকে যদি ওরা ভালো খেলে এরপরে দেখবেন কি ভালোবাসাটা দেয়। ভাইয়া V3 যদি জায়গা লঞ্চারটা মারে রাইটে মজা হবে। এই R7 দেই ভাই পুরো জায়গা ধরে রাখছে, R7 এর সাহস আছে ভাই, R7 এর গেমস কিং ডেলা জোকার তিনটা ভালো প্লেয়ার, তিনটা ভালো প্লেয়ার, ওদের ফায়ার পাওয়ার অনেক ভালো, এই তিনটা ফায়ার পাওয়ার অনেক ভালো। পুরোটা ম্যাচ দৌড়াইলো, পুরোটা ম্যাচ প্রতিটা ম্যাচ দৌড়ায় খেলে ভাই, পুরো ম্যাচ দৌড়ায় খেলে। It's who gets that first big shot. It can come down to a grenade to make out. নেট মারবো, আরে ফ্লুকজোর জোন আছিল, আরেকটু যদি এনে থাকতো না, ওই জায়গায় দেওয়ালে জোন ছিল না, এইজন্য ওই জায়গাটা ছাড়া লাগছে। এটাই কইলাম আর কি, যদি দেওয়ালে জোন থাকতো তাহলে ওখানে দাঁড়ায় থাকতে পারতো। দুই টিমে একটা ফ্লুক্সের খালি ফোকাস করে। এখন রাইটে যদি V3 যদি লঞ্চার মারে, লেফটে যদি ববস মারে, গুড নাইট R7। ববসের এখন লঞ্চার মারা দেওয়া উচিত, কারণ ওর বাইরে আর রিস্কি, লেফটে মারা দেওয়া উচিত। হয়তো বাইরে আর সাথে সাথে দেখবি হয় এই লঞ্চারে কিছু হইতো না ভাই, একটা লঞ্চার ওই E1 এর লঞ্চার মারবে, E1 এর লঞ্চার মারবে, ওখানে ইয়া দিবে, এই যে ওখানেই ঢুকছে লঞ্চার মারবে, দিছে লঞ্চার, এই যে দিছে আল্লাহ ভাই, আল্লাহ দেখছস লাল করে দিছে, আগা মার গেলাইছে ভাই একলা ভাই তিনটা। আরে আগের বার কি টিমটারে বাস দিয়ে দিল আর কি, একটা টিমরে বাস দিয়ে দিল, দেখছস এরকমই করা লাগে লাস্ট। আমি বলতেছি না যে ওই এটা মানে ওই যখন বাইরে এসে ওর মুভমেন্ট দেখে বুঝা গেছে ওই রাইটে মারবো। গেমস কিং আমার দলের রাস্তা, ওই যদি ওইদিকে হোল্ড করতো তাহলে কিন্তু মরতো, জোনটনি মরে যেত, প্রেসার খায়া কিছু করতে পারতো না। ওই এলিগে একটা টিমেরে বাস দিয়ে মরে গেল। যদি বাইরে যেত সেকেন্ড পজিশন, নাইলে নাই। ভালো ভাই, জোস
আবার দেখবো ভাই টাইম না নিপুল দেখ দেখ না ওটা আবার দেখে যে টাইনা যদি দেখায় ও বের হওয়ার সময় বুঝা গেছে যে ওই যখন ডিজে বলটা দিছে ওইদিকে বাকি একটা প্লেয়ারের শুধু ফুল হেড ছিল বুঝছো একটা প্লেয়ারের এই যে ডিজে বলটা দিছে এটা দেখবি দাদা এই ডিজে বলটা মারছে মানেই কি ও রাইটে রাজ দিবে এই গ্র্যাপলিং দিয়ে সোজা উড়ে গেল এই যে লঞ্চার দিল হাফ ড্যামেজ একটা নক এই যে দুইটা নক একটার হাফ লাইফ আর একটার ফুল লাইফ ছিল লাল করে দিয়েছিল আর এটা হচ্ছে গুড চয়েস রাইটে রাজ দিয়ে গুড চয়েস কারণ লেফটে দিয়ে পৌঁছাইতে পারবে এটাই যে লাদেন কারণ রাইটে চারটা একসাথে এক জায়গায় বইয়া রয়েছে এটা প্রেডিক্ট করা যায় কারণ অ্যালাইভ 10 জন ওরা দেখছে ওদের ছাদ থেকে চারটাও দিয়ে গেছে ওটা দেখছো এটা হচ্ছে ওই যে 9/11 এর মতো দুম করে জায়গা লঞ্চার গায়ে মাইরা পুরো টেরে বাস দিয়ে দিল was their chef's kiss guaranteeing them that booyah, but obviously they needed to win out those gunfights as well. Let's take a look at the final engagement, the final shot that granted Movistar R7. See Leon with the double, taking down Hex as well as Games King. But thankfully Della was there to sort him out. And E1 out, Movistar R7 up. And this, by the way, is their very first booyah. The very first booyah. Next coach Tanvir bhai ei je khela chera dile coach hoye jabo for this team because Movistar I have to say we've just seen 2 games today from this team and they look brilliant. They really look on point today. They have been hunting down Evos and I have to say I kind of wonder when Evos has a moment to sit down and potentially with the coach as well if they do have a chance to look at VODs I think they have to consider Movistar as a huge team to deal with because they hunted them down free booyah for R7 bye nothing is for free brother so earn course earn free na dangerous team but also Movistars are making a name for themselves with the other teams in the lobby as well so are they an underdog? I don't think so. They definitely play like a underdog at the moment. And if things keep going the way that they are, if they're not given the respect that they deserve, I feel like they're just going to steal the rest of the matches today. Yeah, I mean, I do expect them to attempt that for sure. Coach হিসেবে তানভীর ভাইকে চাই এই যে কোচ হয়ে যাব সামনে আগে পরে Continue the phenomenal streak because Bermuda was a great play where we saw আপনাদের যে প্রবলেম হচ্ছে সেগুলো ফিক্স করে তারপর টুর্নামেন্ট লাইভ করেন what they're capable of picking up here on the battlefield. Unfortunately in Kalahari that didn't really last all that too long. A little bit too much of aggression taken out of the equation. Let's take a look at the game standings and see how they fared because Nova Legion although they did get taken out so early on that aggression of 9 eliminations that they picked up still does Ravin Sikdar thank you for the super chat brother 26 points লঞ্চারটা ঘরে বইসা মারা যেত টাওয়ারের ঢালে ভাই এক্স্যাক্টলি পড়তো না বুঝছেন ওটা দেওয়ালে পড়তো দেওয়ালে মারলে দেওয়ালে পড়তো মাটিতে ফেলানো সম্ভব না মাটিতে পড়তো না মাটিতে ওটা রেলিং এ লাগা যেত আর দেওয়ালে লাগলে প্রপার ড্যামেজ হইতো না দেওয়ালে লাগলে প্রপার ড্যামেজ আসতো না I think it just goes to show how competitive তানভীর ভাই ভালো এটাকে কামালেন গেলাম তাহলে কিন্তু আইতাছি is very capable of grabbing a booyah, of being able to ফয়সালকে নিয়ে ফিশিং করতে এখন ফিশিং বন্ধ এই এক মাস দেড় মাস বন্ধ পুকুরে নতুন মাছ ফেলেছে তো এই এক মাস দেড় মাস মাছগুলো একটু বড় এখন বড়শি দিলে হয় কি ওই ছোট মাছ যেগুলো আছে ওগুলা বড়শি টানা টানা নিয়ে যায় বড়শি দিয়ে মজা নাই বিরক্তিকর বড় মাছ খাওয়ার আগে ছোট মাছ নিয়ে দৌড় দেয় দেখছেন রেড ক্লিফ ইজ বেটার দেন হট শট This is fantastic. This is phenomenal. This hot shot ki bal kor orai jane bhai chatta season bhai literally chatta চার বার পাঁচ বার খেলে ফেলতেছে once again the east west EWC খেললো দুইটা and this time MFWS খেলছে মনে হয় তিনবার এই কোয়ালিফাই তো করে ভাই কেউ কি কইব ভাই আর কোয়ালিফাই করতে পারে কান্ট্রিতে কম্পিটিশনে কোয়ালিফাই করবে না তো কান্ট্রিতে কম্পিটিশন আছে একবার মিস গেছে খালি একবার ব্রাজিলের didn't see that string up a lot. The curse of the booyah has come out once again. And of course, the popular ones as far as the active skill combination here for Movistar R7. একদম পুরা এই যে দুইটা সুজি জোকার সুজি নেডার সুজি ট্যাকটিক্যাল মার্কেট ও ট্যাকটিক্যাল মার্কেট ভালোই লাগে আমি ভাই ইন্টারন্যাশনাল ভাই ধর Obviously, Della with Ativa gets to pick up the rest of his team members once they get dropped down. And it was the perfect fit for them because I think this is a very balanced loadout of active passive skills here for the squad.
Balanced Yeah, loadout, I yes. think we also need to point out 2 team boosters, 2 tactical markets. This seems, just based off of these 2 games, this seems to be the loadout that everybody is currently comfortable with. By just having a good mix of utility as well as being able to support your team. So, again, I would love to see a hammer. I really want to see one, but someone's gonna have Hotshot the খুবই confidence অ্যাভারেজ to be টিম able to bring it out. পাকিস্তানের কম্পিটিশন নাই আরে Also হ knowing that, can you grab that booyah as well so we can see the stats. But moving on though, আমি speaking এমনি of stats, অফিশিয়ালদের সাথে আইডিয়া শেয়ার করছিলাম যে আমাদের আসলে কিছু very aggressive এক্সটার্নাল team. টুর্নামেন্ট And দরকার across the board, you can see যেগুলোতে very বাংলাদেশি even in টিম terms of অ্যাকচুয়ালি eliminations. We থাইল্যান্ড have ভিয়েতনাম 4-5, ওই টিমগুলোর সাথে 4-5. খেলতে পারবে মানে This whole অফিশিয়াল কোন team is একটা bloodthirsty. টুর্নামেন্ট যেমন ধরেন And I love seeing আপনার stats like this এফএফবিসি because গেল it shows এফএফডব্লিউএস কোয়ালিফায়ার গেল মাঝখানে যে ব্রেকগুলো আছে ওখানে কিছু টুর্নামেন্ট অ্যারেঞ্জ করা যেগুলো হচ্ছে যে থাইল্যান্ড ভিয়েতনামি স্কোয়াডদের সাথে হবে বাঙালিরা যাবে ওখানে খেলবে খেলে মার খাই দেখাতে শিখবে ওটা হইলে দেখবেন আস্তে আস্তে টিমগুলো ইভলভ হবে টিমগুলো আরো ডেভেলপমেন্ট আসবে টিমের মধ্যে রিজনাল ক্লাস করা যাবে হ্যাঁ ওই টাইপের আমি বলছিলাম আমি কথা বলছিলাম এখন ওনারা তো বললো যে হইতে পারে সামনে ভালো কিছু করবে দেখা যাক এই জিনিসের ব্যবস্থা না করলে আমাদের টিমগুলো গ্রো করবে না বাল গেমটা আনব্যান করে না এটা পূর্ণবন্দি লাগাই দিই Joseph Ford for his Alarifin Riyad, hey, Ravin Jigdar bhai, cheta naki bhai ye. Thank you for the super chat. Ravin Jigdar bhai to cheta, prothom din je kahini dekhai dilo, dumdam khali super chat er upor super chat, matha noshto super chat dije prothom dine. M590 and to top it up you've got the team boost there as well. I think he's got the perfect gear. No wonder a lot of Imrul Kaiser guildmate to এইজন্য cheta JBFREAK22 ভাই আপনি তো সেম ক্যারেক্টার আর সেম লোডআউট নিয়ে ট্যুর খেলেন আমি তো ভাই আপডেট দেখার সাথে সাথেই লোডআউট বানাই ফেলছি আমি আপডেট দেখার সাথে সাথে ক্যারেক্টার স্কিল কম্বিনেশন বানাই ফেলছি যে এটা না ওইটা না এরকম করে ফেলো ওরকম করে ফেলো এটাই মনে করেন মেটা হয়ে গেল দেখছেন ইন্টারন্যাশনাল ব্রোদার মারিও ভাই ফোন দিয়েছেন নাকি আগের সিজন আপডেট আসছে আপডেট আসার পরে বুঝতে পারছি যে এটা এসিএটির মেটা নেডারের উচিত মারো লুনা আর আলবেরো রাখা লং এ হেভি মার দিতে পারবে শর্টে গিয়ে নেডিং করবে শর্টেও মারতে পারবে ভালো ফিডব্যাক দিবে পরে আমি ওটা ইউজ করছি আমি অনেকদিন এটা নিয়ে খেলছি পরে দেখলাম কি ওই সেম লোডআউট সেম ইয়া নিয়ে আপনার হচ্ছে যে সিতে হচ্ছে ডাচ আরআরকিউ ডাচ ও নেডিং করে ও সেম ক্যারেক্টার স্কিল এক্সাক্ট সেম ক্যারেক্টার স্কিল নিয়ে ওই এমবিপি ছিল তাও আমি সবকিছু সেটআপ করার পর আরো অনেক পরে দেখলাম তো ওদের সাথে যে একটা জিনিস থিংকিং মিলতেছে বা একটা যে থিংকিং এর যে মিলনটা হচ্ছে এটাই অনেক বড় বিষয় Movistar R7 just got the better end of the stick. আমি জিগাইছি রাফি শিকদার ভাই চেতা নাকি ভাই এই আবার রিপ্লাই দিছে সন্দেহ আছে আরে ভাই আইগে সুপার চ্যাট রাফি শিকদার ভাই ধন্যবাদ সন্দেহ আছে কোনো সন্দেহ নাই You don't even get a chance to have a main gun because I think movie stars they were a full roster. Imrul Kaiser guildmate সবাই চেতা Like they just had a really great run. Imrul Kaiser ভাই কই উনিও কয়েকটা সুপার চ্যাট মারা দিতে টার্বো গ্রুপ থেকে ডাক দিব না উনি সুপার চ্যাট মারবে 10000 বাংলাদেশের তো সুপার চ্যাট দেওয়া যায় না ভিপিএন অন করে দিতে পারবি না দেওয়া যায় না ভিপিএন অন করে কার্ড অ্যাড করবি তাহলে দিতে পারবি যায় না রে ভাই তুই দেখছস ট্রাই করে ট্রাই দেখ তো তুই ইউএস এর ভিপিএন কানেক্ট কর হয় না রে পাগল করে দেখ না তুই টাকাটা ব্যাক দিয়ে দিও তাহলে টাকাটা কেন ব্যাক দিও ভাই না হইলে তো হইব না আপনি এইভাবে টাকা না তুইলা বিকাশ নম্বরে অ্যাড করে দেন দূর ভাই ছি ওইটাই ছি কাজই করতেছ না একই কিন্তু একটা ইনস্ট্যান্ট আর একটা পরে না এখানে সুপার চ্যাটটা মজা লাগে চ্যাটের মধ্যে আরে একটা তো সুপার চ্যাটটা যে চ্যাটে উঠতেছে এটাই তো একটা মজা কাজ করতে পারো ভাই মেম্বার হইতে পারো মেম্বারশিপ দিছি তো কিন্তু অনেক দাম এত দাম দিছো কে মিয়া কই একটা $2 একটা $4
they 10 don't টাকা think 20 twice টাকা হলে about একটা going নেই। out there 10 and টাকা finding 20 those টাকা আরে players, which I think is a মেম্বারশিপ আরো কম very থাকে মিয়া, বাইরের দেশে positive স্কাউট আগে aspect of 40 the টাকা না squad 50 on টাকা the করে একটা global finals মেম্বারশিপ। because এখানে you আমার can afford to লাস্ট make অপশন some হচ্ছে যে mistakes as long as you're 99 sharpening the skills of 0.99 engagement ডলার up against মানে the 1 other ডলার 10 ওটা সেন্ট। opponents. 100 So 100 ওটা বছর। দিয়ে as তুই far এত as the কি stats ইয়ে game go on and the leaderboard, 2 it ডলার really হ্যাঁ। মেম্বারশিপ দিয়ে because রাখছিস of ভাই। that very peppy, hyper aggressive আরে side of ইন্ডিয়ানটা themselves. আরো কম But are দেয় they ওরা, good? মানে They're ওরা damn 2-3টা লেভেলের বানায়। They're pretty dang good, হ্যাঁ especially আমার after এখানে the অপশন 2 দিছে games খালি that 2টা we have লেভেলের। seen for this team. তো So fans for Movie Stars R7 going to be rejoicing হয় as না they না did আমি pick up দেখাই the ইয়ে Booyah for মেম্বারশিপ game নেবো number মেম্বারশিপ নেবো 2 and ফ্রিক yes, 22 they এর did not get the মেম্বারশিপটা Booyah নিয়া for game number ইলিট 1, but they মেম্বারশিপ নিবি looked ইলিট pretty dang good for that গাড়ি দেব first ওটার গাড়ি। game. ভিতরে Coming into game পার্সোনাল number ভিডিও 3, this পার্সোনাল ভিডিও could ভিডিও be ছাড়বি another বুঝছস? potential মেম্বারস booyah অনলি for ভিডিও the ব্লগিং the করব মানে। second booyah for শর্ট today. শর্ট প্যান্ট পরা Otherwise, this এই is বেটা ভাইয়া এই ভিডিও team ভিডিও that you kind of এরকম হলে তো feel অনলি like ফ্যান্সে they আমি got a আমি little bit underscore যাইতে where you পারি। need to ramp up and এই I দেখো think in দেখাই that আমি case, হয় না। cough cough RRQ ওইদিকে তো কেউ দেখবো না রে much ভাইয়া। lower আমার team in VPN terms টা of কই? ramp. They do tend to come ইমরুল online কাছে towards that বাইরে mid to আনো end game. যত চাইবা And you're সুপার a চ্যাট team দিব like that, কি রে ভাই? লুকাস ভাইরে you আনো kind যত of চাইবা want to সুপার চ্যাট beat দিবে F7 কি রে like ভাই? the plague. So coming into Solara, উনি আসবে না এই জন্য পাগল আর আছে। কি। we're ইমরুল going to ইমরুল be গাইস in ভাই for a এখন very খুবই ব্যস্ত rocky মানুষ। match, as in teams ওনার বিজনেস just টিজনেস নিয়ে decide বিজি to না। go hunting because কিছুদিন আগে দেখলাম we, ওই I think পোলাপানদের even until now, এইচএসসি teams এইচএসসি are খাতা still not দেখতেছে। 100% confident on their performance for Solara. It's হ্যাঁ very বউ hit মনে or হয় miss because I think they haven't quite মাস্টার figured মনে হয় out যতসম্ভব। their most comfortable play style yet. কাস্টার কি হয় না। কইলো এটা রেড ক্লিফ Still are a জাস্ট bit of লাইক a রেড X অক্স factor, সেম so teams রেজাল্ট তো still quite দুজনের এই জন্য haven't বললে mastered কি that সমস্যা? yet. Do you think we could be in for another সবকিছুতে really খেপা quick যান game কেন where আপনারা teams বুঝি just না। decide they're gonna go hunting left, right, and ভাই center ভাই and তো play ভাই towards that central area of হটশট the circle কিছুক্ষণ পর again? করলে আমরা কিছু মনে করব না তো। Quick game, no সেমই তো। hunting. হটশট আচ্ছা ইভোসের কোচ Ability নিল because বুঝলাম না you've got ব্যাপারটা those slide rails কি on করতেছে Solara, ভাইয়া makes it খেলো very কিছু খেলো convenient to ইভোসের কোচ নিয়ে reposition নিলা from one compound into another. Those rotations ইউনাইটেড are going স্টেটস to be এই দেখো ভাই হয় না pretty দেখাই। easy as long as you've got it planned out in advance. And since this is the global stage, I'm very sure every single squad has already planned out their drop spot as well as rotations. They know exactly where those slide rails are. And obviously, if they go in মেম্বারশিপ there, 0.99 execute করো perfectly, আমি it's going 5 to be জন রে great. দিমু। But we also have to look at other factors. The other factor is obviously মেম্বারশিপ number one, 005 আমি 5 জন and রে দিব। also with the coincidence of এটা এখন does এডিট করা anybody যাবে else just যাবে তো মনে হয় decide দাঁড়া to hot drop you নরমালটা and করে make দিই things তাহলে a little যেটা bit পুরো more complicated at the মেম্বারশিপ start, ওটা just করে like দিচ্ছি। what Redcliffe has been facing so far. But of course, as I say that, it's going to be game number 3, ladies and gentlemen, boys and girls, survivors of all ages. This Next time match it start is হইছে। Solara, এই the মেম্বারশিপ latest কি addition মেম্বারশিপ কি একজন নিয়ে আরেকজনকে দেওয়া যায়? দেয়া যায় হ্যাঁ গিফট and করা it যায় is a মেম্বারশিপ। map that not তাহলে many আমার একটা teams গিফট কর। have found শরীফাকে full দিতে পারবে তো mastery on শরীফারে কর just তোরে yet. গিফট দিতে কমেন্ট কর তুই তোর Or মেম্বারশিপ maybe গিফট today's দিবি। the day where we find out the শরীফ ভাই team that এটা কি has আমগো শরীফ ভাই? conquered হ্যাঁ Solara, the END newest শরীফ। addition শরীফে to 5 জনের Free দিব Fire's কইতেছে একজন কিনে আনে। competitive map ভাই pool. ভাই লিও মোড And একটা I রাতুল want to একটা see if we রাতুল। see any hot drops because I have to say today we I think both games তারা the first কমেন্টটা two games কইরা they আসি both had ভাইয়া। hot drops so teams are looking for blood but do they এমনে dare look বললে for blood on probably the এমনি most হবে না, difficult ওয়ালেটে map to ডলার play অ্যাকাউন্ট on? করে And নিতে at the হবে moment it's looking গুগল like a প্লেতে। negatory, AJ. Yeah, absolutely. And if you look for some hot drops here, it may be just slightly difficult to find, but close proximity drops are going to be a little bit of an issue here, especially if you look at the position held by E1 Sports. কি রে আটকাইলো কেন? তুই হয়ে যাবে Against একটু AG আটকাই দিবি। Global, তাই slightly একটা more কমেন্ট করে complicated. Hot shots up against RRQ as well. A 2v2 has ensued. আমার ইউনাইটেড Great স্টেজে counter ঠিক from আছে Ecom. আমার Doesn't have a 299 এর weapon নিচে on him. নাই A quick in বুঝলাম and না। out. Abbey tries to just whack শরীফ ভাই তো Nice, চিনে nice, গেছে nice, nice. কিরে Good রাতুল deal. Abbey shuts down Leo. A 1-for-1. হটশটের The দিছে রে melee still not working out. বাইরে দিছে ভাই লিটলি ওমা কমেডি করে নাকি? Gets the pickup as well. Pulls out a glue wall. Gets the execution. Hot shots just dropped the ball big time there with that এরা opportunity. তো দেখি বাড়া বাড়ি করে। Drop the ball because they're going up Nice. against a player that had no gun to No, begin with. Who needs Comedy a gun করে when you ভাই। can bonk them on the head? Oh man, what a start there for RQ. Hot shots getting hot shots for the first couple of seconds for big one. Solara.
we're probably seeing a big one here. Oh, gonna be cut down thanks to Anas. So small victory there for Hot Shot. They don't quite শরীফ ভাই কয় আমি এখন লটারি দিমু লিওম আর তোমার তুই দুইটারে মারি দিছে আনাসে another team coming through. তানভীরের মতো কপাল না হয় And now he is finally out thanks to Anas.
Yeah, GG. This is the squad from MEA, Clear Vision Esports, spotting out the engagement, dropping by to say hello, and RRQ says, ওটা right, easy rail, হয় না out ভাই of here, baby. We do দাঁড়ান not একটা want to বেসিক deal with you মেম্বার guys এড করে right now. 2 players down. They need to recover off screen. Nova Legion shutting down players on the side of Red Cliff as well. WAG up against E1 Sports on the other hand. X4 with a first connection, but Leon just turns around 180, finds the connection. Tikui with the backstab will save his buddies. But Leon just had a great 1v2 there. He walked out of it initially on top. But a 3v1 maybe just a little bit too much to do. Yeah, that was actually a very expensive elimination because I believe they lost X4, so that was a forced team buyback as well. So some of these eliminations, they're getting quite costly, and we could be seeing another costly one here, AJ, because if we have AG and WAG within Tikoi trying to get away, he does get shot at, but he will successfully be able to get away, but at the cost of Cyrus, who will be removed from the map pool. And action from Hotshot's going to be caught there, thanks to Probe scouting out for the team. So Hotshot's not off to a great start themselves either, thanks to Clear Vision. And back to AG Global. I have to say, AJ, that today has not been AG Global's day. Very, very horrible game number 1. Game 2 was also another AF round. I feel like if they don't stabilize game 3 onwards, I feel like they're just going to drop down so far on that leaderboard after such a great start. No doubt at all. And Vitin is going to be the sacrificial lamb here on the side of E1 Sports. And he is not going to be surviving this encounter for sure as AG. Now 2v1. Vitin tries to turn things around as the Bison. They flank around perfectly well, not giving him an opportunity to even strike a single one of them down. আমি মনে একটা লিফটের বিজনেস ওনার যতদূর মনে পড়ে থ্যাংক ইউ ফর দ্য সুপার চ্যাট ওয়ান্স এগেইন শরীফ ভাই এখন চেক করেন তো অন হইছে কিনা Luckily for the team, he's not the last player standing, but there's a lot of work that needs to be done for Hotshots to be brought back. That was a nice elim for 2025 এর সময় টুর্নামেন্টে চিন্তা করলে আমরা সাউথ এশিয়ার টিম 2021 এর মতো পড়ে আছি thanks to Floki. So Fluxo not going to be one of their big on the team as well. And I think things are going to get really messy here, AJ, unless somebody decides to Yeah, you could say that again. Nova Legion up against Fluxo. This is not the battle you want to see if you are in support of the West. But Nova Legion with this rotation puts themselves smack dab right in action up against Fluxo, which is about to get caught out. কি মারতে পারবে কি মনে হয় what's he going to do with all of those? মারা দিই in a hospital at that point. এই দেখ কি টিম ওয়ার্ক দেখ না এরা দেখবি গিউ আরে ওরা তো একটারে খায়া দিছেন অলরেডি একসাথে যাবে হন দেখ stay on ground level. Don't compete with Fluxo, especially on that high ground. ওই মাত্র নাম চেক করে দেখ খেলিস start things off with a knockdown. A knock is probably the best way for them to try and fight into such a fearsome team like Fluxo. So it's probably going to be a bit of a stalemate for a while until someone figures out what they want to do. But in the meantime, though, we do have Evos nearby on that low ground. So if a full-on fight নিচেতে বাল পাক না হুদাই মরবে নিচেতে হুদাই মরবে তুই নিচে কি করছ একা আরে আরে নয় মার দিছে আয় আয় Gonna be caught thanks to Floki. That's a pretty big one as উল্টা বেড়া চালা হবে Again, that's a wasted buyback for ওই যে আরেকটা E1 ঢুকতে মনে হয় করতে out of the running. And is that another one? Another knock. Yeah, E1 Sports. I don't know where they are right now on the map, but they just took a উপরে MT সাবিন ডাউন on the play on the side of Fluxo. E1 আসতেছে পিছন থেকে E1 ই মারছে If the play does expire, this is going to be unfortunate. E1 now using the slide rails to quickly reposition just outside of TV Tower. They might decide to drop by and check out the situation as the third-party squad. And if they do, well, Fluxo might just get away with this because the distraction might be sent towards the way of Nova Legion. But either way, E1 Sports not looking like they want any piece of that action just yet. They keep an eye on RRQ. Ore spread. Abe gonna be shut down thanks to Vitin. So RRQ not gonna have a smooth running for this game at all. And I wonder what the play is here for RRQ because this is definitely one of their slower rounds. They've been very inactive up until this point. It's basically just if anyone decides to shoot into them. But
We'll have to find out learned their later lesson. on. Yeah. Well, they lost Ma'al though. They lost Ma'al to clear vision. Mal That's clear a vision very big malo. knockout for the team. RC hot shot wipe out. is needed for the RC এখন position ধরে ফেলা উচিত। Another one. Yeah, I think we're missing out quite a bit of action here, and RRQ is happy that we're missing that action because they do not want to seem like they're getting চাইলে pummeled কিন্তু right একটা now. ম্যাপ স্ট্রিম করতে পারে ভাই ফ্রি ফায়ার আলার আরে তো হারামি Still intact. কিরকম ম্যাপ And Heavy does not get to reach them, but শুধু on the only landing, map? they do stick it with the glue ও wall. স্পেস To কোথায় protect স্পেস themselves, পাবে and কই the এর Vietnamese ডিটেইলস দেখ squad কতগুলা will try to find a better আরে angle এখানে to না তো engage with আলাদা স্ট্রিম আর RRQ. কি Oof, a lot of pressure. ভাই on the জব enemy ব্রেকার্স flag. নাম শুনতে ভালো লাগে এই Yeah, that নামটা was কে very রাখছে scary. এই If যে আমি Heavy was রাখলাম able to get another down there, I think that would have been basically crippling RRQ for the rest of the game. But Heavy পাবজিতে আলাদা ম্যাপ unable স্ট্রিম to হয় get that one bullet, that পাইছে crucial bullet সুবিধা হয় আর কি to get that final knock. So RRQ still in the running, but Heavy are possibly going to run into clear vision ওরে here. অ্যানালাইজ করতে Very কি রে এই nice জায়গায় place. লঞ্চ They're প্যাড gonna ওই যে try and গোলটা launch themselves লঞ্চ a প্যাডে যে little bit গ্লিচের মতো যেটা closer ছিল towards ওটা that compound. Oh, I mean, if nice. that happens, if they have a clear line of এই sight, যে clear ভুল vision লঞ্চ could just shoot them as ভুল they করতে fly নাকি in, and they do have the time turner at Nice. least. Okay, so the team is fine. They're fine Yeah, for beautiful. First the binoculars and then sticking the time turner on the landing. Clear Vision had no chance to find the connections onto Team Heavy. Great rotation from the Vietnamese squad. Quick update here. Most revivals, Abbas with the 2 on his side. So, and that's good. Not too many revivals for the squad. as তানভীর well. ভাই নাইম ভাইয়ের সাথে RRQ আপনার যোগাযোগ still হয় হ্যাঁ in অনেক need to সময় হয় bring Ma'al back into the fray here. Fortunately, they haven't found a vending machine, but they do find Movistar R7. Bad timing for RRQ. Ooh, and that's going to be Dutz gone as well. So RRQ back to two-man strong roster. This is going to be a really tough game for the team, unfortunately. But আর আর কি হলো if they বাইরে can, আর আর again, কি if they কয়টা can try লাইভ and আর আর figure কি out a way to দুইটা লাইভ recoup the team and get back into that circle, it is still a very একটু possible ম্যাপটা dream ওপেন for করতে RRQ আরসি to get পজিশনটা another দেখতাম booyah today. But with Movistar, ভালো পজিশন আরসি ওই ডেল্টা এল এর ওই দিকে গেছে So in the meantime, as teams decide to sort of ওই তো চলে আসছে reposition এখানে themselves and ম্যাপে get দেখেন ready to find their placements in that এক সাইডে circle, we আছে can আপাতত already see ঢুকতে কষ্ট a হবে small village of teams তবে একটা already থার্ড পার্টি occupying পাইলে their own একটা little থার্ড পার্টি compounds. পাইলে দিক থেকে Heavy এই gonna be জায়গায় hiding under a small পার্মানেন্টে compound themselves হয়ে যাবে under জোনটা that, এইদিকে তো under দেয়া the উচিত fort. আই A থিংক clear এই vision nearby, আর্সেনালের E1 সাইডটাতে and ম্যাপটা খুলে EVOS বুঝতে as পারবো well within ওই that ফ্লুক্সের same বাচ্চারা কই vicinity. যাবে ওই Asian ওখানে এক Global, সাইডে জোনের I বাইরে kind of feel bad for them because they are on the outskirts. If they try to make any move into that circle once the next circle has been decided, they're going to have to চ্যাম্পিয়ন fight মাইরা through দিলে এমনি multiple teams to এফডব্লিউ even have a chance of finding themselves a really nice spot to hide in. And the positive আমি thing ভাই here বেট লাগান is হেমেছি for ইভোস বুয়া Bangladesh, বেট Red টেট Cliff না still hanging on. ইভোস বুয়া নিতে কষ্ট হবে Haven't bumped into any big জন পাইনি challenges রে yet, RC which RC means their ভালো জায়গাতেই rotations আছে have been very smooth. জন At the নাই same time, আরসি no ঢুকতে পারবে না eliminations on the side of Red ঢুকতে Cliff. অনেক কষ্ট হবে This থার্ড is পার্টি something লাগবে that they একটা have to be থার্ড wary পার্টি দিয়ে about. যদি একটা টিম জোনে জোনে তো দেখা যাইতেছে কি কও জোন নাই না তো না জোনে নাই জোনে নাই Just জোনে নাই জোন depending on the করছে নতুন placements is just কিন্তু not ওরা আপার best গ্রাউন্ড দিয়ে advice ভালো if ভালো you want রোটেশন to be নিচ্ছে in the আশা top ইতালিয়া করা তো যায় এটা পিছে to লল qualify আমি for the অনেক grand finals. পিছনে Can you imagine how phenomenal এর it লিগেই will তো be একজন if শেয়ার দাও না Bangladesh has one of their squads অবশ্য আমি qualify দিয়ে in রাখছি the top 12? I think মিশু the ভাই whole তো শেয়ার nation's দাও gonna go শেয়ারে lit. দেখো একটা ল্যাগ মারে কেন জানি আমার Look, I agree. I think the entire nation would be right behind them to give them that support. They just have to figure out a way to be able to consistently get the points needed to make it into top 12 to begin with, which we can already see based on game number 3, this team is trying to adapt their playstyle to find something that works. They went hyper aggressive, kind of worked, but they also got eliminated quite frequently in the early games. They are trying to play a little bit slow. Speaking of slow, WAG have been playing incredibly slow this round, and they're about to lose Decoy, and he does get picked up. So all of a sudden, one of the major front runners for WAG is out of the game, and even Please One also got sniped in the back. Cyrus, the next one to follow, and they're about to lose WAG. এরা তো প্রথমবারের মতো খেলতেছে মনে হয় এরা মনে হয় এই ফার্স্ট টাইম মনে হয় What a painful way to go out. Yeah, but what a NBA beautiful এর play কোন জায়গার for টিম Nova Legion. That VSK jump shot was just কিসের কথা দেখলাম থাইল্যান্ড নাকি এটা হচ্ছে সম্ভবত পেরু টিম পেরু আর্সেনালের হচ্ছে আরে পেরু তো নাই লাতামের ওই সাইডে হবে মিনা লাতামের চ্যাম্পিয়ন হইছে এরা নোভা লিজিয়ন আচ্ছা তার মানে Now Fluxo up against তাহলে R7 আইছে কি Ray and এতে Kochil on R7 the lower ground, invited. picking up that nade with ওই just যে in hand for Kochil.
গতবার On the other hand, গতবারই তো মনে হয়। আরে be ভাই careful here. না না Ray R7 got you down ইনভাইটেড to the না ground, looking for that pickup. ও Launches টপ 2 in, না crosses it, লাফান makes থেকে it টপ right 2 back R7 at the versus very RRQ, same time. Arsenal. Arsenal Mexico. Movistar R7 taking on RRQ. সুন্দর Joker, very slick. হ্যাক নক ডেলা নক Tops himself right back up. সুন্দর Time turner সুন্দর is আরেকটা back, বাকি but ভাই আরআরকিউ Movistar রিকভার করে R7 ফেলছে isn't gonna get away that easy. নাইস 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 কি রে এই বসরে ঢুকে পিটাই দিতেছে বলে কি রে ভাই হালার আসলে পাগল ভাই ভাই ফ্লুক্সর কম্পার্টমেন্টের ফাইটগুলো খুবই ভালো ঘরবাড়ির ভিতরে ফাইটগুলো খুবই ভালো ওরা কেমনে কেমনে জানি কি কি করে ওই দেখো ওই যে আরসি পজিশন ভালো আছে আরসি আপাতত সেভ আছে আসলের বাইরে এই যে হেভির কাছে জোন Now, keep in mind, Fluxo, the team is quite spread, so if anything does happen to one of the players in Fluxo, they will not be able to reinforce each other. But the team is regrouping, and Nova Legion, can they find a way to sneak through? NVL ফাইসা গেছে পুরো প্যাকেট দিবা এখন নোভা লিজিয়ন তো ভালোই খেলছে নোভা লিজিয়ন হচ্ছে পেরু টিম পেরু কান্ট্রি মনে নাই কিন্তু এরা তো ফার্স্ট টাইমই তো খেলতেছে মিশু ভাই রাইট কান্ট্রি হচ্ছে পেরু এর আগে তো কখনো দেখিনি আরে রিজন আর কি রিজন পেরু তো ই নাই সার্ভার লাতামের হয়ে আসছে লাতাম হ্যাঁ টিমটা ফার্স্ট টাইম টিমটা ফার্স্ট টাইম আসছে টিমটা ফার্স্ট টাইম আসছে লাতাম থেকে দুই টিম যে লাতামের দুইটা রিজিয়ন মনে হয় আরে এই যে কি জানি বলে ওদের স্নাইপার প্লেয়ারটা না এটারে আমি এটার মনটা চেকে দেখতাম এটা হচ্ছে স্নাইপার হচ্ছে ব্রাজিলিয়ান লোপেস হ্যাঁ এরা আগে ইয়াতে খেলতো 8 প্লাসে খেলতো ভাই সেই স্নাইপার চালাইতো এটার মনটা গেল গা ফ্লুক্স নিয়া কি নিবে 3v4 মারা দিতেছে ফ্লুক্স আর ক্রেজি না পারবে না মনে রে পাইরা গেছিল একটু লিগা এমপি চন্দ্র মারা দিও ওয়াইপ আউট ফ্লুকি সেই খেলতেছে ভাই লাল করে ফেলছে ভাই তারপর পুরো টিমটা লাল করে দিয়েছে আরসি কই ভাই আরসি কই সাইডে আরসি বাইক আছে কিন্তু ওই যে আরসি সাইডে আরসি ভার্সেস এটা বুইয়া করতে পারে কিন্তু আরসি সামনে হেভি আরসি সামনে হেভি ভাই হেভি রে মারা দিলে ওই পজিশন পাইয়া গেলে আল্লাহ বুইয়া হেভি রে মারা দিলে সাইডে যে আরআরকিউ ভাই দেখেন থার্ড পার্টি দিয়ে দিবে তো না আরআরকিউ পাশে ক্লিয়ার ভিশন আছে আর ওই জায়গায় জোন আর আরসি সামনে আসতেই হবে এখন এজি আগাবে না এজি আগাইছে নাইস এবার থার্ড পার্টিটা দিতে পারবে কিন্তু কথা হচ্ছে এজি রাজ দিয়া লাগবে এজি রাজ দিলেই হবে আরে এরা ধৈর্য ধরে আছে ভাই ভালো করতেছে হ্যাঁ এরকম তো খেলা লাগবে ভাই মার খেলতে হবে এরকম ভাই খেলতে হবে এরকম এছাড়া উপায় নাই হেভি দেখছনি প্যাকেট করে রাখছে চারদিক দিয়ে যাইস না এনই দাঁড়া আরসি দিকে জোন ভাই একটা বুইয়া গাইস একটা বুইয়া ইনশাআল্লাহ হবে আজকে হওয়াই লাগবে আরসি লেটস গো আজকে হওয়াই লাগবে এই উপরে সব প্রেসার খাইতেছে খালি প্রেসার খাবে একটা বুইয়া জাস্ট একটা বুইয়া লেটস গো আরসি পারবে নাইস নেলিকো নেটটা পর লাগবে না ভাই নেট লাগবে না ঠিকমতো লাগবে না কিছু করা লাগবে না ভাই দাঁড়ায় থাক চুপচাপ ভাই ক্যারেক্টার মারছে ওয়াল না মারার ওয়াল মানে ভাঙবে না আর কি much too much for the team to deal with পারবে এরা নিচে মেইন কথা হচ্ছে পিছের ঘরটা ভিজিবল হলে ঘরে চলে যেতে হবে এই যে পিছের ঘরে আরসির পিছের ঘরটা দিয়ে যেতে হবে নক করিস না গেছে বাস এই যে হয়ে গেল এবার গেট কিপ দিতে হবে বাস এই জাস্ট গেট কিপ বুইয়া ভাই বুইয়া হইবো বুইয়া কথা হয়তো বা পারবে ইনশাআল্লাহ পারবে ফাইটটা নিব আরআরকিউ তিনজন আরআরকিউ ডিস্টার্ব করবে না আরআরকিউ রাজ দিবেন আরআরকিউ সাইডে একটু করে সার্কেল পাবে আরআরকিউ লাগে আরআরকিউ কি রাজ দিব হ্যাঁ দিতেছ তো এই কুটি লাগছে ভাই বুইয়াটা দিবে ভাই আরসি বুইয়া নিবো ভাই এজি নিচে নামে না কেন নিচে নামে গাড়াই দে ভাই সুন্দর আরসির ক্লিয়ার বুইয়া গাইস আরসির ক্লিয়ার বুইয়া এটা জাস্ট একটা জিনিস লাগবে হেভি আর এজি যেন অ্যাভয়েড না করে নিজেদের হেভি ভার্সেস নাইস ইনশাআল্লাহ এবার হবে এটা বুইয়া একটা বুইয়া গাইস গো ফর ইট ওয়েল ডান নাইস পজিশন বেশি ভালো লাগছে আমার পজিশন খুবই ভালো এজি পুরো আরেকটা ক্লিয়ার ভিশনের একটা ভাই ক্লিয়ার দাও হবে পিছে দিয়ে হেভি রাজ দিবে দিয়ে দিছে হেভি রাজ দিয়ে দিছে রে পারবে ইনশাআল্লাহ পারবে ফাইমে পজিশন ভালো আছে ফাইম নক না হইলে হইছে ফাইম পারবে কিউ অন করতেছে তো ভাই লেটস গো গাইস ডিউ ডিস্টার্ব করবে একটু ডিউ দিছে
ম্যাচটা এই জায়গায় গেল রে। মাঝখানে পড়ে গেছে, কিছু করার নাই, মাঝখানে পড়ে গেছে। এগুলা এক সাইড ধরে খেলা লাগে, মানে রোটেশনের উপরে থাকা লাগে। এগুলা যদি মানে মাঝখানে দাঁড়ায় দেখবি দুই সাইড দিয়ে ঘিরে ফেলবে। ওরা এই জায়গায় দাঁড়ানোতে একটু ইয়া হয়ে গেছে, ওই সাইডটা ক্লিয়ার দিয়ে আসা দরকার ছিল। এখন ক্লিয়ার ভিশন ঢুকবে, পারবে না, মাঝখানে পড়ে গেছে তো। এমনি মাঝখানে পারা যাবে না, জোনের এই যে থাকা লাগে, মানে জোনের এমন এই যে থাকা লাগে যাতে মাঝখানে না যায়। ওই দেখ, এই যে দেখ, হ্যাঁ এই যে ঘুরবে, এই ধরবে, শিখবে আর সে আস্তে আস্তে শিখবে, ভালো করবে সামনে। এই জায়গা থেকেই ওরা বুঝতে পারবে যে ওদের ভুলটা কোথায় হয়েছে। হ্যাঁ, মানে ওদের থাকতে হবে এমন জায়গায় যাতে ওদের পিছে থেকে যেন কেউ আসতে না পারে। ওদের সাইড দিয়ে আসুক, প্রবলেম নাই, পিছে দিয়ে যেন কিছু আসতে না পারে। এখন সামনে দিয়ে আসছে, পিছে দিয়ে আসছে, মাঝখানে পড়ে গেছে। এই যে জিম নো বাচ্চা থাকতেছে লাস্ট পর্যন্ত। রোটেশনটা খুবই ইম্পর্টেন্ট লাস্টের দিকে। রোটেশন যাদের যত ভালো তত ইয়া। এই যে ফ্লুক্সের রোটেশন সবসময় অনেক বেশি ভালো হয়, রোটেশন অনেক ভালো, ফ্লুক্স আর কিউ। এই স্টেজে খেলতে হবে এইভাবেই। এখানে গায়ের জোর দেখায় কোনো লাভ নাই ভাই। এখানে কেউ কারো থেকে কম না। ঘুরতাছে পুরা ঘুরে ভাই, এই যে ঘুরবে এরকমই। দেখ না, হেভি ছিল এই পাশে, হেভি গেছে ওই পাশে। এমনি ঘুরার উপরে খেলা, লাস্টে জোন রোটেশনটা ইম্পর্টেন্ট। মাথায় ভাই ওরে বাংলাদেশ সার্ভারে ভাই এডি হয় না কেন ভাই? বাংলাদেশ সার্ভারে দুমটা ব্রাশ দিয়ে দেয়, এই আরে ওই আরে খেলা নষ্ট করে দেয়, কেউ ঘুরে না। আরে আগের ওয়াল এই জায়গায় মনে কর, এই জায়গায় লাস্ট জোনের দিকে না একসাথে থাকা লাগে। ফাইম যদি একসাথে থাকতো আরো ভালো হইতো, তাহলে একটা রোটেশন নিতে পারতো এরা। ফাইমে আলাদা হওয়া উচিত হয়নি। And originally I thought Clear Vision were going to be the ones to be able to take the round, but I think the was leaving Sharon behind. Sharon really lagged behind the team, and we already saw as well Heavy. They were also মিডল ইস্ট থেকে ভাই, তাহলে ভিএসসি কই থেকে? মিডল ইস্ট থেকে তো ভিএসসি। ক্লিয়ার ভিশন, on the other side, they did not get initial. আরে লাটামের তো দুইটা স্লট। হ্যাঁ, লাটামের একটা হচ্ছে আপনার 7 আর আরেকটা হচ্ছে এই নোভালিজিয়াম। No glue walls. I guess they didn't have any glue walls on them as well, so really just heavy Dark praying that any Top of these clear glue walls is going to be there to provide the cover, but Heavy, বাংলাদেশে কমন সাব একটা নক করলে লঞ্চ প্যাড ভাই, এই খেলা এখানে হইব না। the fact that they waited and এখানে লাস্ট জোনের যে সার্কেল শিফটিং এর যে সার্কেল ধরা, সার্কেলে একটা টিমরে মাঝখানে ফেলানো, এটা একটা স্কিল। টিমরে আপনি মাঝখানে থাকলো, আপনার এমন ভাবে ঘুরতে হবে যেন ওই টিমটা মাঝখানে পড়ে, আপনারা যাতে মাঝখানে না পড়ে। আপনি দাঁড়াবেন, আপনি মাঝখানে পড়ে যাবেন, আপনি দাঁড়াতে পারবেন না। আপনার এমন ভাবে রোটেশনটা নিতে হবে যাতে আপনি মাঝখানে না পড়ে। আচ্ছা, এবার ড্রাগন সেকেন্ড হইছে, এর লিগে আইতে পারে নাই। ড্রাগন কিন্তু ভালোই খেলে, ড্রাগন ভালো খেলে, রিমান্ডেড টিম ওটা আর কি। আবার টিম মারছে এবারও, কিন্তু প্যাকেট খেয়ে গেছে। ড্রাগনের হচ্ছে ধারাবাহিকতা ভালো, সেকেন্ড হইছে এবার। Well, Heavy's done really well today, I believe. They'd had no bottom finishes. They've been rather consistent. Yeah, maybe they're not consistently at the top of the leaderboard, but sometimes it's not about always being at the top. As long as you're towards the middle of the pack, you're getting those points consistently. এটা কে স্প্যাম করে? কাফি বলে আপনার নাকি মেটা সেন্স নাই। That's just going to be enough to keep you within এখন আমার কাফি থেকে শোনা the লাগবে top echelon of the leaderboard. So Heavy, I love that they are playing very quietly. Like, they are still a top contender within the competition, but they're not shining too much of a spotlight. আসলেই না হুদাই Yes. জানি না, স্প্যাম করতে সবাই এটা। And they did it in the best way possible. So Heavy, got to watch out for this team. You got to respect them. You don't ignore them. This is a team that can come out of the woodworks and surprise you if you understand. Don't mind, but RHK থেকে RCF পেশেন্স বেশি। রাফিন সিকদার এগেইন সুপার চ্যাট। Don't get into trouble very early on in the game. Just make sure you're well looted up so that when you do need to get into some heavy engagements, you've got the resources to carry you through some dragged out battles. And that's exactly what this Solara final battle was. It was just a lot of BND Swift F কে ডাকেন, BND Swift F barricading their backs, they wouldn't have been able to engage
the players of Redcliffe initially out in the আজকে open. কি জব And it's রেখে those টুইক small 22 আছে elements নাকি that ভাই make the আজকে biggest টুর of লাইভ করব না difference. Unfortunately for Heavy though, they don't get as many eliminations as a squad called Nova Legion representing LATAM. 16 eliminations, just 5 placement points, but gets them the total of 21. Clear vision বাংলাতে ranking দেখেন behind ওটা them আরসি with রে the দেখায় exact ইংলিশে same দেখায় number কি of রে 21 ব্রডকাস্টিং points, আলাদা all নাকি thanks ব্রডকাস্টিং to তো once একটাই হওয়ার again কথা the elimination. Clear vision from MEA, Nova Legion from LATAM absolutely conquered this Solara মেম্বারশিপ map গিফট this time অনলি round. আমি যেটা নিচে Heavy ওটাই দেয়া defenders যাবে from অন্যটা Korea, দিতে পারবো but না of course, আরে truly ভাইয়া outshined by the other two regions. RRQ Kazu kind of keeping up with the rest of the teams in terms of points for the time being. So we've got a lot of hope for them. But I have to say, I am most impressed by the survivability of Redcliffe. Oh, What yes, could have made this a survivability little of better Redcliffe. for them was a few eliminations, which they almost got, but the follow-up was just not as clean as এলিমিনেশন expected 0 to be. 7 পজিশন পয়েন্ট 7 I ওইদিকে mean, ইয়ার to be কিলগুলো fair, পাই নাই তো situationally, it ক্লিয়ার was just ভিশন a ওদিক really থেকে tough আসতেছিল যে place ওখানে to be কিলগুলো in ক্লিয়ার because there ভিশন was নাকি so কে much জানি distance ওদের between কিলগুলো all পাই the নাই teams as well. Like you're kind of hoping to get that miracle headshot to grab some of those elims, but এই ঘটনা কি heavy round লাতামে চ্যাম্পিয়ন কেডা unfortunately for our bottom teams, they weren't Latam able to grab champion those Nova extra League. points Latam because R7? they had been hogged by most of our R7 teams champion, very well হ্যাঁ today. But we আরসি 13 আরে ভাই ওয়েগ ওয়েগ থেকে আমি আর একটু ভালো আশা করছিলাম ওয়েগে হাঁকতাছে কেন and Solara were getting ready for Purgatory. Why They were did halfway they- second through দিছে all the teams. They had already gone up that mountain. When it's all downhill from here, but that this downhill is a very dangerous one because if you are not happy with your current placement on the leaderboard, you can't afford to mess around with these next 3 games because if you have, we've said this in the past, if you have a terrible play day, sometimes proper that play day information is নাই going to ভাই come এটা and কোনো bite কথা you in the butt because আরসি sometimes এইচএসসি if you just ওয়েগ didn't get enough points আরএসকে on তো one day, এরকমই খেলতেছে you're তো out. আরএসকে Your এর কিছু fate হ্যাঁ in the অবশ্যই আছে কেন নাই ভাই আরো 2 দিন competition খেলা আছে ভাই is এখনো decided চান্স by আছে your আমি তো friend. বলতেছি যে আরএসকে No doubt টপ at all. 12 করার Of কে আর course, কিসের just like that, we are আরো halfway আরো through কয়দিন হয় this 3 match দিন day চান্স already. Unbelievably আর quick. 2 দিন The matches today খেলা have 3 been দিন কিন্তু 24টা ম্যাচ and I খেলতে have to পারবো say, 24 teams না down 18 at the bottom, WHG, 24 Hotshot Esports, Oh. they really have 36 to ম্যাচ start হইবো looking within and asking some big Total. questions now. Even Redcliffe seems to be doing better than them just with those placement points. আচ্ছা আমি and their plays, বুঝতাছি না obviously surviving a little bit longer is 12টা great কি for আসলে Redcliffe, but as you can see, just 3 eliminations from 3 Wow. games. They've got an average of 1 elimination per আরসি match. এর দরকার Which is এইচি obviously not হটশট আর good to ওয়েগরে try. Let's টার্গেট take a করে ভাই look at কাউরে the অ্যাকচুয়ালি active টার্গেট skill করতে হবে না combinations here বুঝছেন as well. We've got the Kodak একটা ভালো Mirror, পজিশনে the যদি শিফটিং Chrono করতে পারে combo না coming ভালো out পজিশন through শিফটিং from করতে the পারলে side লং এ থেকে কিল of উঠালিয়ে না Heavy. And this has really given them a great মিশু ভাই balance. স্ক্রিন Once শেয়ারটা again, দেন they're বুঝলাম really না focusing হিসাবটা on the তো অগো aggressive কি part সমস্যা as well হইছিল as the defense and information. You've got that শেয়ার Oscar, দাও you've আমার got that Chrono. So even আরে if you আমারটা go দেখতে rushing পেতেছি on out, you're not going to get snuffed out that easy. এফএফডব্লিউএস সিএস এর একটা লাইভে বলছিল আসলেই বলছে বলুক ও Not just কথা কথা that, বলবে I also have to bring out the loadouts. Same এই loadout মালেরা that we've কোয়ালিফাই করে seen নাকি all day today, unfortunately. Still waiting to এগুলো see a little bit of কারিতে variety. সম্ভবত I কোয়ালিফাই feel দেয় like that, কিভাবে as you mentioned, যারা the লিগ balance স্টেজে has থাকে না been তাদেরকে দেয় আর determined সম্ভবত by not just Heavy, ইয়ের but I think তাদের every team that has played যে today. Like চ্যাম্পিয়ন হয়েছে they've তাদেরকে দেয় found হ্যাঁ the হ্যাঁ footing, they found আচ্ছা something না that ব্রাজিল works for হ্যাঁ them. হ্যাঁ ব্রাজিলের And মতো starting to দিলে see the দিছে fruits of all of হ্যাঁ these teams আচ্ছা lately নাহলে getting ওরা ready for the কিন্তু tournament ভাই and ডলার দেখেন practicing হবে 13,000 their হবে characters, 16,000 their হিসাবটা আবার loadouts, বুঝলাম না the choice of abilities for every single round as well. ওই যে উইকলি যেটা হয় না এখানে হচ্ছে এত এটা তো এটা হচ্ছে ক্লাস স্পোর্ট সহ হয়তো আচ্ছা না উইকেট এই ফাইনালে তো না হ্যাঁ হ্যাঁ উইকেট তো পাইছে মনে হয় আমারা মাল ও আচ্ছা উইকলি হ্যাঁ এইভাবে দিছে তাহলে ওইভাবে পাইছে হ্যাঁ Has Alan been our highest damage MVP সিএস today? হিসেবে সম্ভবত I feel সিএস like এরটাও পাইছে he may be. এনে এইসব রিজনে প্রপার ইনফরমেশন দেয় না Definitely impressive for Heavy. The numbers in terms of the eliminations could be a little bit higher, but I'm going to accept this because this is coming out of Vietnam, and I'm very sure they're very nervous overall. There's a lot of expectations because it's the region with the most number of players in this global finals, and they need to prove themselves. And WAG is just not getting the job done. Heavy has managed to pick up that responsibility and represent the region in a massive way. So you got to respect what Alan and squad is doing out there at the moment. Let's take a look at the highlights once again. And see exactly what ran in that matchup. Yeah, well, unfortunately, it wasn't Kiri, really Kiri, Heavy that was the Joy star of the Brody. show in that last round, right? Kiri. It was চলে আসলি কেন saw lots of আমি Nova তো Legion, জানি না saw তো a lot of হুট করে moves চলে for আসছে R7 as এই well এই when they were কি still সমস্যা আপনার around.
মারামারি করে কি এরা? was also a pretty big মারামারি কি heavy জন্য hitter করেন আপনারা too. বুঝলাম না। But this is the final moment, right? Like this was where you ভাই, saw আসসালামু আলাইকুম। heavy. ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। জয় ছোট কেমন আছিস তুই? Could have run in and tried to অফিশিয়াল join কাজ into করা this হচ্ছে fight, but they দেখছেন decided ব্যাপার। we're gonna play it safe. দিনকাল ভালো তো? We get ভাই rid ভালো of the যাই other ভাই আর এখানে কাস্টিং এ ব্রেক কতক্ষণ? run it into us, জানি না ভাই, re-react, যাই ভাই and the টাটা। reaction Okay, I think heavy. I think this was just a great way for them to secure that নুসরাত lead জান। and really establish their position. কি মনে হয় আরসি আজকে কেমন Because করবে? I think a lot of people are still kind of giving this team a bit of a side. Yeah, I mean, that's exactly Yeah, what yeah. we need in terms of the hustle out of these squads. And they're obviously doing their best. It's the global stage. তুমি কেন and ইংলিশ it's not কাস্টিং gonna be easy ই for করতেছো? sure. There are some বাংলাদেশিটা teams কই? who usually আপনারা do well ভুলভাল without কোন, এটা finding বিরক্ত লাগে a দেখতে। fair bit ওই of দেখ। struggle to maintain the কি কই রে ভাই আল্লাহ রে। And even if you look at Fluxo, getting to আসলে ভাই top performance sort of ways মানে with massive number of কে eliminations কখন করে just এটা তো জানি না। isn't as easy ফার্স্টে as যারটা it আইছে used to দেখে be in বিরক্ত the লাগছে। past. But of course, ফার্স্ট we've দেয়াল got লুচিরা RRQ coming up for us with an interview in a little bit. But of course, we'll bring them to you guys in a little. But when we do come back, ladies and gentlemen, boys and girls, it's going to be after a break. And of course, more of this action will continue. Danny and I will catch up with you in a bit. ভাই মালেগো হিসাবটা বুঝতে পারতেছি না। তানভীর ভাই কাফিরে কি ফেয়ারওয়েল দেওয়ার চান্স আছে? রাহাতের বসায় রাখবে না, কাফি কোনো কাজে আসে না, অফিশিয়াল 5টার বেশি প্লেয়ার দেয় না। ভাই এটা ওদের থেকে না আজ করবেন, এটা কি আমি জানবো নাকি? এটা তো ওদের ব্যাপার। Walaupun open প্রশ্ন কোনে যায় করে Rasanya ya belum tahu sih kayak না পোলাপান masih যাওরা আছে, kurang পোলাপান aja sih. ওখানে কথা এখানে বলেনি, এখানে কথা ওখানে বলে। হ্যাঁ এখানে যে লাগাই ওখানে যে লাগাই কি রে ভাই এবার কাকে নেবে ফ্রিক? এবার আরআরকিউ ফ্লুক্সো অথবা হেভি যে কোনো একজন। হেভি টেভি পারবো না আমি। ভাই হেভিরে রাখছি ওই অঘটনকারী, নালে আমার চয়েস হচ্ছে আরআরকিউ আর ফ্লুক্সো। অঘটনকারী রাখছি হেভি, হেভি এমনি ভালো খেলবে, Lumayan bagus হেভির lah. পটেনশিয়াল Cuma ভালো এবার। kita di sisa match pasti ট্রু bisa আমি lebih bagus প্রেডিকশনে dari ini. ফ্লুক্সকে রাখছিলাম। হেভিরে তো কেউ গুনতেছেই না, কিন্তু মানে হেভির আমি খেলা শুরু হওয়ার আগ থেকে বলতেছি যে মানে অঘটনকারী একটা স্কোয়াড যদি হয়ে থাকে হেভি করতে পারে। হেভি কিন্তু হচ্ছে আমাদের যে ওভারঅল যে ফ্রি ফায়ার ওয়ার্ল্ড সিরিজ থেকে ওরা যে ওভারঅল যে টায়ার সিস্টেম দিয়েছে না, হ্যাঁ। ওখানেও কিন্তু হেভিকে আন্ডাররেটেড করা হয়েছে। হ্যাঁ ওটা আন্ডাররেটেড। এখন ওরা ধরেন অঘটন ঘটাইতে পারবে, এরা অঘটন ঘটাইতে পারবে, কারণ ওরা রিসেন্টলি অনেক ইমপ্রুভ করছে। খেলার মুভমেন্ট ওরকমই মনে হচ্ছে যে দিবে একটা অঘটন, কিন্তু ওদের উপর আমার মনে হয় না যে কেউ প্রেডিকশন ওদেরকে জীবনে রাখবে বলে। আমার মনে হয় না কেউ রাখছে বলেও, কেউ রাখেও না রাখবেও না। আরে ভিয়েতনাম টিম দিয়ে অত পুষাইতে পারে না তো সিয়াতে। হ্যাঁ কিন্তু এবার ইমপ্রুভমেন্ট আসছে ভাই, এবার ইমপ্রুভমেন্ট আসছে আর হেভিটা দেখার মতো। আমি নোটিস করতেছি অনেক ইমপ্রুভমেন্ট আসছে এদের। যেমন আমি স্ট্রিম শুরু হওয়ার আগে যে ওয়ার্ল্ড সিরিজ শুরু হওয়ার আগে আগের দিন স্ট্রিমে ছিলাম না, আমার থেকে জিজ্ঞেস করতেছিল পোলাপাই, তখন আমি আরআরকিউ ফ্লুক্সো বলছি কারো কোনো প্রবলেম নাই, যখন হেভি বলছি সবাই স্প্যাম করতেছে যে কেন হেভি, কেন বুরিরাম কেন না, বা ফ্যালকনস কেন না, বা ইয়া কেন না। বললাম আমার পার্সোনাল চয়েস, কিন্তু আমার ফিল হয় যে এরা অনেক ইমপ্রুভ করছে, এরা অঘটন একটা ঘটাইতে পারে, না হলে তো কিছু করার নাই, বাট পসিবল। Ya kalau Buya sih ngalir aja sih. Kayaknya masih bisa sih. Soalnya dari tadi cuma kesalahan-kesalahan kecil doang. He thinks that he can still get it. He thinks that RRQ can still What about WAG? WAG এত খারাপ খেলার কথা না, কিন্তু হাইগা দিছে একটা হইতেছে না ওদের হইতেছে না, কিন্তু এত খারাপ খেলার টিম না, ওদের আরেকটু উপরে থাকা দরকার ছিল। কিন্তু ওরা ওই টপ 6 করার টিম না, কিন্তু আরেকটু উপরে থাকা উচিত ছিল। Do you think the Evo Trevor JSS টায়ার রাখা হয়েছে? একটু ওভাররেটেড হয়ে গেছে ইভোস। ইভোস এবার পারা কষ্ট। বাবা রে কাব্য ভাই দেখাই যাইতেছে না ওনারে। Of course, my name is Joachim. I'm straight from Brazil. Hello guys, I'm Cabo from Bangladesh. You can call me. It's পাশে হোয়াইট কালার পরা তো। আরে সমস্যা হচ্ছে মেয়েটা বেশি ফর্সা দেখে কাব্য ভাইয়ের বেশি কালা লাগতেছে। So, how does it feel for you guys to be able ফোকাসটা মেয়ের দিকে নাকি ভাই? আরে ফোকাস তো দুজনের দিকে, মেয়েটাও ফর্সা ইয়াও ফর্সা, কাব্য ভাই কালা। মাথা থেকে কালো হয়ে to be গেছে। selected among a lot of streamers and to be আর cheering for বেসিক্যালি the Brazilian ব্যাকগ্রাউন্ডও team. কালো তো, Big তো যার কারণে আরো বেশি কালো লাগতেছে, feels great. নাহলে এত লাগার কথা What না। about you, Cabo?
This is the first time I'm coming কাব্য to an কি AI international নাকি? event and it feels awesome, especially কিছু কম all সমস্যা হইব the hosts here. They're very না, welcoming ওনার and কথা শোনা আগে। Bangladeshi people would love this opportunity a lot to cheer for their team. ওয়াচিং কিন্তু while বাইরে যাবে watching the একটা live stream কন্ট্রোভার্সিতে from the stage directly. কন্ট্রো এ বেটা আমি কন্ট্রোভার্সি করি না with Kabu because like this is like the first time we can see a Bangladesh team না in কাব্য Africa on কাব্য ভাই তো stage, কথা right? সুন্দর So it's a বলতেছে very special thing. Again, thank you কথা for সুন্দর coming বলতেছে and we would love to have you guys এগুলো here. আগের ভাই রেকর্ড Alright করা then, so how do you feel আরে না, about the team এগুলো so এখনের। far? আরে হ্যাঁ কাব্য ভাই লাইভ স্ট্রিম করতেছে দেখে আসেন কি কস হয়তো রেকর্ডেড তাহলে সিন Well, চেঞ্জ I করছে feel amazing. I mean, we are the actual champions, right? Fluxo is doing a pretty job. A good job আচ্ছা here. আর We have E1 অ্যাকসেন্টটা playing really অন্যরকম well. দেখো Team আর Solid একটা evolved. ট্রান্সলেটর The লাগছে Brazilian teams are playing regularly, which is very good for the competition, which is বিষয়টা in এরকম my নাকি vision হয়তোবা the most important thing. দুজনেই তো But I ইংলিশ really কইতাছে believe that this first stage, অ্যাকসেন্টের the জন্য fans অনেক are কথা gonna be বুঝবে a না little হয়তো bit ভাই জন্য nervous. However, we're gonna go এরকম through ইয়াতেও and do থাকে our job ইন্ডিয়ানদের well. স্পেশালি ইন্ডিয়ানদের দেখবি ইন্ডিয়ান যখন ব্রিটিশ কান্ট্রিতে যায় না for me or for তখন us, দেখবি ওরা ইংলিশেই I কথা think বলে that কিন্তু this ইংলিশে is আরেকটা one of ট্রান্সলেটর থাকে their ওদের অ্যাকসেন্টের জন্য ভাই opportunities. ইন্ডিয়ান And, অ্যাকসেন্টটা প্রচুর বাজে we're ভাই হ্যাঁ trying, ওটা খুবই our বাজে boys are trying. Sometimes the results are good, sometimes the results are not as expected, but they are trying and they have brought Bangladesh to গতকালকে the আমি world হচ্ছে stage, and আরএচকের that's what matters ইন্টারভিউতে the most. মাসুদ Alright, ভাইয়ের thank you so much for ট্রান্সলেশন sharing your দেখতেছিলাম thoughts. And I'm curious about this. So the free fight অফিসিয়াল esports কাস্টার scene অফিসিয়াল in লোককে you ট্রোল guys' করলে own কিন্তু লাত্তি দিব respective regions. So এটা করো না ভাই the hype that everyone is giving এই for troll FIFA কই series করলাম right ভাই? না now উনি এমনি is বলতেছিল যে actually দেখতে সেটাই তো Brazil বললো and কই ট্রোল Bangladesh করলো are বললো যে really দেখতেছিল hyped for আমরাও this. দেখছি তো এটা আচ্ছা ঠিক আছে It's the most আমরা দেখতে expected একটু moment of বুঝছি the আর year, এক right? এটা Everybody ঠিক আছে ঠিক আছে train a lot, না give বিষয়টা their কিন্তু best, like through the whole year, the whole calendar to be here in Jakarta. And like I say, it's an honor to everybody, but the fight, I mean, it's just begin, like can I say, because বিষয়টা the ওইটা না, process is বিষয়টা like হচ্ছে লাইভ really, হইতেছে really hard. We Oh, gonna live. have এর লিগে তো only কিছু 12 কইতাছি না, একটা teams লাগায় playing for দিতাম the আগে। finals. Only 8 teams play for the counter squad, the clash squad, but I নিবানার তো really মানুষ believe নাই that this is সাবস্ক্রাইবার কিন্তু ভাই expectation 20000 time. This বাড়বো is the লাগাই দিব thing that নাকি people are like আরে really না। waiting for in Brazil. And তখন when ফ্রি it's 22 গায়েব for হয়ে যাবে Bangladesh, this আমি time কি জন্য two গায়েব slots হবো? are আমি given গায়েব to হবো না। Bangladesh, and ওই যে people are controversy? really hyped yesterday. কন্ট্রোভার্সি করতে চাই না ভাই আমি Unexpectedly আমি কোনোদিনও চাই না যে happened, কন্ট্রোভার্সি হোক আমি the কন্ট্রোভার্সি total করিও না watching ভালো লাগে না viewership, that was বাইক কাজ টাকা কিন্তু way পাওয়া যায় above the টাকা average. পাওয়া গেল আমি কি Everybody টাকার was কাছে going বেঁচে যাবো crazy নাকি for the ভাই teams. আশ্চর্য অডিয়েন্স People were crazy, অডিয়েন্স গেন হয় looking for অনেক the আমার একটা কি ভাই? সম্মান আছে ভাই ঠিক আছে And I আমার একটা think, সম্মান শোনো আছে শোনো ভাই within a few years, তোমার esports লাইফের scenario সাকসেসের in ভিডিও Bangladesh, আইবো কিন্তু it will be ভিডিওতে totally সাকসেসটা changed. কেমনে আইছে The ওইটা আইবো না ঠিক aura আছে of মজাটা esports, কিন্তু তখনই it লাগে will be আসলে revealed ওই properly, মজাটা কোনো মজা না totally ওটাতে in রেসপেক্ট থাকে না Bangladesh. বুঝতে পারছো Lovely to hear that. I ওটাতে think রেসপেক্ট কিন্তু- থাকে না সাকসেস আছে ঠিকই কিন্তু আমার তো রেসপেক্ট একটু প্রিয় হ্যাঁ কিন্তু অনেকের ভালোই লাগে হ্যাঁ অনেকের হচ্ছে যে ওটা ভালো লাগে ওটা ওদের ব্যাপার কিন্তু আমার তো রেসপেক্টটা প্রিয় Well, I এই just যার wanna কারণে say that to be অনেক কিছু ready হয় না অনেক because কিছু করাও যায় না the show is just ভাই beginning. তো ইন্টারভিউ Like, দিচ্ছে I hope the Brazilian এরা go এতক্ষণ through ধরে the whole কি three কয় teams ভাই because মজার this is ব্যাপার what I'm হচ্ছে cheering এত for. সেফ But প্লে I'm করার actually পরও so happy to be here to ফ্রিক see হচ্ছে all these মোস্ট young players টক্সিক and good আইজিও players and veteran ওমা players এত সেফ together প্লে see করার the পর harmony টক্সিক of the আইডিয়া show, আরে ভাই which is for আসলে me the most spectacular thing that অনেক I've গালাগালি seen in গেল the scenario of এফএফডব্লিউএস esports. এ ফান ফ্যাক্টস আসে না এটা Can একটা ফান I say this in ওভাররেটেড Bangla? ওভাররেটেড আমার মনে হয় আসলে ওভাররেটেড So guys, আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম যে খুব esports সেফলি খেলতে scenario চাই এবং এভরিথিং ইন দ্য কমিউনিটি সবকিছু বদলাবে ফ্রম বেশি ভালো 2021 to খেলছে। 2025 আমরা ভাই 4 overrated বছর হলো অপেক্ষা বুড়িরাম ভাই। করেছিলাম এই মোমেন্টগুলো না শালারা, না না উদয়। ওভাররেটেড না ওরা ঠিক আছে Overrated। ওরা ঠিক আছে আমি ওভাররেটেড না তোমাদেরকে আসলে এটাই বলবো। ওভাররেটেড না Be ঠিক আছে ready, কিন্তু মেইন সমস্যা be হচ্ছে যে ওরা supportive, ওরা চ্যাম্পিয়ন মারে না খালি রিসেন্ট টাইমে ইভলভ হইতে পারে না রিসেন্ট টাইমে ইভলভ হইতে পারে না এটা হচ্ছে যে মেইন ফ্যাক্ট বাকি সব ঠিক আছে যাই হোক কিন্তু হাইপ কমতেছে না ওভাররেটেড ইভোস কি কয় ভাই ইডব্লিউসি জিতার পরে না না ইডব্লিউসি জিতার পরে এফএফডব্লিউসি তে ওরা খুব পচা খেলছে 5 নাম্বার হইছে খারাপ কি হ্যাঁ আজব ওরা স্পোর্টস ওয়ার্ল্ড কাপ চ্যাম্পিয়ন হিসেবে ওরা 5 নাম্বার কেন ওরা টপ 3 তে থাকবে কিন্তু এই আরে সবসময় কি আর ভালো হয় এটা বলেন সবসময় কি ভালো হয় কিন্তু ওরা যে বেঞ্চমার্কটা সেট করছে দুইবার টানা চ্যাম্পিয়ন হয়ে ফিনিক্স স্পোর্টসে ডিলং থাকা অবস্থায় ওটা এক্সট্রাঅর্ডিনারি ছিল 5 ম্যাচের মধ্যে 4টা বুইয়া 5 ম্যাচে 5 ম্যাচ লাস্ট জোন আজকেও কিন্তু ওদের ওভারঅল স্ট্যান্ডিংস ওরা 8 নাম্বার এখন অফ হয়ে গেছে এরকম পতন আসবেই পতন সবার আসে
কারো teams have already hit কি the সব halfway সময় point. স্থায়ী থাকে নাকি Finished কেউ their আসবে first কেউ game. যাবে We've got 3 more to go. এই যে ওইটাই মানে FFWS এ এবারের আসরে মানে ওরা ওদেরকে ডাবল এস টায়ারে রাখা হয়েছে ওই অনুসারে ওভাররেটেড
You can't afford to struggle for these next 3 games. Next You আরে need ওটা to তো pick up those points, স্ট্যাটস and কইতাছে otherwise ওরা you might have what I তার would এর জন্য consider দিছে a regretful weekend. This is the world stage. Next You আবার can't comeback একটা দিয়ে afford দিল। to regret হ্যাঁ your ওই matches তারপরও here, especially সিতেও this খুব early পচা on in গেছে the এবার competition. ওদের পারফরমেন্স So my একদমই name ভালো is না ওই Emily. I've got ইডব্লিউসির যে AJ চার্ম here as ওটা well. কিন্তু We're your পাওয়া casters for যাচ্ছে না today after casting 3 ভাই ওটা matches. বেশি ভালো গেছে ভাই 10 নাম্বার ম্যাচও কিন্তু ছুটতে যাওয়ার চান্স আছিল At the same time, I think there are এটা হবে ফাইনালে হবে really surprised us. আর আর কি হচ্ছে জিবি ওই দিন কমেন্ট সেকশনে দেখতে পাচ্ছিলাম Today, who do you think has আর কি হচ্ছে যে with their ইয়েস ইয়েস রানার আপ একটা লোকাল একটা ইন্টারন্যাশনাল হ্যাঁ ও ভাই এত সেট আমি ওদিন ওদের হচ্ছে টিম ডাটা দেখতেছিলাম ভাই এত সেট কনসিস্টেন্ট বাংলাদেশ ওই যে ওয়ার্ল্ডে সবচেয়ে কনসিস্টেন্ট টিম হচ্ছে যে আপনার আরআরকিউ হ্যাঁ সবচেয়ে কনসিস্টেন্ট ওরা কিন্তু আবার চ্যাম্পিয়নশিপ ক্র্যাক করতে পারে না এখন ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ ক্র্যাক করতে পারে না কিন্তু সবসময় কনসিস্টেন্ট রানার আপ রিলেট করতে পারবে শরীফ ভাই থ্যাংক ইউ ফর দ্য সুপার চ্যাট অফ কোর্স কাস্টারদের বলো কাস্ট করতে হলে ইলিট নিতে হবে ও কাস্ট করতে হলে ইলিট মেম্বারশিপ নিতে হবে বলে আসলে ভাই ডিসকর্ডেতে বাই করে দেন ভাই ডলারও কিন্তু ইনকাম করে আপনারা ডলার না দিলে কিন্তু জমে না বিষয়টা হ্যাঁ ভাই ব্যাপারটা হচ্ছে 2 ইউরো পাঠিয়ে একবার বলা যাবে না ভাই না তো দিছে আপনি দেন না ওরা তো ইলিট মেম্বারশিপ নেয় আপনি কি ইলিট মেম্বারশিপ নিছেন হ্যাঁ এই যে ওরাটা কিন্তু আসছে That's the thing, right? ওনার তো একটা অরা আছে উনি এখন টেক্সট দিলে দেখবেন পাশে ইলিট মেম্বারশিপ Able to keep things going Elite from member. here on out. Nova Legions, you could absolutely see them being one of our ভাই top 12 আমি teams. ওদের So স্কোয়াড they still এনবয় have the gas সো in the tank to finish off the day strong. ও because সরি we're ব্র্যান্ড only অ্যাম্বাসিডর halfway through the ভাবছিলাম day, AJ. না So না even স্কোয়াড though এনবয় a ব্র্যান্ড team is অ্যাম্বাসিডর doing reasonably হ্যাঁ well here on out, ঠিক আছে ঠিক আছে if you kind of fumble the second half of the day, it kind of doesn't really matter what you কিছু did during বললেন the first হিমন্ত half. ভাই So আবার আরেকটা ফেসবুক পোস্ট everything চলে is going to আসবে come নিয়ে down to performance. যে কান্দাকাটি করে এমনি ভাই This is the overall leaderboard. একটু সেই স্টেটমেন্ট দিলেই কান্দাকাটি করে হটশটের থেকে আসি তো ভালো আছে তানভীর ভাই আপনার স্ট্রিমে ফিমেল ভয়েসটা কাট ভাই এটা আমাদের স্কোয়াড এনবয় নুসরাত জাহান অফিশিয়াল কাস্টার না না এই জায়গায় উনি অফিশিয়াল কাস্টার না এই জায়গায় উনি স্কোয়াড এনবয় উনি অফিশিয়াল কাস্টার ও এনভয় ঠিক আছে সব- আমার বানামটা উচ্চারণ করতে রাফিন শিকদার থ্যাংক ইউ ফর দ্য সুপার চ্যাট সমর্থন করতেছি 2 ইউরো প্লাস 2 পাউন্ড ধন্যবাদ and obviously WAG, but Bish, bish, 2-0. on their heels as Add- one decent add game. 0. না কালকে রাফিন শিকদার ভাই 10 পাউন্ড Maybe a পাঠাই little দিছিল bit over Nova Legion. They just need to hustle a little bit more. We এদের- are এদের expecting তো, more from বড় our হয়ে two যাচ্ছ, cousins, only because নাবির? of এই যে that ওয়েবক্যাম ground কিনবো buff. But also বলেন speaking ওয়েবক্যাম of the কোনটা whole ভালো ground হবে buff, Eva's Divine Logitech G Pro। didn't expect ওটা 15-20,000 টাকা ওটা কমেডি to just be popping কি? this out কত টাকা? উঠছেই তো 15-20,000 but I'm not লজিটেক জি প্রো কত টাকা কত টাকা বলে সরি লজিটেক বলতেছি এলগাটো Corsair, সরি Corsair। এলগাটো আরে। এলগাটো কিনবা এলগাটো আমার তো ওয়েবক্যাম চাইতেছি হ্যাঁ এলগাটো কিনবা at that point in time. So এলগাটো কে maybe Evos হ্যাঁ could have done better আরে today. I kind of want to see মিয়া what তুমি happens তো with Purgatory. If it has been an আরে incident- ফেস ক্যাম দিব আচ্ছা বলিয়েন কোনটা ভালো হবে সাজেস্ট করিও আমি এলগাটোটা ভালো হবে যদি তোমার ই থাকে Just have similar pathing and they actively run into কি each বলে other. গ্রাফিক্স কার্ড থাকে গো ফর এলগাটো আমার গ্রাফিক্স কার্ড হচ্ছে 50-60 Than RRQ. Just based off of দেন গো ফর এলগাটো বেস্ট ডিল 10,000 10,000 I feel like 10,000? Evos perform better than RRQ. হ্যাঁ, in a একটা competitive দেখতেছি। season. না 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 Also, just the inherent issue for RRQ. ভাই এলগাটো নাও ভাই ভালোটা নাও I'm going to mention it again. ভালোটা কত? Elgato did not hear our এলগাটো কত ফেস ক্যাম নিও 10,000 একটা দেখতেছি এটা কোনটা তাহলে এই নেট কি এটা অবশ্যই শরীফ ভাই কি অ্যানাউন্সমেন্ট কে ও একটা অ্যানাউন্সমেন্ট হচ্ছে আমার ওই যে চ্যানেলে 40 কে সাবস্ক্রাইবার হলে টপ ফ্যান কে 1000 টাকা গিভওয়ে দিবে শরীফ ভাই in the competition. I think that's when we're going to have to sort of laser in and focus on this team and figure out Yes. টপ ফ্যান মানে have they nailed টপ ফ্যান কে 1000 টাকা this গিভওয়ে দিবে আর major কি issue that has helped them back in the past. Yes, টপ ফ্যান yes. আইটেম না আবার টপ ফ্যান হচ্ছে ডেইলি স্ট্রিমের ওই যে টপ ফ্যান গুলো ওগুলা ইয়াতে থাকে যেমন আজকে ওরে আজকে হচ্ছে রাফিন চিকদার প্রচুর এক্সপি ভাই is from Vietnam, so Heavy is Tanvir bhai. just having a wonderful run in the competition. রাফিন শিকদার থ্যাংক ইউ ফর দ্য সুপার চ্যাট নুসরাত 20 বলে কেন লোভি মেয়ে এই লবি বানান ঠিক করার জন্য আপনার ক্লাস নিতে হবে ওই জন্য আরো না না
says we've come second so আরে many times in the national stage, but never taken সিরিয়াস this time. আমি নিয়ে আসবো না তোর ক্যাম্প ভাই আপনি কবে আসবেন এই তো ইয়েস We want you guys to win it. সরি ভাই নিয়ে আসবে আমার জন্য ওয়েব ক্যাম্প মাথা নষ্ট But you've got your brothers. একটা ভাইয়া বলতেছে গার্লস নট অ্যালাউড ভাই আমি ছেলে ভয়েস চেঞ্জের wanting to do something like that. So it's definitely going to be a tough fight on their home ground up against their brothers. And if that wasn't difficult enough, the West seems to be absolutely kicking. That's key it, dudes. Well, maybe I'd be able to say it for you in a more এই যে friendly way. তানভীর শাহরিয়ার কথাটা এখন ইয়াতে কয়ে দিছে Kicking Indonesia down. I think that's probably the best way to put it, especially for today. They've been kicking the region down because RRQ has not been allowed. এরা খালি বারবার সেকেন্ডই হয় EVOS has not been allowed to thrive as well. I kind of feel like today in particular, it's really been our Western teams. শুন আসতেছি ওকে আমাকে জানায়েন কয় তারিখ আসতেছেন কবে আসতেছেন জানায়েন Unfortunately, for the teams in the East, they haven't really found the best way to deal with our Western teams as of yet. Like they kind of struggle. বিআরটিসি বাসে বৃষ্টি বিলাস কি রে ভাই নুসরাত বাতাসে ইয়েস নুসরাত অন এয়ার The only team from the West that's at this point of time doing fairly poorly. ইভোস কামব্যাক করবে আপনি মনে করেন But even করতেই পারে about Clear Vision Esports, রাফিন শিকদার এগেইন থ্যাংক ইউ ফর দ্য সুপার চ্যাট দেইকা ছেলেই লাগে একটু একটু মা কি রে ভাই রোস্ট করতেছে it was quite a horrible run in the initial two games. এমনি ডলার দিয়ে রোস্ট করলে তো ভালোই লাগে হ্যাঁ আপনারা মারামারি করেন তো একটা কাউন্টার দেন নুসরাত জান আমি তো তোমার ইউরোর ভাগ পাবো না why should I আচ্ছা 10% দিলাম এরি মারামারি করেন ইউটিউবে তে ভাগ করবে ইউটিউবে তো 30% নিয়ে যাবে বাদ দিয়া কাব্য ভাইয়ের চ্যানেলে অফিশিয়াল চ্যানেলে ভালো হয় একটা সেকেন্ড ডায়েট রাজ ইভোস নাকি ওভাররেটেড কি ইভোসের মেয়ে টিমটা বিডিএ মেল টিমের চেয়ে ভালো ভাইয়া আপনি যদি হচ্ছে বাংলাদেশের সাথে কম্পেয়ার কেন করবেন আপনি ফ্রি ফায়ার ওয়ার্ল্ড সিরিজ দেখতেছেন আপনি ওই আসরের স্কোয়াডগুলোর সাথে হচ্ছে কম্পারিজন করবেন তো ওই দৃষ্টিকোণ থেকে ইভোস অবভিয়াসলি মানে বেস্ট স্কোয়াড বাট এবারের আসরে ওদের ফরমেশন ওদের স্ট্র্যাটেজি বা লাইনআপ ওয়ার্ক করতেছে না বা এফএফসি মানে সাউথ ইস্ট এশিয়াতেও করেনি ওই দৃষ্টিকোণ থেকে বলেছি যে আজকের আসরে আমরা ওদেরকে নিয়ে যতটা আশা রাখছি এক্সপেকটেশন রাখতেছি ওইটা আসলে ওভাররেটেড দ্যাটস দ্য থিং আপনি হচ্ছে মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হচ্ছে হোপফুলি আপনি ভুল বুঝবেন না সুপার এন্ড মডারেটর বাদ দিয়ে যাদের এক্সপি বাড়ে তাদের 1000 টাকা দিবেন হ্যাঁ দেয়া যায় এটা গুড আইডিয়া কারণ যারা সুপার চ্যাট দিচ্ছে ওরা 1000 টাকা তো সুপার চ্যাটই দিয়ে দিচ্ছে ওরা ওইগুলা তো ওদের 1000 টাকা ম্যাটারই করে না এই তো তোমার যে মডারেটর এই নিবির বলে কান্দাকাটি করব তাহলে নিবির পাইছে তো কিছুদিন আগে পাইছে তো 500 টাকা পাইছে তো the weapons picked up by a couple of squads out there, especially RRQ. ভাই একসাথে জন রাখে না কাব্যের আরেকজন দুইজন দুই দেশে ইনফ্লুয়েন্সার ব্রাজিল এন্ড বাংলাদেশ কথা তো সেম লাগলো আমার সেম কথা রিপিট করলো কেন শরীফ ভাই আমার মডেলটা পাঠাতো দেখি এই মাসেই পাঠিয়ে দিবনি আপু মডেল কি বলছেন and what we just saw on the left hand side আমি দেখে বলতেছি the most used characters in the competition so far. Oscar literally এমন লোক পেলে কিন্তু জীবনে তুই চারটা তরকারি ভাই ইসরে আজকে যদি ইউটিউবার হইতাম ওনারা ইউটিউবারের জন্য না ইউটিউব ভাই ইউটিউবে ভাই ওনারা এটা ফ্যান না এটা ভাই এটা বেসিক্যালি আমাদের পরিচিত পূর্ব পরিচিত তখন আমরা সব সময় একসাথেই ছিলাম সবাই এটা ধরো এরকম না যে মানে ইউটিউবার হইছি দেখে এরকম না উনি আগে থেকেই ওরকম ক্যামেরা লাগে নালে তো লাগে না হ্যাঁ নালে তো লাগে না ওটাই তো এই হিসেবে মানে উনি বলতেছে আর কি উনি আছে শরীফ ভাই আছে তারেক ভাই আছে তারপরে হচ্ছে যে আরো কয়েকজন আছে তারেক ভাই তো ভাগছে তারেক ভাই কি ওই তারেক ভাই না ভাই গ্যাং এর তারেক ভাই না এটা ব্যান্ডিসের তারেক ভাই তারেক ভাইয়ের খবর কি তারেক ভাইরা আমি যাই একদম কমেন্ট করি ভাই 1 ভার্সেস 1 বলতে পারবা না কি রে ভাই would it make sense আজকে বড় হালা খেলাম বড় হালা throw their bands in and they just এলগাটো ফেস সেটা হচ্ছে বাংলাদেশের বাবা প্রি অর্ডার করতে হবে কিন্তু এলগাটো ফেস না উনি এখন নেদারল্যান্ডে উনি ওখান থেকে পাঠাবে বলেছে এলগাটো ফেস ক্যাম প্রো এলগাটো ফেস ক্যাম প্রো
If they were given the option, I think teams would love to do the 4 আচ্ছা Oscars, এই but কাহিনী that's the old meta. I kind of feel like Oscar is a bit too দেই তো strong. মালটা Yeah, if you want to keep Oscar, you got to add some stuff 4K that's as 60 strong as FPS Oscar, please. Yeah, the problem is the game is so balanced now that, you know, if you remove Oscar, you still have a lot of viable options out there, right? You still got Skylar to annihilate all of those blue walls. Yes, the glue UAV does counter them a fair bit, but it still is a huge factor in terms of timing. You've got the chrono for the defense, and even if you remove the Oscar, it's definitely going to come back very, very popular. You know, the Rebel Rush just kind of zipping around on the battlefield, confusing your opponents. But of course, you need to have great mechanical skills to play around with characters like Oscar and Tatsuya. And thankfully, we get to see that on a level like this. Almost every single squad out there has had full mastery of what this game has to offer. But some $100 মানে তো $100 মানে তো প্রায় 12000 টাকা আরে নাইস 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 আরসি একটা নিয়ে নিছে আহা হোপ একটা নিয়ে নিছিল আরেকটা নিয়ে নিলে মজা হইতো But unfortunate for him, 2 players take the shots at আচ্ছা টাওয়ারে না ওকে একটা নামে নাই কি আজকে will be able to secure ফুল ক্লাস নাই না ফুল ক্লাস off of the player on Red Cliff. Yeah, I mean, to be fair, right? Sharif bhai, again thank you for the super chat. আমি কাস্ট করে জয় ব্রো আর নুসরাতের মার্কেট খাই দিব। চলেন আমিও আপনার সাথে আসেন। আমিও কাস্টিং শুরু করে দিব। আমি আর আপনি দুজন একসাথে কাস্টিং করব। Let's go. Now has some vision and an idea as to where clear vision is. And maybe from now on they decide 4K 60 FPS এ তানভীর ভাই বাকি সব চুল সাদা করা লাগবে, হ্যাঁ? The team is still quite nearby, so we'll see what the decision is going to be for them. Stream slow, acha daran fast করে দিচ্ছি। Flux এর সাথে মারামারি করছি মার দিছে বারজিনকে Hanging out, no contest, which means it's going to be a pretty clear entry for heavy. ওরা নাম ক্লিয়ার ভিজন আরসি ফ্লুক্সের একটা নক দিয়ে দিয়েছে। আরে ভাই আটকে জায়গা বলে Well, it is Red Cliff currently clapping Flux. R7 versus AG Global. R7 versus AG Global. A little bit. Even Fluxo is running away from Red Cliff at this point of time. Glue UAV just buffing up the glue walls dropped here by AG Global as they hunt down the players on the side of Movistar. Games King has this car in hand, going up against 2 players. Grenade though by Cypher. Sharif bhai moderator দেয়া যাবে না। Moderator কেন দেয়া যাবে না ভাই? Games King will be able to burst out of their hacks. Flanking round from the right-hand side. It's a 2v3 at this point of time before the rest of the players on the side of AG come flanking on in as well. Electrotherapy pumping Cypher. ওই যে RRQ গারাই দিছে হটশট রে একটু পরে ওয়াইপ আউট খাবে 3টা মরছে ববসে হোপকে নিয়ে নিছে the backup on the side of Barros and gets his glue wall smashed down by Ffws versus CLBS. Nice. Fantastic circle around as Barros দিছে সাইবারে মাথায় মারছে Games King Mag 7 to the head. আর আফতার ভাই রিয়াদ ভাই থ্যাংক ইউ ফর দ্য সুপার চ্যাট আমরা সবাই পয়সা সরকারের সৈনিক লারে on the other side of the map whilst this skirmish is বলেন ভাই AG though at least they were able to make that recovery happen as পয়সা সরকার আজকে দেখলে তো খুশি হয়ে যাবে and Chino kind of failed that initial কিরে ভাই আর দিদি ভালো খেলালো এতে ডিসকর্ডে এসে আবার গাল যাবে নাকি কে জানে নাইস Flux is mad they're not happy about that আর সে একজন বাকি খালি get out of here get out কিরে বোতল তুই কি করলি এটা ফ্রিকিনেটো সুপার চ্যাট নিয়ে কম্পিটিশন হচ্ছে ভাই ভালোই লাগে it's just the one you live No, Fluxo ran away from Red Cliff. You all saw that, but of course they turned around and they said, "Wait a minute." না করলে ভালো খেললো This is not how the story is supposed to go. And now Red Cliff hanging on. হটশট কি বাল খেলতাছে হটশট বালি গেলে ভাই প্রতিবার যায় হটশট আবার গেছে গা One more survivor. চাঁদের দেশে ভাই এতবার চান্স পাওয়ার পরে অল্প একটু ইমপ্রুভমেন্ট আসা উচিত অল্প হইলেও মানে আমি বলতেছি না মানে অনেক বড় কিছু করতে পারবে কিন্তু অল্প ইমপ্রুভমেন্ট আসা দরকার এখানে সবচেয়ে বড় সেটব্যাক হচ্ছে যে লবি ইভলভ হচ্ছে না এই যে বাংলাদেশ পাকিস্তান এদের লবি ঠিক হইতেছে না লবি যদি স্ট্রং হইতো তাহলে টিমগুলো আরো স্ট্রং হইতো একবারে পাকিস্তানি লবি পুরো একবারে বাংলাদেশের থেকে খারাপ হ্যাঁ অনেক খারাপ বাংলাদেশ অনেক আগে গেছে পাকিস্তানে তো গেম আনবেন তো ওখানে বারে না কে কম্পিটিশন শরীফ ভাই কয় বিএনডি ভয়সালের সৈনিক ভয়সাল বাংলাদেশ হলে অনেক টিম গেছে অনেক প্লেয়ার খেলে না ওরে হিট ও এমটি7 না ম্যানেজ কেন জানি দুইটা দে মাইরা দেখ ক্লিয়ার দে See more from Red Cliff, man. Is that too much to
আমরা অল্প অল্প স্ট্রিমে আটকাই। পোলাপান কইতেছে খেলায় ফোকাস করেন। It might be. It's all right. Tanvi It's all right. Shahriar. There was one point of time where Vietnam was পোলাপান কইতেছে খেলায় ফোকাস করেন। খেলা দেখতেছি কিন্তু এই টাইমে খেলা বয়ানবাজি করে লাভ নাই তো, লাস্টের দিকে গেলে না কিছু বলতে পারবো, এখানে তো আহামরি কিছু না। This is exactly what sort বক্সে বুকস বলা সওয়াল কোথায়? এ শাহেদ সীমান্ত কোথায়? continues to dominate in the future competitions, but of course EWS is continue to dominate their own local league first as they sharpen up their skills. Even সীমান্ত কোথায়? the sharp shots from afar. R7 losing a player, but not losing their pacing on the leaderboard for this matchup. 5 eliminations already on their side. Yeah, it was a bit of a trade between the two teams, hence the one. এই ফ্লুজও ওই দিনও এই জায়গায় ফাইট নিছে ইয়ার সাথে বুড়িরামের সাথে গতকালকে, আজকে এইবির সাথে। In a very dangerous territory as well, so I have to say তারা যাওরা আছে team to run into a heavy infested compound, but they're able to break through this. They can আরসি বলে ওয়াইপ খায় যায় ভাই। ওহ জিও সুন্দর ফ্ল্যাশ ফ্রিজ মারছে। Trying to find that opening, he has the ice grenade. দেখছেন কি প্রেসার দিয়ে দেখছেন? বাইট করে দিতাছে ওগর বাইরে। প্রেসার দিয়ে বাইর করে লইছে। So it is going to be a little bit of a maze that Fluxo has to fight through. Kabi বুর্জিন বাইর গুদাবে করার তো প্রয়োজন নাই। কালকে বুর্জিন একা পড়ে গেছে। বুর্জিন একা পড়ে গেছে। জিও এলেনে নিয়ে নে পারবে না ভাই, ওয়াইপ আউট খাবে। হেভি দা অঘটনকারী ওয়াইপ দিয়া দে লুক ধরে দিছে ভাই। দিছে রে। MT7 এখনো বাচ্চা আছে, দুইটা রিলায়েবল প্লেয়ার দাঁড়ায় আছে। নাইস। কি হলো প্যাকেট ভাইয়া, কি হলো ভাই? এই দুইটা প্লেয়ার অনেক বেশি রিলায়েবল, এই MT7 আর বক্স। আল্লাহ রে কি মারা দিল ভাই। MT7 একটু বেশি ভালো ভাই, বেশি ভালো। শর্টে ধুমধাম শর্টও লাগাই দেয়, অনেক বেশি শর্ট লাগাই দেয়। আল্লাহ পুরো মাইরা দিল। ফ্লুক্সরে তো হাই সো ভাই ব্যাটারি চার্জ শেষ মনে হয়, ব্যাটারি চার্জ কমে গেছে, ডিস্টার্ব করতেছে। কোন ব্যাটারি আবার? মাউসে এই যে ডিস্টার্ব করতেছে ভাই। একটা ব্যাটারি নিয়ে আসো তো। ব্যাটারি লাগে কি মাউসে? মাউসে ব্যাটারি লাগে তো। ওয়্যারলেস মনে হয়। ওয়্যারলেস কোন মাউস এটা? ওয়্যারলেস ওয়্যারলেস তো কোম্পানি আছে না। দাঁড়া ভুলে গেছি, আইকনের নাম মনে পড়তেছে না। এখানে আইকন আছে ওই যে ইয়ার কি বাল, ওই রেজর ব্ল্যাক 3 আছে না ফিনটেকের, ওগুলা। ফিনটেক একটা ডক শো কিনবা না মিয়া, এত টাকা কামায়, এত টাকা কি করে? কোথায় টাকা কামাইছি এই গান্ডু? FFWS এ 9 নাম্বার হইছি, টাকা কই ক? আরো লসে আছি। VPN দিয়ে কিনা যায় না। আরে ভাই ওরে সাইফার, ওরে সাইফার দিছে। And Lopez goes down. Cypher wins that out, and finally somebody does put a little stop to Nova Legion's run. Evos গেছেগা। The team that was put to a stop was Evos. I do believe that was because of the initial skirmish with WAG as well. কি রে এই ম্যাচটা একটু অনেক রাশ হইলো মনে হইলো। Teams for the round. বহুত রাশ হইছে। তোমার মতে কি করা উচিত বা রোড ম্যাপ কি হওয়া উচিত টু ইমপ্রুভ লোকাল লবি? ভাই আগে চোখ বন্ধ করে অফিশিয়াল 48টা টিম আগে কোয়ালিফায়ার দেওয়া উচিত, বাকি কিছু পরে। FFC মোড থেকে 48টা স্কোয়াড প্রথম রাউন্ডে 48 দিয়েই শুরু করা উচিত, এরপরে বাকি কিছু দেখা যাবে। তাহলে অনেকগুলো টিম চান্স পাবে, ওখান থেকে ভালো টিমগুলো কোয়ালিফাই করবে। তাহলে টিমগুলো এটা কিন্তু চাইলেই পারে, এবার হুদাই নকটা করে ভাই। ভাই কাজ সহজ করতেছে আর কিছু না। চাইলেই মনে কর 48 জনে করলে হবে কি, রোড ম্যাপে আর 2 দিন বেশি খেলা লাগবে, এই 2 দিন কম খেলা লাগে। আরে 2 দিন অফলাইনে খেলা দিলে সমস্যা নেই তো আগের মতো। হ্যাঁ আগে করছে না 48, FFBC সিজন 1 তে 48 হয়েছে। তো হুদাই শুটিং করে ওরা। আর কেউ সাথে ফ্লুক্সো এমন ভাব ধরতেছে বাংলাদেশে অর্গের অভাব নাই, ফ্র্যাঞ্চাইজি দিয়া ভরা আছে, সমস্যা নাই কোনো। Sniper and the M590 still wins out that bout. I mean, 48 দিন কোয়ালিফায়ার দা বেশি জরুরি। Now moving on forward with 6 eliminations. Now Fluxo on the other hand, 7 eliminations in hand. High probability to come across RRQ, but they're going to take into the next circle. 8 Indian নাই কেন?
আইকাল moving in আইকাল towards রেনি the সেকেন্ড left, and that should keep them in a safe distance away Guin from ওটা the ফিক্স window. প্লেয়ার, এটা তুলছে আর কি। Yeah, হ্যাঁ হ্যাঁ Arky, ফিফথ though, প্লেয়ার will তো be, নতুন I think ইয়া they করছে খেলায়, এরা can খেলায়, shut এরা the ঘুরে ঘুরে খেলায়। vehicle there for Ffws. So কে they're কে কারা ফ্লুক্সো more or less না 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 আর আর কি ফ্লুক্সো তুলে, ফ্লুক্স হচ্ছে যে ওই নেক্সট এরাতে ওদের স্নাইপার বসায় দিয়ে ওই একটা প্লেয়ার আছে ওদের, ওরা তুলে। ক্লাসে নামায় ক্লাসে ফক্স না কি জানি। They will Prox. have to হ্যাঁ navigate প্রক্স। up a little towards the northern section if they want to go within that circle, but they're in a really good spot to potentially gate ইবুসের ফিফথ প্লেয়ার for themselves. এর খেলায় তো পারে Unfortunate story for the teams though towards that top right hand corner. Anyone that is on The that side of Cruz. the river needs to বুড়িরা আমার খেলাইতে পারে কিন্তু ক্রুজ রে ক্রুজ কিন্তু ঠিক আছে ভাই ক্রুজ রে খেলা দেখেন একটা Loss কথা নাই। বলি, একটা হার্শ রিয়ালিটি বলি। রিয়ালিটি হইতেছে যে Looking আমাদের solid on the approach here. বাংলাদেশের পোলাপাইনের গায়ে একটু চর্বি বেশি। The utilities বুঝতে পারছেন কি জন্য in চর্বি backpack বেশি? is concerned, they যেমন are ধরেন ready, আপনার geared up এই যে for ক্রুজ, multiple back-to-back দা ক্রুজ, clashes. ও মাঝখানে এই অফ হয়ে গেছে। কি অফ হইছে তুমি এটা অফ না করে এখানে চিপলে হবে? এ কোনো কাজ করলা? Pull that off as well, but AG Global up against E1 spots. This was an E1 encounter এর সাথে they AG did not expect. মার By the ভাই looks of বস this খাইলা match. সাইফা সরি ভাইয়া সরি। Vincent Surprise pulls out the time turner. Saifa rushes straight in for that Saifa, battle through ma. the window, looking for the connection. Neither one of those players finding it. Leon versus Saifa. হ্যাঁ আমি কোথায় ছিলাম? ক্রুজে। তো আমাদের এখানে সমস্যা হচ্ছে যে প্লেয়ারদের ফিফথে বসাইলে বা হচ্ছে ধরো মানে না হইলে ওদের বা কোনো কিছু হইলে এক্সপেরিমেন্টে কিছু করতে গেলে অথবা রোল চেঞ্জ করতে বললে অথবা ক্যারেক্টার স্কিল চেঞ্জ করতে বললে ওদের 50,000 সমস্যা হয়ে যায়, ওদের ইগোতে লেগে যায়। এই দা ক্রুজ হচ্ছে ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন, তারই সাথে ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপের এমভিপি। ও ব্রেকে গেছে, অসুস্থ হয়েছিল, ব্রেক থেকে ফিরে আসার পর ও এখন বুড়িরামে ফিফথে, তাও আবার সাপোর্টার। ও ছিল মেইন রাশার, ও ছিল ফিনিক্স স্পোর্টস এর মেইন রাশার। ফিনিক্স অ্যাকচুয়ালি বুড়িরাম, তো ফিনিক্স ফোর্সের মেইন রাশার ও যদি ফিফথ প্লেয়ারে বসতে পারে, ও যদি রোলের সেকেন্ড রাশারে যাইতে পারে, ওয়াসানের সাপোর্ট দিতে পারে, ওয়ার্ল্ড ক্লাস একটা প্লেয়ার যে এমভিপি পাইছে, ওর মধ্যে কতটুকু ইগো হওয়া উচিত। কিন্তু ওদের মধ্যে দেখা যায় অতটুকু ইগো নাই, অতটুকু ইয়া নাই। কিন্তু বাংলাদেশি প্লেয়ারদের খুব ইগো। বাংলাদেশি প্লেয়ার মোটেও ফ্লেক্সিবল না। একটা প্লেয়ারে যে বানাইতে যাবেন, বানাইতেও পারবেন না আপনি। একটা প্লেয়ার আপনি বানাইতে পারবেন না, ওরে ক্যারেক্টার স্কিল চেঞ্জ করলে বোঝা হয়ে যায়, বাকি কিছু বাদই দেন। কিছু আমি এমন অনেক রাশার দেখছি ভাই, এমন অনেক প্লেয়ার দেখছি, ওরে ফ্লাশ না দিলে ও খেলতে পারবো না, ওরে অস্কার না দিলে, এখন নতুন রোগ ঢুকছে, ওরে অস্কার না দিলে ও খেলা পারবো না, ওর খেলা হয় না, আর পারে না। তাহলে এভাবে হইলে প্লেয়ার গুলো গ্রো করবে কই থেকে? এলিগে তো ব্যারেল ভাই গায়ে পড়ে থেকে আর মেহেদি ইগো থাকা ঠিক না, ফ্লেক্সিবিলিটি লাগবে, যে কোনো জায়গায় সুইটেবল হইতে হবে। কি করতেছ ওরা একটা ফাইট রে? এই যে হোল্ড করে গুতাইতেছে, ওভার অ্যাগ্রেশন দেখায় না, বাইরে থেকে মারে পারে। এতক্ষণ ধরে কি করে ভাই? ইওয়ানে করো কি আর এজি করে কি? এতক্ষণ ধরে প্রেসার দিছে ধরেন। ও হাইফা যে শটগুলা দিতেছে, এই আরআরকিউ আর হচ্ছে ফ্লুক্সো মার খেয়ে যাবে এখন। ফ্লুক্সো এখানে তো বর্তায় যাবে। আরে এতক্ষণ কি ওরা না দিতে বয়ে আসছিল। ক্লিয়ার ভাষণ যদি প্রেসার দেয় আরআরকিউ কে, তাহলে ঠিক আছে। What is their game Look, plan? so Do they want to deploy that থাকতে very পারবে। aggressive style, or do they let the rest of the teams do the work for এরে them? এরে 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 ভাই ভাই ওরা ভাই অগো জায়গায় গেল, ওরা অগো জায়গায় আইলো, That they মজাটা successfully কিন্তু make it লাগছে। across the river. ওই Yeah, but ওই Dew, দেখ though, দিউ ওই সাইডে তে ফাটাইতাছে। Dew manages to take দিছে down the একটারে। out of the Dew equation. down দিয়ে দিছে। Great play by Dew. Chinoy gets traded ওই তো out. ক্লিয়ারও দিয়ে দিছে Dew বলে needs to join the rest of his team members. Has got a super met on hand, but it looks like Over down. Remain. Dew down. Sharin is going to try to keep them জোন at bay outside আর the কি দাও, circle. ফ্লুক্সোই নিবে AG বুইয়া, has been ঘুরে forced ফিরে to এরা run গুতাগুতি once করবে, again. ওরা The মাঝখান race দিয়ে gonna বুইয়া be নিয়ে যাবে। split. ফ্লুক্সো মার খাওয়ার চান্স অনেক বেশি। যদি আর কেউ যদি একটা লঞ্চ প্যাড দিয়ে সামনের ওয়্যার হাউসে আসে, তাহলে অবস্থা খারাপ করে ফেলবে ফ্লুক্সো। ভাই চিপা দেখে কিন্তু ওয়াগো বাচ্চা আছে ফুলটে না ওয়াগে বুইয়া নিতে ওয়াক পারবে দিয়ে হবে না, ওয়াক দিয়ে হবে না। ওয়াগে দিনকাল প্রচুর বাজে যাইতেছে। আরআরকিউ বুইয়া নিতে পারে ভাই ওদিকে মারতাছে, ওরা এদিক দিয়ে ঢুকে গেছে লল। এই যে অবস্থা খারাপ করে ফেলবে রে। বক্সে সুন্দর নেট মারতেছে, এই যে আবার পারফেক্ট নেট ঢুকছে। হ্যাঁ ঢুকছে, ড্যামেজ খাইছে। আবার লো প্রেসার, কি প্রেসার ভাই। ভাগো লাভ দিছে, সব লাভ দিছে। মালো ভাগো। আল্লাহ দেখ খেলাইছে ভাই মাল ডাউন, নামছে দেখছে।
Is Fluxo এলো going আবার to give ফ্লাশ them the time ফ্রিজ of day to pick up আবার লো ফ্লাশ Are ফ্রিজ they ভাই going কি to try প্রেসার and থ্রোয়েবল rush প্রেসার it? এই যে ঢুকে গেছে নকের উপরে ঢুকবে Instead, Gio running ahead রিসে along মাই with Blitzen. আবাই ডাউন শেষ 3টা প্যাকেট শেষ লঞ্চার আছে মারলো উল্টিম প্যাকেট ভাই And that's going to be it. RRQ is gone. 4v4 তো জীবনও পারবো না ভাই ওয়াক মাক এটা এমনি কাজ যাবে এখনো বলা যাইতেছে না অ্যাকচুয়ালি এন্ড জোনটা কোন দিক দিয়ে আসলে বিষয় হলো এটা হ্যাঁ ক্লিয়ার ভার্সন একটু সমস্যা করতে পারে হ্যাঁ না না জোনের ডিপেন্ড করতেছে আসলে এখন জোন ওয়াগের দিকে দিলে ওয়াগের প্লাস পয়েন্ট ফ্লুক্সের দিকে দিলে একটু গ্যাঞ্জাম লাগবে ফ্লুক্সের দিকে গ্যাঞ্জাম লাগবে কি জন্য সিএলবি এ যদি রাশ না করে ওরা পিছে থাকে তাহলে ওই পিছে দিয়ে ধরে নেবে ফ্লুক্স ধরে ফ্লুক্স উপরে যেমন আরে ওয়াগের দিকে দিলে ফ্লুক্স তো ভালো আল্লাহ রে গাইস ওয়াগে এমন দুই টিমের মার খাইবো এখন লেফটে দিয়ে মার ফ্লুক্স লেফটে দিয়ে মার লেফটে দিয়ে মারবো ফ্লুক্স এখন সুন্দর এই যে নক ব্যাং ব্যাং ওয়াগ ব্যাং হ্যালো নেট খাও ওই দেখেন আরে নেট মারবো মারটা দিছে দেখেন শেষ দেখছেন প্যাকেট ওই যে ফ্লুক্স বুইয়া লুকসের কাছে জোন আবার কি রে ভাই ফ্লুক্স বুইয়া টিভি ফটো MT7 একটু আগায় না ভাই ওই পজিশন হোল্ড করে গেল ওই যে দিছে বক্সে দিছে একটা ডাউন দুইটা প্যাকেট দুইটা ডাউন লাস্ট ওয়ান কিল বলে 17টা ভাই মার ভাই নাইস yes bro, give me your opinion. Some Nepalian team commenting in other stream that BD team doesn't deserve to play in FFWS instead of BD Nepal. BD Nepal are more capable for playing FFWS. What's your thought in it? দেখেন ভাই নেপালে পায় না কি জন্য জানেন নেপালে খুবই লিমিটেড প্লেয়ার ওদের প্লেয়ার অনেক কম ওদের প্লেয়ার কম অডিয়েন্স কম যার কারণে ওরা পায় না এটাই হচ্ছে কথা ওদের টিম খারাপ না টিম ভালো যথেষ্ট পরিমাণে ভালো টিম কিন্তু জিনিসটা হচ্ছে যে ডিবেটটা ওই জায়গায় না যে কে কার থেকে ভালো কোথায় কার থেকে ভালো টিম মেইন কথা হচ্ছে কোথায় কার থেকে বেশি অডিয়েন্স আর কোথায় কার থেকে বেশি টিম ডিবেটটা হচ্ছে ওই জায়গায় বেসিক্যালি ওরা পায় না একটা কারণে ওটা হচ্ছে ওদের ওখানে মানে ওই ইয়া নাই মানে প্রপার যে অডিয়েন্স যতটুকু দরকার বা যতটুকু টিমস দরকার ওদের কাছে ওই অতটুকু টিম নাই এই কারণে ওরা পায় না নাহলে ওরা অবশ্যই পাইতো ওদের অডিয়েন্স পোলটা খুবই ছোট because Fluxo today compared to yesterday they definitely did much better in yesterday's matches. Today they struggled. Hello? But they're still showing that they can take their games and I'm really glad for this team because I was a bit worried that they might have gotten a little bit overwhelmed, maybe they got tired. Maybe the food, you know, kind of kicked in considering the comments from the Indonesian team. I don't know how true that is, but Fluxo just proving to people that they are world champions for a reason. They're not going to sit idly by as people compete for their title of world champion. And I love Fluxo's playstyle. I really love how they try to take their fate into their own hands by rushing in, going for those fights, and basically setting the tempo up for their team rather than playing reactive. I think that's something that's really set Fluxo apart from some of the other teams, their aggressiveness to force people to fight into them rather than vice versa and waiting for other people to decide how the fights basically turn out. Yeah, strategizing on the battlefield, I think Fluxo is just one of those main squads who are able to do it absolutely perfectly all the time. This time round, I think everything was going their way, right? They had the best of loots, they had the best of positions, they didn't make any wrong moves whatsoever, not too aggressive, but they were not afraid to walk into a battle, even if they were not needed in that situation at all. And one good example of that was the engagement with WAG. They knew the circle was going to come to them. They could have just played that defensively, but no, it was all about the initiative. They took those nades, they chucked it at WAG, followed it up with some BSK shots, and it all went their way, and they took the fight to clear vision as well. And this is the version of Fluxo which is actually quite scary because they are unstoppable in this mode. And once again, just when you thought that Purgatory could be their weak map, they just turned up with a booyah the very next day to show that no bro, it was just a fluke yesterday. Sorry, by BD এর একটা চ্যানেলে লাইভ বলে ভিউ হয় মিলিয়ন ওদের ওখানে হবে 20-30 কে ভাইরাল ভিডিও অডিয়েন্স অনেক বেশি ভাই ভিডিও অডিয়েন্স অনেক বেশি 20 এর মধ্যে বাংলাদেশি অডিয়েন্স যায় থাকবে ওখানে 10 এর মতো ও যাও ভাই এই যে রেড ক্লিপস ইজ গেটার দেন হট শট huge jump in points for Fluxo as well. I do believe this is the highest point accumulated কোথায় in a ইগোসের single এক্স round. I don't কোথায় think we've seen any teams hit 30 yet. So Fluxo is going to be holding the record for today. এদি কফি খাই Again,
I think this is a perfect representation of how Fluxo just plays. They love কেমন জানি eliminations. They love fights, and if they can force one at every corner, they will. ভাই তোদের কোয়ালিফাই করা লাগবে না একটা মার দে ভাই বস খাইলা They've done exactly that. And of course, if you look at All Gamers Global, this was a great game for them. 6 points, a little low, but they do buff themselves up with those eliminations. Down at the bottom, though, Hot Shots Esports continues to struggle in the competition. No eliminations, no placement points. Red Team at least got that single elimination earlier on, but even the run cut down very, very quickly. Heavy, EVOS, and Movistar getting taken out early alongside Nova Legion. Definitely a surprise. As of all of those maps, I definitely did not expect to see it on Purgatory. We kind of sliced it down to just 6 squads so quickly on that map. I think by the time we reached the 6-minute mark, we already had half of the teams out. Yeah. We had so many teams get eliminated so early in our previous round. I don't expect that to happen on next Terra, but you know, sometimes they can prove us wrong. মনে হয় না কোয়ালিফাই করতে পারবো এবার This is starting to tell a story of where our top cut is and roughly where এরা এবার অনেক ভিডিও বানাই লাইছে তো এইজন্য I kind of feel like it's না আসলে ভিডিও it's like we either কইলাম have না our থাক top 6 or we have our bottom 6, right? E1 currently holds the red tape for everyone else saying, hey, if you're top 6, you're in a really great position. So I think something that's going to shock people is the placement for EVOS Divine. I think a lot of players, a lot of viewers expected EVOS to do a lot better today, but the team has really just কি রে ভাই What ইভোস খালি ডাউনই খাই to EVOS? Like, did they just have What a happened to moment where they're just a EVOS? little bit shell-shocked? I know earlier today we spoke about this, that Movistar's R7 also kind of set the team back, but that game, it wasn't because of Movistars, it was because of WAG. Absolutely. Live streamer caption দিয়ে দাও, red is better than hot shot. There's also a very curious thing in front of us here. The usage of the A124 is actually quite rare these days, but this is what কিরে JB sadness বলে go in there, disable the active skills of your opponents, and you know, in the worst case scenario, since they are abusing those grenades and the grenade launcher, GU brings in that Steffi to block out all of that nade damage, and you can see exactly what the squad is kind of like thinking overall. MT7 as usual performing very well with the snipes and the long range engagement. 6 eliminations for the guy. Bob is nading the living life out of everyone all the time, and Butch is in with the crazy engagements as the rusher of the squad. At this point of time, Fluxo looks unbeatable, except for a few engagements out there where, you know, it was a little questionable, but they are proving to be quite lethal out there with their plays. Yeah. I mean, speaking of lethal, we see Bops on the screen, our MVP for the game. Again, as you mentioned, using that A124. This explains why Fluxo's also বুঝিনে এইভাবে ছবি তুলে এর প্যাটটা যে এমন বোঝা যাইতেছে I'm not sure about the other games, but the fact that they have A124 and Steffi together, they have so বুঝাইতেছে আর প্যাটে আছে কমেন্ট পড়েন না কেন বুঝলাম না একটু আগেও তো কার জানি কয়েকটা কয়েন পড়লাম আরে পাগল অহংকার টাকা না দিলে কমেন্ট পড়ে না বক্সের চেহারাটা এত কিউট কেন ভাই Is anyone else running পুরা লিওমোর দেই A124? This was the first time we've seen it today. But is anyone else really running that Steffi? Because I don't মাঝখানে সব লেট রোটেশন নিচ্ছে বেশিরভাগ টিম লেট রোটেশন নিচ্ছে The other Booyah teams are not, but a few of those squads out there definitely are. Steffi's very crucial at a stage like this. But let's take a look at the circular analysis here, because a few teams, and like we said earlier, dropped off. এই যে এমন একটা ম্যাপ স্ট্রিম করতে বলে আলাদা তাহলে যারা কোচ অ্যানালাইজার আছে ওকে সুবিধা হবে already lost a total of 5 squads, and obviously that just continued to move on. এটা কোনো ব্যাপার না করা তো যায় quite far in all the way until the fifth. খালি একটা মানে ড্রোনের আইডি দিয়ে অন করে বহায় রাখবো You guys just saw Tanviba RC এর কোচ না এটা কি সত্যি নাই তো মনে হয় getting that Booyah in this map to prove that Purgatory is not one of their weak spots. কোচ নাই অ্যানালাইসিস নাই আর কিছু নাই কিছু তো নাই টিম আর কি শুধু আমাদের মত আমাদের adjustment to their rotations to improve বাংলাদেশে তো এখনো ওই এগুলো এত ডেভেলপমেন্ট হয় না এগুলো আস্তে ধীরে ডেভেলপ হলে তখন কি মার খাইছে ভাই হেভি হ্যানে 2v4 খাইছে লিটারালি এমন অবস্থা নিজেরাই খাইতে পারে না ভাই আবার বলে কোচ রে খাওয়াই particular actually playing MT7 এর নিয়ে কিছু বলেন ভাই এক্সট্রাঅর্ডিনারি ভাই ওই পোলা basically ranking so highly on that leaderboard for their for some of these teams also for their first play এর জন্য কিন্তু ফ্লুকজো
মানে স্টে করতে পারে অনেক ভালো খেলে ভাই ওই আর ববস দুজন মানে ওদের মতো সাপোর্টার হয় না ভাই পুরো ফুল সাপোর্ট ভাই এক্সট্রাঅর্ডিনারি সাপোর্ট ভালো খেলতে এক্সট্রাঅর্ডিনারি সাপোর্ট দেয় ওরা দুজন বেশি ভালোর কারণে ওরা ফুল টিম ভালো আর সামনের প্লেয়ার এত ইজিলি নক খায় না ওরা হোল্ড করাইতে পারে ওরা সহজে দেখবে নক খায় না অনেক ঘুরায় গিউ বেশি নক খায় ফ্লুক্স আর আইজিএল কে ববস লাস্ট টাইম সব টিম খেলছে রেড রোটেশনে যে কিল বাইর করছে Secondly, I think they also need to figure out okay. বিডিতে যেদিন বুট ক্যাম্প করার এবিলিটি হবে তখন কয়েকটা টিম সবকিছু মেইনটেইন করতে পারবে হয় না ভাই বুট ক্যাম্পে আইয়া খাইবো আর ঘুমাইবো বুঝছেন বাঙালি হচ্ছে এমন এনজয় হ্যাঁ বাঙালি করবে এনজয় আরে বুট ক্যাম্প দিয়ে আসলে কাজ কি ইনকাম না হলে বুট ক্যাম্প দিয়ে লাভ বুট ক্যাম্প অনেক ক্রুশাল একটা জিনিস বুট ক্যাম্পে সবাই একসাথে থাকলে নিজেদের মধ্যে জানতে পারবে বোঝাপড়া করতে পারবে অ্যানালাইসিস করতে পারবে ডিসকাশন করতে পারবে টাইম টু টাইম কাজ করতে পারবে একসাথে থাকলে ওটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং ও বিল্ড আপ হবে সবকিছু করা যাবে বুট ক্যাম্প থাকলে কিন্তু কি করে জানো রুমের মধ্যে ঘুমায় আরে আইতে পারে ও বা কয়জন সবচেয়ে বড় 9 10 ইন্টার ফার্স্ট ইয়ার খালি ঘুমাইবো আর হচ্ছে রিলস দেখবো বসে বসে আস্থাটা মেইন না আসলে ওরা যে মেন্টালিটি ঢুকছে কি করতেছে ঠিকও পুরো হতাশ ব্রুয়ের আইজিএল কে ওদের লিডে হচ্ছে যে ওই যে জয় না এখন then next era that's going to be game number 5 every single বাসায় game বই অনেক কিছু করা has সম্ভব had আবার a unique winner and of course a couple of কিন্তু বুট ক্যাম্পের অ্যাডভান্টেজটা বেশি আর কি and that is heavy and Fluxo the চিলানা ভাই important thing here is এই যে ছিলাম পোলামান সবাই ঘুমাইছে কি করতাম walked away with the next era it was a very decent round from them we did see Fluxo get close enough to that Booyah as well, but unfortunately they got taken out in that third spot. So these two teams who just got the Booyah back to back are definitely teams to watch out for right after this. Possible এই 3 দিন বাসা থেকে বাইরে লেগে কই যাস আর এক আর 6 মাস থেকে থাকবো এর মধ্যে পুরো বছর কি বছর It's not quite ready yet folks, but I do believe it is now officially ready. So let's have a ব্রুয়ের look আইজিএল মশিনা মশিয়া গায় লিড দিতো আরে না জয় না Eu acho que não. রে কি কয় শুনি দাও জয় নাই Basicamente, a gente trabalha dobrado জয় নাই porque são muitos times querendo o título que hoje se encontra com nós, mas também a gente tem que correr atrás de querer buscar mais, né? Então a gente no Brasil temos 3, agora a gente tem que conseguir o quarto. Bob's relax. Mano, acho que não tem muito o que dizer não, é só tipo ওই যে ভাই জেলি আছে না গড লাইকে যে খেলছে মাঝখানে também que significa muito que os times meio que tem um medo de ওই বলে এক বছর বাসায় যায় না কোয়ালিফাই করতে পারে না দেখা না ভালো পোলা ভালো কথা বলছো And obviously yeah Fluxo wants to make sure they go out there নেক্সট ম্যাচ আরসি বুয়া নিবে ইনশাআল্লাহ দোয়া করেন আমি তো চাইনি আমরা তো পুরো ছিলাম ওই ম্যাচটা তো হয়ে যেত ক্লাবের মাঝখানে গেল ওটা হ্যাঁ ওরা মাঝখানে দাঁড়ায় গেছে এটা হচ্ছে সমস্যা এগুলো রোটেট করতে থাকা লাগে রোটেট করতে এনে রোটেট করা ওয়ে নাই রোটেট করা ওয়ে নাই কি লাগা ফাহিমের ছাদের উপরে বসে আছে চারজন একসাথে থাকলে চারজন একসাথে থাকা লাগতো ওটাও বলছিলাম যে চারজন একসাথে থাকলে এই লাস্ট জোনে একসাথে থাকা ফাহিম হয়তো ওরা ফাহিমের কভারে থাকার জন্য হয়তো ওই জায়গায় হোল্ড করতেছিল বা ওই জায়গায় হোল্ড করে don't doubt they will be able to do that again I wonder if it's just পরের ভিতরে থাকা লাগতো ওই জায়গায় যাই তো মারাটা খাইছে এত আগে মুভ করলো Who do you think is the best IGL right now in the international lobby? Bob's by looks the Bob. Do you kind of feel like removing these two Bob's teams? এর Maybe উপরে these এখন two কেউ যাইতে পারে নাই আনবি ভাই বর্তমানে ওয়ার্ল্ডের বেস্ট স্নাইপার আর রাশার কে বলেন বেস্ট স্নাইপার দুইজন বলা যায় রাশিয়া আর MT7 yeah and রাশার তো ভাই এক একবার এক একজন ভালো খেলতেছে তো আপনি আসলে অ্যাকচুয়ালি বলা যায় না কারণ এখানে কেউ কারো থেকে কম না এক একজন এক এক টাইমে ভালো খেলতেছে তো এখানে এটা জাস্টিফাই করা খুবই কষ্টকর ক্রুজের মতো ওয়ান সাইডেড কেউ মারতাছেও না দা ক্রুজের মতো এরকম দিছিল যে ওয়াসানা প্রথম সিজনে যখন আসছিল প্রথমবার ওই তো তারপরে তো প্যাকে ওয়াসানা 23 এ মারছে হ্যাঁ so they have really tightened up their gameplay it's really impressive to এখন হচ্ছে ওয়াসানারে বসাই দিয়ে আবার ক্রুজ দিয়ে সামনে খেলাইতে যা up to the next level here এখন পুরো ক্রুজ এসে পারবে 2025 but of course let's take a look and see exactly what breaks down on the the next era as we gear up for game number 5 here on day 2 of our knockout stage yeah our second last map of the day
this is one of our last 2 rounds to grab points. If Chalo, there's a team that next aims round. for a certain Team number bhalo. of points and Team you haven't bhalo hit খেলে। it yet, you've got to work hard for these next 2 maps. So Chalo, we'll next see what round. happens here. I want to see if anyone decides to kick it up a notch and decide to just play hyper এই বিষয় এমনি ল্যাগ দেখে ভাই Are we going to see hot drops? Could we maybe see a 3-way hot drop? Do we see a team maybe আরে sort of আরসি রে আরসি think about trying to go for a bit of এই a যে very আরসি আম aggressive বুদ্ধিমানের কাজ multiplayer? We করছে don't know সুন্দর at কিন্তু the মাঝখানে moment, ওদের though. এই জায়গা থেকে বের হইতে হবে ক্ল্যাশের কোনো দরকারই নেই Lots of respect from all of our teams across the board. কিন্তু চারপাশে প্লেয়ার দেখছো ম্যাপটা দেখ না সব জায়গায় টিম সব জায়গায় For now. Let's see exactly. এমন কোন জায়গায় যেখানে প্লেয়ার নাই Yeah, early elimination. এ হটশটে আবার মার খাইবো Premature bout. I'm very happy to see Mar that many gaite of to them aise got bhai. into a little bit of a tussle, but hot shots are taking shots at RRQ already. And obviously that's not really good for business. And as I talk about that, Ikal drops actions down on the ground. Headshot is perfect. Sajid has the MP4. हम नहीं करेंगे। Ikal has the double barrel though, but here comes Ma'al খাইতাছে for the backup. মানে এরা মধু পাইছে মধু আর কি পাইছে মধু ঠিক আছে And put রসমলাই down his opponent Anas. Rosmalai. Just couldn't get the deep done for the rest of his team members. I don't know if or not he managed to pull off a revival there. ওইলো একজন এখানেও পাঠাই দিছে ভাই কি চালাক It was at the vending machine for an extra second. A bait charge. দেখ না Drops one more player, but obviously sure the revival was a successful one because hot shots are still এই in যে the lobby. ইয়াটা দিয়ে দিছে সুন্দর মতো হিট লিস্ট They're still in the R7 lobby. I don't know how many revives they were able to get, unfortunately. So we'll check up on them a little bit later, though, as we switch on over to movie তো stars. হটশট 12 তে ওয়াইপ আউট Hot shots are gone. হট শট আর গন Are gone. Hot Oh, shots we're are gone. devastating start for hot shots in this round. हम नहीं करेंगे Looks like Red Cliff's हम about to नहीं follow up as करेंगे well in terms of being Red eliminated Cliffs from the versus lobby because E1 all squads they একটা লঞ্চ প্যানের উপরে আমার আটকাই কেন বুঝি না উপরে রাজ দিয়ে দিলে ইওয়ান রে And by the way, patch update. Red Cliffs এর We've got a ইয়া new weapon in নামাজ the house নামাজ for সুন্দর হইছে Winchester. হ্যাঁ High reward marksman rifle উপরে players লাগছে in মাইর ক্যামেরা এখন জাস্ট একটা না একটা মারা দিতে পারলেই কাজ হলো একটা কি মরে গেছে নাকি রেড ক্লিপসে আচ্ছা না চাইজন also upgradable so দেখো that when মরে you গেছে reload your gun instead of just reloading two খেয়াল bullets করলাম at না রে one go, চোখে you can পড়লোই reload না up to 6 at a go. মরে গেছে ওই দেখ লাফা উঠছে উপরে রেক্সে দিও বুঝাই না রেক্সে In a dragged out manner, even if you missed the first couple months. Rex, not too Hope নিচে এসে বসে আছে ওই যে দিছে রেক্স রে had the Trogon in Hope hand. মুভ করতেছে কোনে যাই ভাই হ্যাঁ ও মরবে বাস তার ওই ফাইমে গিয়ে ফাই মরে গেছে ওয়াইপ আউট ফাক ফাই মরে গেছে না না আর কিসের না দিছে হিল দিছে পুরো হিল দুইটারে রেক্সও দিছে রেক্সও দিছে আমি এদিকে হোপের গায়ের উপরে দেখতাছি আমি ওদিকে কি দেখি The Hopefully money this to is- go for that secondary buyback. I believe at the moment they probably don't. আর কি সেটিং বসা রাখছে Red Cliff's in for a bit of নাম hurt. সে প্লে for the next সুন্দর বাট couple নাইম minutes মুভ until the করা team লাগে can নাইমে একটা জায়গায় মুভ stabilize. করে মানে ওই Speaking of কোথাও রাজ দেয়া stabilize, লাগতো we've got নয় কিছু একটা করা লাগতো কিন্তু ওই জায়গায় দাঁড়ানো যাবে না তো মাঝখানে যে AG ভাই এবার প্রচুর ফাস্ট চলতেছে fully গেম revealed their position yet though. এর লেগে তো so মজা the পাইতেছে। teams are just going to kind Player of মরে leave it যাচ্ছে। there. But দেখছো এই দাও থার্ড পার্টি heads fly on through into EVOS. And I don't অন্য think টিম that's থাকলে where কিন্তু you এটা wanna পিওর be, থার্ড Alan. পার্টি If হইতো you can ও তো leave আয়া it পড়ছে alone, but, এই ইয়াও Vincent's এ gonna make বেবি that আয়া really পড়লো কি important কইতে যে হুট করে আয়া পড়ে ওরা especially ভাই after just being able to spot ভালোই him লাগে out. So now this is just a really awkward spot for all these teams. Very open, এ এলানা very যে easy ট্রাকে চিপে possibility of লুকাই being আছে sniped. EVOS finding the players of কি রে রাশিয়া পুরো অন্য জায়গায় them. And Heavy's in the vicinity as well, so this is going to be the distraction for EVOS. E1 EVOS পাও squads গেল will be able পাও to back away from the situation, Leon. পাও তো মানে Going স্নাইপার this back to the EVOS player as he tries to get away with faster M590. The LMG in hand as well that he uses to take the rest of the life off of aim god, but an instantaneous revival coming through from the sniper of the squad, Rasia Cold Shield with a knock on to Don't Cry. The rest of the EVOS members are still here. ওরে And I have to say member because it's all about the Cold Shield play now. This is the distraction, and E1 spots are not waiting. They are on the approach. Heavy might just have a little bit of company shot. বাচ্চা গেছে গারে Crucial লাল almost গোল যে losing নিছিল his ইয়া life. ওরে রাশিয়া ওরে But রাশিয়া I can't really say the same thing Nice. for Fast and Alan as these two players কুচে do লারি get লারি লারি কুচেল E1 though
still in the area. আরে অল্প লাইফে বেঁচে গেছে Dangerous place to be for Vitten, but ভাই barely manages to survive. দুইটারে খাই দিছে ভাই Will be able to heal back up. Yeah, this is just a really awkward spot for all these teams. E1. Bro, I was an underrated T1 player for some issue. I left games. Now I have the ability to play in good place and dominate, but not getting any good opportunities or good team. What should I do? You should make a highlight and upload in any group. And Fluxo just comes out of the shadows. Yep, bibbidi bobbidi. There's just no way you get away from that one. Heavy is just in an unfortunate spot surrounded মালয়েশিয়ার by আর three হচ্ছে strong ইন্দোনেশিয়ার ভাষা সেম তো Breaking এজন্য down the এদের defenses. ভাষাগুলো বুঝতে পারি RRQ tries to circle মজা লাগে all এদের around, কথাবার্তা শুনতে cutting the distance. They এই want গালাগালাজ করে না esports throwing it into the wall. Melted প্রচুর Swiss প্রচুর গালাই in রে the বাবা grenade launcher. This is going to দিব be a লঞ্চার দিব শেষ opportunity for him. ভাই Tosses শেষ one nade in, gets a double knock. এক And লাল Dude করে sticks দিল himself right out সবথেকে after that বেশি হচ্ছে phenomenal বিগেট্রন assist আছে না in বিগেট্রনের সাথে team members. This is unfortunate. ওয়াইপ আউট দিয়ে RRQ. দিছে Luckily, Abe is there. And the rest of them clear shop. ওই উপরে গিয়ে দাপ করে লঞ্চার মানে নিজেও নক হয়ে গেছে গা Hang with তিনটারে RRQ this time round. আরে বা আচ্ছা তানভীর ভাই একটা জিনিস বুঝি না লাইনে থাকা অবস্থায় তো ড্রোন ভিউ লাইভ হয় এটা কি ওখানকার প্লেয়ার দেখতে পারে নাকি এটা সিস্টেম ভাই দেখতে পারে না ওরা ওটা স্ক্রিন থাকে ওদের পিছনে ওরা পিছনে তাকালে পেনাল্টি পয়েন্ট খাবে মাইনাস খাবে দেখতে পারবে না পিছনে তাকানো তো সময় কই Everyone else is not able to pick up those points and continue to surpass them for the round. মাথা ঘুরায়া দেখে আবার হচ্ছে খেলা সবথেকে বেশি গালাই কুচেল কুচেল আর হচ্ছে কি বলে এমগড কুচেল আর এমগড রাশিয়া একবার এই দুইটা বেশি গালে রাশিয়া চুপচাপ থাকে রাশিয়া তো চাই সবার ছোট তো ওই কি বা গালি দিবে ভাইয়া ভাইয়া আরসি একটা জোন চেকার মারো ভাই জোনটা ধরে ফেলো আরসি রিকভার করছে এখন ভালো ওদের পজিশন ভালো আছে সেটা কোনো টিমই নেই where RRQ solidify themselves as a leaderboard monster. এই টিমে যা বুঝলাম ওরা একটা জোন চেক করে আগেই মাঝখানে আইছে হ্যাঁ এটাই তো করা উচিত কিন্তু করে না হাতে কোনো একটা দুটো টিম করে E1 T1 এগুলো করে বাকিগুলো করে না বাকিগুলো জোন না বাকিগুলো এজ ধরে মারতে থাকে এর লাগি টুর্নামেন্ট ফাইট গুলোতে তিনটা টিম একলগে even though they're not present on our screen, they've been doing so much work off screen to cut down these teams. And AG looking for Floki here. No Legion not going to be too happy if they lose Floki. He's going to try to Allah re dura niye nibo bhai nearby though. Cypher's going to go down. Chinoy though will be there to provide support, and Baros, all thanks to Baros, able to save his teammate. So Floki, unfortunately, is not going to be stable, and now could potentially go down unless maybe he can punish Baros, but he's done a really great job at juking so far, and here comes Q to provide that support fire, and there goes Kuslo. I mean, ফাইনালে কি এজি কোনো অঘটন ঘটাই দিবে নাকি but obviously outnumbered by the AG global flank as well. ওরা তো ক্যাপেবল আছে Incredible play by Baros. He could have just gone in এদের there. কোস্টা বেশি ভালো Understanding that they do have the এটা খালি মিডল ম্যান গুলো একটু সমস্যা করতেছে he did not make such a mistake. মিডল ম্যান গুলো ডেভেলপ হইলে হয়ে যাবে and then playing the numbers দুইটা প্লেয়ার চেঞ্জ advantage হচ্ছে না up against মিডল ফার্স্টের গুলো ইয়া করতে পারতেছ না ফার্স্ট আর লাস্ট ফিক্সড ভাই ওদের ফার্স্ট আর লাস্টই বেস্ট খুবই ফ্লেক্সিবল প্লেয়ার মিডলে দুটো ঠিক হয়ে গেলে ওরাও একদম টপ 6 এ টক্কর দিবে has been a little bit tighter for এই যে আবার WWED চলে আসছে এখানে তানভীর ভাই মনে হয় বিদেশি টিমের মধ্যে ফ্লুক্সও সাপোর্ট করে আমি ফ্লুক্স আর আরআরকে সাপোর্ট করি It's not enough room anymore, but we are seeing EVOS on the screen and WAG very close vicinity, so anyone catches sight of anybody we could be seeing some punishes. Fluxo though, the team probably watch out for in this particular map. They've been doing so much hunting players, eliminating teams. I think the question is who are they going to run into first? Who's going to be their core victim? We have a launch pad here. আরআরকে থেকে অনেক কিছু শিখি ওই যে লেগালতের টাইমে লেগালত খুবই ভালো একটা লিডার অনেক ভালো লিডার ছিল এখন তো বয়স হয়ে গেছে এখন তো পৌঁছাতে পারে না কিন্তু ওই ইন্দোনেশিয়ার ওয়ান অফ দ্য বেস্ট লিডার ওই আর স্যাম 07 ওয়ান অফ দ্য বেস্ট প্লেয়ার ছিল
ওরা ছিল ওই জায়গায় বেস্ট লিডার, ওদের খেলা খুবই ভালো। স্যাম 13 হ্যাঁ স্যাম 13। I mean, this circle's just not going to damage them at all. আর ওই যে আরেকটা ছিল গো মেইন রাস্তা মিস্টার 07 হ্যাঁ bothered by that situation, just buying a little bit of time waiting for the rest of the আমরা এই ইভোস আর ইয়ারে খুব ফলো করতাম তখন আরআরকিউ। I'm very sure the binoculars was used in that situation just to make sure the area that they do want তো লঞ্চার মারে কই ভাই absolutely চারটা টিম ওখানে। Global, on the other hand, using the binoculars over a boxing gym, scanning out a squad, but intending to take the opposite route towards the left to avoid confrontation so early. But this next circle is not going to be with them. বাংলাদেশি টিমটা দেখাই to sort this out and maneuver their way around. না দেখানো উচিত ভাই। Yeah, I feel like AG, they are trying to dodge fights because of how basically everything has been happening for this team today. We haven't seen AG win any of their skirmishes, which is why they have been knocked out in all of their matches for today. So I guess the play here for AG, play it safe, try to survive for as long as possible, and then try to go for that winning blow. They've just got to survive whilst the competition ইবোস রে এখন তো দিবে ভাই রাশ spinning out heavy. They're looking for their next victim. I was thinking if it's going to be WAG, maybe it's a possibility. They fly. চারটা টিম বলে এখানে আয় হায় রে সুন্দর হইছে তো up top and get down. We know heavy monster truck in a little bit, but Fluxo up against Ffws on the other hand. My goodness me, Fluxo's ওই দেখ এখানে কিল দেখ না 6টা কিল দেখ না MD7 3 কিল বব 3 কিল ওভার ভাই প্রেসারিং অনেক হিউজ লেভেলে ভালো ভাই পিছনে দাঁড়ায়া ভিতরে যে প্রেসারটি দেয় কালকেও সেম আসছে পরে কোনো টিম থাকলে বাঁচার চান্স Fluxo is on fire this round. I think unless anyone is capable of stopping them soon, or at least being able to cripple the lineup somehow, I feel like they're just going to steamroll this game. And at the moment there are two teams I'm looking at that could potentially be that break wall to stop Fluxo's game plan from working. Movistar's R7 and RRQ. These are the two teams I'm expecting এ to হেভি stop কালকেও এখানে উঠছে আজকেও এখানে উঠছে because if কি রে they হেভি stop their assault, I think that's it. The entire কালকেও এই মনস্টার ট্র্যাক নামাইছে সেম looks like our free cam observer is showing off here his skills. Man, he আর must have ফিরে been ঢুকতেই দিবে practicing না quite ভাই a lot to pull that off. এই যে এজি আর হচ্ছে আরআরকিউ এখানে তো এরা ওরা ফোন বিট ফাইট করবে এখন আসি চান্স আছে ঢোকার রিজার্ভ তলে ওই জায়গা আছে কয়েকটা ওখানে ঢুকতে পারবে এই শর্টে ফাইট লাগবে এখন Of the situation in Bhai, this really tight compound. AG Global. Allah bhai, Ikal eka niche. But Ikal on standby. Glue wall melter laid out. Ikal big opportunity. Na uthe He geche. doesn't manage to get a knock off of that, and those glue walls instantaneously get barricaded up. Ikal now right on top. Throws on for the play. Throwing up all of those glue walls. As they get melted down, blue UAV sent out. আবার আর্সেনালের লগে Those defenses stay up a little longer. Yeah, now RRQ. আর্সিরে ঘুরে ফিরে R7ই পাইতেছে বারবার। They do manage to break up onto that high ground, but now RRQ are the ones to jump out of the window, and now AG are the ones to be able to occupy the compound. But two and Chino Ecol, unfortunately, is going to be the next one to follow. Cypher is going to have to be the one to try and bring this back for the team, but Chino is down. Cypher's still there, but it's Ma'al and Duff to keep things going for RRQ. A smooth play. Ware bhai. The house at the very right moment. হেভি জোন পাই নাই লাল হয়ে যাবে ভাই নামার সময়। সুগজোর আর দিছে এই টিম রে Heat does not simmer down just yet. এই টিম রে গাইড ঢুকে নি this time it is the players of WAG in their way. Tossing in those বক্সের গ্রেনেড ভাই ওয়ার্ল্ড ক্লাস এখন তো টাইম পাইবো না তো এখন কি করব এখানে বাইরে থেকে অন্য দিকে মারো ঢুকে নিয়ে নেওয়া লাগবে নালে নিচে দাঁড়িয়ে থাকা লাগবে বক্সে নক পাইতেছে না লঞ্চারে পাইলে রাজ দিয়ে দিত আরে বুরদিনে লং একটা নক দিয়ে দিছে ওরে ভাই প্রেসার আরে ওরা মনে ডান কাটা যাবো গা নক দিয়ে দিছে আরে নিজে লঞ্চারে নিজেই ডাউন বলে এটা কোনো কাজ করলে একবারে এই দিছে মাই বাই উঠতেছে এটা কি মারা দিছে MD7 বাকি শুধু মাঝখানে আর কি ওয়াইপ আউট 8 নম্বরে এনে কিছু করার নাই ফ্লুক্সো একটা কিছু করতে তো যে রাইট দিয়ে যাওয়া তাও হইতেছে লং এর থেকে পারতো না ওনে দুই টিম আরো আগে মনে কর এদের একটাই চয়েস উপরে উঠে নিয়ে নেয়া এখন লঞ্চারে যদি নক পাইতো বক্সে তাহলে ম্যাচ বাইরে যেত এখন লঞ্চারে তো ড্যামেজ খাইছে নক আসে নাই
That was a Heavy নামে গেছে phenomenal play. Heavy নামে মুফাসা Frankie শেষ and Cyrus just to cut down the aggression of Fluxo. Now leaving MT7 all alone. A booyah here for Fluxo is absolutely Expor হচ্ছে heavy on the Expor ভিয়েতনামের ওয়ান অফ দ্য বেস্ট স্নাইপার এখন ও স্নাইপিং থেকে নেডিং এ চলে আসছে কারণ আরেকটা ভালো কম বয়সে একটা স্নাইপার আসছে ওদের টিমে straight in. Leon gets dropped. That opens up a little bit of time for him to rotate into a little bit of a safer spot. Export right in front of আর him. They R7 না নোভা লিজিয়ন কি করে ভাই এক রুমে squeeze into the And speaking of that circle, the circle is going to be gracing our R7 আবার নোভা লিজিয়ন আবার ওইটা দিবে তিন টিম ওখানে everyone else though however is fighting under these compounds knowing that if they stick their head out they're basically at the mercy of everyone left. আর কি বুঝে নিব না Still on the ground here for চারজন নাই ওরা যদিও বাট এক সাইডে সমস্যা নাই চান্স আছে as well. They want those eliminations. Lion on the ground for E1 and we আর পিওর পজিশন ভালো compound with movie stars occupying the compound as well. That circle though, it is slowly moving towards RRQ and Heavy's got to move at some point because the robot is not going to move itself. Oh wow. Oh boy. R7 নালে ওরা নিব Gonna go for a big wrap around and potentially is going to be able to go into এখানে এরা পুনরাবৃত্তি করতে করতে R7 লঞ্চ মারছে গায়ের মধ্যে রোটেশন নিয়ে নিছে R7 পজিশন নিয়ে নিছে মালে তো মাইরটা খাইবে ভাই হেভি বলে এখনো বাচ্চা আছে নিচে আরে ভাই বাফারিং Touchdown on the ground. Ecal taken out. RRQ now only have to depend on Ma'al. R7 who has not been spotted. What happened? RRQ, the entire team got না নিচে টিমে চারটে এলাম চারটে এলাম ওরা দুই সাইড দিয়ে মার খাবে তো মনে হয় মাল এখনো বাচ্চা আছে thinking about grabbing their next booyah but they have lost access so it's going to be a really tough call for the team. Don't cry though. Dilla Alan's on the ground. They will be able to get that pick up but now they have to figure out a way to go up onto the high ground. Maybe a lucky snipe is what they need. Get a drop and then start to make your move. ভাই হেভি গুতাবো এখানে R7 এর বুকি মেরে দিবে He's able to make the wrap. এই যে পড়ে গেছে R7 মাঝখানে আরে R7 শেষ তিনটা নক না তিনটা নক ইয়ার এনবিএল আর শেষ আরবিএন হেভি একটা মারে দিছে হায় হায় রে ভাই মালে ইয়ার মারিছে 1v1 2v1v1 কি রে ভাই কি হইলো এটা Nova Legion 2 players Supermets coming out ডোন্ট ক্রাই বালপাক নাই করি না ভাই দাঁড়া এখন যদি মালে বুইয়াটা লয় লয় who knows নিও নিতে পারে একবার নিচে লয় তানের কাছে গিয়ে প্রেসার তানের কাছে দুই সাইড দিয়ে মার খাবে এনবিএল They're gonna have to slowly wiggle themselves forward whereas Ma'al and Don't Cry they have one job they just need to down one of these players. If they tag team this then it's going to force a 1v1 final circle and instead Don't Cry love this backing up getting into a better position have better lines of sight to maybe এই যে Don't Cry দেখ Don't Cry চান্সটা নিয়ে নেবে মালে যদি একটা নক দেয় Don't Cry যদি সাথে সাথে ঢুকে সোনাই সোহাগা ঢুক Don't Cry ঢুক dropping the trip mine here. Knock by Male knock by The trip mine could still be a factor. Don't try finally jump Male knock by Don't Cry লাভ হইতো মালরে মারবে এখন What a play by Nova Legion booyah as they secure the booyah for themselves, the first one for the squad. লাথামের টিম আজকে দুইটা বুইয়া নিল patient one as well. They could have gotten overconfident and said, okay, there are there's one player left from two teams. Logically, লাথামের টিমের এখানে চান্স পাওয়ার কথা না team one player down, but the fact that they took it slow, they knew they had glue walls, they had ways to increase their survivability. They decided, let's just see what happens. And the fact that they slowly crept forward, they let Don't Cry reposition. I think the repositioning for Don't Cry was the reason why Ma'al was actually the first one to be chosen to be taken down. Because Ma'al, he's in an awkward spot where it's very difficult for Don't Cry to have line of sight to punish Nova Legion there. So unfortunate for Ma'al. I think he would have loved it if either he or Don't Cry got the initial knock during that first little fight. But
You know, sometimes things don't work out the way that you want it to. So Nova Legion, got to be happy with themselves. This team has been very consistent today, and I'm really happy that their performance has actually paid off for them with the Booyah today. Yeah, I think they have been very impressive with the way they've been playing out there. Placement points wise, they definitely do a little bit better. But when it comes to the eliminations, Nova Legion has been looking absolutely threatening out there on the battlefield, and you gotta love it. I think this is a very well-deserved booyah. Argentina na era to NRQ did come very close to the situation, but Alan made a couple of mistakes, kept getting knocked down. Couldn't give Don't Cry the backup that he needed. কারণ And I think লোপেজের বাসা RRQ তো was হচ্ছে thinking ব্রাজিল of something more than just Maal repositioning himself. I think there was supposed to be a follow-up on the jump pad, but they kind of got caught out in that tense situation as well. ভাই জার্সিতে মেক্সিকো ফ্ল্যাগে আবার পেরু কাহিনী বুঝলাম না And he kind of imported player by imported I player. think he got an extra point for the squad, which is good enough in that situation. I mean, as the lone sniper, a miracle is what he needed. Unfortunately, it wasn't available. Yeah, I think there were a lot of things that RRQ wanted to go right. It was just, I mean, you're down to the final circle. There's only so much room to work with, and let's be real, jump pads are not reliable that late into the game because you're a sitting duck when you're flying. So, yeah, I think RRQ just really made the best of the situation that they could have. But at the end of the day, Nova Legion, they identified all of their openings, their win condition, and it worked for them. But even though RRQ did not get the booyah, they topped the points with 15 eliminations, bumping them up to 23 points total. I mean, this is a great play from RRQ. They almost got the booyah here. Just to kind of go back to, you know, their winning form once again. They started off the day with a booyah. We are expecting it again from them, and they got close enough at Purgatory. And I thought next era was going to be that game for the squad. Unfortunate, but the elimination shows exactly how ferocious the squad was all throughout that matchup. Nova Legion, although they do get the booyah, not enough eliminations to overtake RRQ. Heavy, very impressive. Double-digit eliminations together with the 9 placement points for a total of 19. But down at the bottom, we kind of start seeing a pattern now. Hotshots, Redcliffe, still struggling alongside Ffws Divine. I am surprised you even have to mention Ffws Divine down there. I think that has to be probably the most shocking performance of today. Global. Again, home ground buff. The EWC champions. Back guys, hot shot 8 points. Unfortunately, and it's not, well done, I'm guys. not even going to blame Movistar's R7 for this anymore. I think the team is really just. কালকে আরএসকেও 5 ম্যাচে 17 ছিল আজকে আরসিও 5 ম্যাচে 17 figure out a way to fix this for the next upcoming match. I hope they can figure it out soon, because if they're going to be bottom 6 in their group, they're in 9th position right now. I feel like this team is maybe even at risk of not even making it to top 12. They've got the Oscar Tatsuya Kronos Kyler combo running with them this time around. And again, no hammer. আরসি 5 ম্যাচে 4 কিল tactical market. ডিজিতে মিউট দিছে কি দেখতে বল তো মিশু ভাই রে এই লিওরে মিউট কে দিছে mainly the guy in charge of picking up the rest of his team members, and the মিশু ভাই তো combo নাই makes that very viable out there. We saw situations where he did pull that off successfully, but there have also been a situation where Kuso was the first player taken out of the situation, which is something that Nova Legion really needs to look into to make sure it doesn't happen too often. But in any case, if they do lose the guy first, the firepower out of Loki Sebastian Lopez is still pretty admirable, and obviously the sniper Lopez XL is very proficient at bringing those numbers in for the squad. Yeah. Now, Nova Legion's stats might not be too impressive, but at the end of the day for Nova Legion, they just wanted the placements. They just wanted to pick up whatever that they could. And I think this is really good stats to reflect a team that is in survival mode, rather than trying to play like Fluxo, who is really going for those really crazy, high aggressive plays. Because, yeah, you might be thinking, where are the eliminations? They played mostly for placement points. That was really the goal for Nova Legion. Because I think they also realized if they try to play over-aggressive, they might fall victim to what Fluxo fell victim to, which was over-aggression. এর নাম ফ্লোকি এমভিপি কিন্তু একটা কিল করছে আল্লাহ As we say that it looks like a very conservative game, but overall that squad does have the most number of eliminations in comparison to the other squads. And yeah, just those placement points coming in clutch at the very end. Thankful to the booyah to kind of get them
evened out as far as those placement points are concerned. So conservative game for sure, but it launched them up to RRQ that Nando number 1 koi. spot. And of course, the guy who was RRQ integral for Nando launching them to the Nando number 1 bole. spot, Lopez XL, the sniper of the team, rocking the Skylar, the VSK94 in a Moko Maro combination again. You dropping the suggest Raphael, me to walking upload into the in Suzy groups, instead, but just every so mature they player can think earn those movement extra and firepower points, is make everything. good But use of my the gameplay tactical style is market, calm and strategy, ensure that tactical they and do have dominate, enough etc. utilities for a দেখেন ভাই drag out আপনার battle all the way to the end. গেম প্লে দেখি For a অনেক কিছু possible বোঝা যাবে booyah, যারা which বুঝে তারা clearly বুঝবে was যারা the না case বুঝার this ওরা time আসলে round. বুঝবেই না এটা হচ্ছে Oh, ফ্যাক্ট I think we যারা we না বুঝার যারা saw a বুঝে না really good ওদেরকে case হাজার of চেষ্টা that করলে game আপনি of বুঝাইতে Ffws, পারবেন না especially in this games. তো দেখেন আপনি আপলোড করলে কারণ নজরে আসে কিনা কারণ ব্লাইন্ড রিস্ক তো কেউ নিবে না ধরেন আপনি যদি বলেন আপনি মুখে বললেন যে আমি এরকম এরকম পারবো ওরকম এরকম পারবো কিন্তু কথা হচ্ছে আপনি কি আদৌ পারতেছেন কিনা এটা আপনি প্রুভ করতে হবে ওটা ছাড়া ব্লাইন্ডলি একটা প্লেয়ার নিয়ে নিবে এই রিস্ক আসলে কেউ নিবে না They will get eliminated for either a silly reason or they just get outplayed by a better team. But thoughts so far on Nova Legion's performance today, AJ? Is this a team that you think has a lot of potential moving forward? Potential? They look like they are world champs quality at this point of time. I am very impressed by what they've been able to do. And they represent LATAM in the biggest of ways. And LATAM has always been that kid that we forget about on the global stage, right? We talk about FFWS এর জোন বুঝে যাওয়া যায় না না হবে না এটা পসিবল না চারপাশে প্লেয়ার অ্যালাইভ অনেক বেশি এখানে মরলে রিকভার করা যায় না always the team that kind of interferes when the big একবার মরলে মরতে থাকে ভাই doesn't seem to be the case this time around. Obviously, Nova Legion is out there to prove that they are not ones to be second thought anymore. They want to be on the front end of your mind, and it looks like they're going to force their way. পাকিস্তানের অফিশিয়াল চ্যানেলের ভিউ there through the points that they pick up. I'm beyond impressed with what Nova Legion is আও doing. খোঁজ নিয়ে দেখেন বাংলাদেশি মনে হয় Well, we've got one more 2-1 জন game to আছে go, and I think if Nova Legions wants to set a statement for their team, grabbing a booyah for this final round would be a great way to end the day. But just a quick recap of all of our matches so far, ladies and gentlemen, in case you missed any of our games. We kicked things off for day number 1 on Bermuda, and RRQ secured our first booyah of the day. Game number 2 on Kalahari, we had Movie Stars R7 pick up our second booyah. Followed by Heavy, who managed to pick up the Solara booyah. Then Fluxo showing themselves and grabbing their booyah on Purgatory for game number 4. We've just had game number 5 with Nova Legion grabbing the next Terra booyah. And we've got one more booyah available for our teams. It's gonna be Alpine for game number 6. It's do or die to pick up those points. If any teams are struggling to grab those points, this is the last round to do it. I think if you have any dirty strats, if you have anything hiding up your sleeve and you are struggling, you use that strat now. There is no saving strats anymore because yeah, some of the teams, they still have another play day today, or another play day tomorrow, but we also have some teams finalizing their points for this week. You do not want to regret your weekly points by ending short because you refuse to reveal your strats. Yeah, and MT7 once again earlier on, he did mention that the other regions are trying to take the trophy away from the squad, obviously, and LATAM is clearly gunning for the trophy this time around. They no longer want to be that story of, yeah, they helped out a certain region, prevent the champion from running away with it. This time around, it's going to be them on the hustle. But with Fluxo on the highlight, we also have to remember Alpine is the map where we started off day 1. And it was Fluxo with the very first booyah in the competition. I will not be surprised if they show up strong once again. Yep. Bombora, Brazil. So final predictions for our last game, AJ. Statistically, who Bombora. is or what teams are expected to do well? Muito. Well, you are definitely looking at Fluxo, who managed to grab the booyah for themselves yesterday. Heavy is really good here as well. We do have an opportunity to see E1 in that final circle, although today has been a questionable day for E1. Not as aggressive, but not too bad. They've been hanging around somewhere in the middle of the table. So maybe this is going to be that one game where the player হাতের উপরে এই যে ইয়াতে সাদা স্টিকার লাগাই ওই যে কুচেলের হাতে আছে সেজন্য এখনো তো ওখানে যাইতে পারলাম না যাইতে পারলে হয়তো জানতে পারতাম
on the very snowy mountains of Alpine. Let's see who grabs that final booyah today. If we're going to have a repeat team, or if we're going to be adding a new team to the list of teams that are able to grab their আজকে টুর্নামেন্ট শুরু কয়টায় বলবেন না আজকে টুর্নামেন্ট লাইভ করব না second where that flight path is going to be. Is it veering off to the side, or is it going to be a dead এটা কোনো center কথা one? পোলাপন তো তাইলে আজকে ঘুমাইতে পারবে না রাতে That is what I like to see. I want to see some aggression. You gotta start off strong. You gotta start off with those hot drops. And once the map কালকেও showing ভালো us, ওয়াচিং ছিল we are seeing a potential hot drop here. A potential hot drop, not 100% guaranteed, but nice, very, very good likely landing. early skirmish Bob's for a গুতাইতেছে ভাই Legion and AG Global. Yeah, you called that one right. Nova Legion in a lot of trouble now because obviously AG Global wants to climb back up to the top. স্নোফল আর 7 একবারে পুরো ছড়াই ছিটাই গেছে spot with total of 59 points. They've managed to excel on those eliminations, but they have not been able to find those final circles as frequently today. That has been the bane of AG Global within this day 2's play. But of course, Nova Legion protecting the fact that this might just be a sticky situation. You can see the coins being transferred over because we might see a distraction and as well as by Nova Legion, and they don't have a lot of loot on them as well. This is a very risky spot now for this LATAM squad. Yeah, Sami Jashima like Got a couple of shots there for Slow, was able to get some pretty বক্স রে খাই nice দিছে shots in. টাইমে ওই ববসে I don't know if I agree with this play coming in from AG. I mean, yeah, Cypher's got the support there from Chino, but if anything happens to this pair, Cypher they have to bail. এখানে আছে It also means that Fluxo is not too far away because Now what is they just got the hit list onto Sabas. That's just আর কিছু বুঝি না does not need at this point of time. Fluxo, if they're looking for extra points on this final game, it might just come rotating in. Even if AG does get the initial bout victory, Fluxo might come in and try to flush them out. But no pass! The headshot is going to give them a great big advantage here. I thought he was about to get that. Lopez just said, nope, that is just not going to happen now. Floki leading the charge. Sebast on the follow-up as well. Chinoy's flank around might just get caught out here. RGS 50 on standby. Floki, Cluso, Sebast. আরসির উপরে ফায়ার জ্বলে ফায়ার আগুন আগুন দেখতেই তো মজা লাগে I think Chino purposefully split from the team. মার আরসি মার পারবি গাইস লেটস গো But have a look at the আহা looking to join open the air launch pad. It's our friendly neighborhood team. And Nova Legion, they got to hang tight, but Sebas is down. Oh man, the team is not looking too happy here. Yeah, Redcliffe, what are you even doing here, Redcliffe? This is not the place to play. Go far away. Yeah, these boys are serious. They want some points, man. And Redcliffe just kind of stumbled into that engagement unknowingly, but yeah, they know now that they should not be anywhere near there. He was up against hot shots. He got to take on the whole squad on his own. Will choose to back away this time around. Electrotherapy has been connected already, so 3 players at the minimum here. Make that 4. I do see that shot coming out as well. Mr. Rasia on the left-hand side on the flank. আবার দিব ওই যে মধু ঠিক আছে মধু and Hasu go down, but it's E1. হট শট দুইটা শট খাই এরা পুরো হতবাক হয়ে গেছে কই থেকে মারলো আরে আসলে হট শটে হট শট খাইতেছে একদম হট খুব গরম Now feeling that squeeze, realizing Rasia is in the area as well. Anasre কোচিরে রাজনি নিয়ে নিবে এখন দেখ He's been caught by Pow. Evos, the team has been cut in half. They're now down to their final 2 players. If they don't figure out a way to get out এরা উল্টা পাল্টা মার this team is going to be starting the game crippled. Ray is উল্টা পাল্টা মার final player. Evos ভাই আমি বেশি বেশি কমেন্ট করি না মাঝে মধ্যে করি বাট আপনার সব আমার সব কমেন্ট পড়েন আপনি তাহলে লাগ ভালো অথবা ভালো কমেন্ট করেন looking to see if or not আরে আনাস রে শেষ হট শট পড়বে কি গায়ে was taking them on as the third part আরসিও মরতে আছে has been dragged out a little bit too long and that gives WH eliminated #12 hot shot once again out of the equation therefore the 6 ম্যাচে মনে হয় 6টা দিয়ে I want to know if JB Sadness Sadman Bhai is gonna play again no that survivability looking for those revivals as well just hanging on still in this game আগেরবার আপনারা ঠিক আছে আপনারা পাবলিক রাই
And ও খেলবে বলছি কোথাও বলছিলাম যে ও খেলবে ও টিমে আসবে ও তো রিটায়ারমেন্ট নিয়ে নিছে আপনারা যে গালিগালাজ করছেন ওরে বস্তির মতো যে কতগুলা গালিগালাজ করছে ভাই বলার বাইরে মানে জানেন না কিছু না আন্তাজি এজিম করে গালাগালি করে একেকার অবস্থা আপনি জানেন আমার টিমের অবস্থা কি আপনি কি জানেন যে আমি কারে খেলাবো না আমি কি অ্যানাউন্স করছি একটা ছেলে রিটায়ারমেন্ট নিয়ে বসে রয়েছে ও রিটায়ারমেন্ট নিয়ে নিছে লেখাপড়া করতেছে কম্পিটিটিভ খেলবে না ওখানে দেখা যায় পোলা মানে নিজে নিজে গ্যাস করতেছে স্যাডনেস খেলবে Yeah, you are right, but not blindly actually, because I already done 1 versus 3 against EXC, 1 versus 2 against RHK, RFX, and JBFREAK of 1, etc. But it's matter of sorrow. I deleted all my clips, so maybe I have to start everything from zero. Yes, right. Start again. Start for their final game of the day, and already Fluxo up to their old shenanigans. Third party Looking oh, to yeah, system to potentially take out Nova Legion, but then again, the positioning is awkward, and they're actually bailing instead. লিকু পোলাটা I খালি guess- রিভাইভ দিতে দিতে হে জায়গা ভাই There goes Rex. And they've only got one final survivor here. I don't know exactly what Red Cliff can do in a situation like this. রেক্সে ধরছে 3টা 4টা মিলে Only এ নোভা more লিজিয়ন time in the training room তখন থেকে ওই এখানেই আছে এরা before they can take the fight to some of নিচে these giants out here. At this point of time, they are only able to RC just point কত জানি revive ছিল? and look 17 for those placement points. When it comes to the engagements, you see those knocks, you see the claim of one elimination point, and then the squad kind of সবার just নিচে gets থাকবে half হটশট knocked out. That's not এরপর good আরসি for এরপর business আরসি at যদি all. আরসি যদি In এমএচ a বের করতে business. না পারে Now এটা Nova থাকবে Legion পয়েন্ট up টেবিল against Fluxo at the stadium. আবার এই ম্যাচ যদি আরসি বার করতে পারে সামহাউ দুটা কিল engagement. করছে সামহাউ যদি Liu টপ up 3 against যদি ফিনিশ Lopez. দিতে পারে তাহলে Lopez আর quickly এর takes down উপরে the blue থাকবে ball. Lopez takes Mother Nature as the defensive spot. The trees that he priest drops bomb. WG 23 আছে Manages to sneak away, pulls up another glue. না WG টা এমনি উপরে ছিল Finds the connection with the RGS. And the team wants বক্সি so বক্সি badly to bring ওরে them এটা back. কে মারলো পিছন থেকে বুটচিন বাহ Floki! He thought he could save his team. They went বক্সে ডাউন for দিছে 2v3 বার করতেছে না ওই যে বুটচিনে হেড মারছে একটা Legion. I think বক্সে তো they're বাসে রাউন্ড দিছে এরপর বুটচিনে একটা হেড at মারছে risk of being eliminated here. They still have Sebas. They still have one more player left in the সুন্দর game ভাই that can bring the roster এটা back. কনফিডেন্স ভাই but, কনফিডেন্স but নেক্সট লেভেল crippling কনফিডেন্স start সরছেন here যে for কোনো Nova ফাইটে Legion. দেখেন না দুটো আসি নেই এখানে From the lobby just yet, আর though, দুটো দিকে ঘুরতেছে recovery is স্টোরের still দিকে very much possible. ওরা এদের পাশ If দিয়ে left, গেছে মানে কনফিডেন্স কোন the লেভেলে rest চিন্তা of the করেন team আরসি is back রিকভার to করছে deal with মার Fluxo নোভা and লিজিয়ন এটা Fluxo. মার ফাহিম দিয়া দে Try to run away looking দিয়া for দিলে a ওয়াইপ আউট মজাই লাগবে revival. মানে They should be able না to ফাহিম deal ওয়াই with Fahim, who turns his পালাইতেছে back. কেন Lucky Cluso did not pull out that Mag 7 in that Fahim. situation. Fahim Fahim রাজ will দাও রে take ভাই। Christ grenade now. নার্ভাস একটু নার্ভাস ওই টিমমেট আসার জন্য ওয়েট করতেছে বাট And টেক ডাউন play করলে বেটার the হতো time on his side as Cluso says, okay, maybe this bridge play Yeah, is not for re me. bhai. এটা অ্যাকচুয়ালি Evacuate. আমরা Just বুঝতেছি না 200 আমরা points in পিওভি his তে দেখতেছি pocket. এটা সোলো প্লেয়ার Needs কিন্তু to ও তো loot মনে up করতে quite পারে a যে এটা number of ফুল those স্কোয়াড squads. If he at least another one, ওটা তো ওরা so he বুঝতে can পারবে bring না back one buddy of his. মনে করতেছে যে ট্রাকের পিছনে হয়তো বা আর হ্যাঁ হয়তো বা আরো টিম আছে বা পিছনে কাভার থাকতে পারে ওর জায়গাতে ওই পারফেক্ট নোভা লিজিয়ন এলিমিনেটেড Red Cliff ends Where the is run it? there for Nova Legion. Sundar. Really sad way to end the day for the team because I they knew just that. got the booyah for that previous round. ওরটাই ঠিক আছে আমরা না দেখতেছি যে একা প্লেয়ার কিন্তু ও তো অ্যাজিউম করতেই পারে যেখানে ফুল টিমও তো হইতে পারে সেফটি ফার্স্ট গুড চয়েস They had already gotten more points than the number one squad of yesterday. And that really shows exactly how good Nova Legion is overall. Yes, they got eliminated from this lobby early, but they are sure R7 ফাইনালে চলে যাবে contenders for both the qualifier into Clash Squad as R7 তো well ফাইনালে as যাবে the grand finals আরসি later on. আরসি আবার আসে আরসি ভার্সেস ফ্লুক্সো ওয়ান নক Oh, নাইস it's a গুড bit of a গুড ওয়ান রেক্স one-to-one কিন্তু there, হিল দিয়ে দিবে Trey. এদের টিমের বেশি ভালো Fahim for Bobs. সুন্দর একটা স্কাইলার Bobs should be আরে able ভাই to be র্যাক্সও picked up, পিছনে but ডাউন actually এমপি Rex 7 ends র্যাক্সে up নিয়ে being নিছে downed as না well না thanks না to না MT7. So Fluxo should be fine. They should be able to ওরে get ওরে teammates back. And Fahim actually gets bought back by Liku. So Open it's that not other too bad, but what in the world is happening in this compound? একসাথে থাকলে পারতো এরা একসাথে থাকলে একটা ফাইট ব্যাক দিতে পারতো আলাদা আলাদা ছিল তো 3 eliminations already. I'm loving this. And this is Kilo the kind sir. of improvements that we expect out of Bangladesh right now. Liku is running for his life, granted. লিকু ভাগে But ভাই this is the distraction play. Oira He's man, like, লিকুরে "You দেখে can't নিছে get me," and he's trying to bring them লিকুরে away দেখে as নিছে far ওরে as ছাড়বি না এই জোনের বাইরে possible ফ্লুক্সো so প্লেয়ার that ছাড়ে he না can put whoever who's chasing him in a little bit of a বুর্জিন pickle জায়গা। into the circle later on. And this is one of the best distraction plays I've seen, and a surprise that is coming out of Red Cliff. So great play দেখে here নিছে by Liku out of Bangladesh.
and they still have 2 players on the map. আর দুইটা So, আলাদা কি hopefully কনফিডেন্স Red এদের Cliff ভাই দুইটা প্লেয়ারের উপর কি obviously কনফিডেন্স There's these distraction plays that can really buy time for a team to give them a way to come back into the game. জোনের বাইরে Game God, ঠিক though, কয়টা not ফ্লাইট going to be ফাইট too করবে happy about this. It's a লুকসের সাথে জোনে বাইরে target on পারা his যায় না head, ভাই so ওদের জোন ক্যালকুলেশন বেশি ভালো জোন need to ক্যালকুলেশন বেশি be ভালো ওদের a little careful with their movements moving forward. আবার জোনের স্টোরেজ থাকে Yes, at this point in time. 10-15টা নিয়ে নিতে হয় নরমাল মেডকিটে স্টোরেজ কাউন্ট করে না the Bangladeshi squads, right? They've been struggling in the competition. So I think it's time to change the strategy a little bit, right? Just instead of going in here to try to get to that final circle, looking for those booyahs, just start looking for some hot drops on some big squads and just start, going all guns blazing up against them. Make a name for yourself. ভাই কালকে আরএসকে 12 এ থাকতেছেন এটা শিওর থাকে And once you start winning out a couple of those engagements, it's going to be a huge adrenaline booster, a huge confidence booster. That's what you need on a stage like this. That's what happened to Vietnam in the past. That's what happened to teams from Indonesia, and we need to start seeing that happen for Bangladesh as well. Look at this. লিকুর ওখানে জয়েন করতে পারে এরা সবাই আরসি সবাই লিকুর ওখানে জয়েন করতে পারে They're doing much better than Red Hawks, which is সুন্দর a huge surprise to me. I was expecting Red Cliff to be kind of like কিন্তু এই জায়গায় মনে হয় ফ্লুক্সো ঢুকে টেক ডাউন করে ফেলবে আর আরসির মারা দিবে ফ্লুক্সো ঢুকে লঞ্চ পেট মারা ডাইরেক্ট ঢুকে মারা দিবে এটা পেট কিটা দিছে আরসি দিছে currently sitting at second on our game standing. আমার মনে হয় ফ্লুক্সো দিছে বুঝা যায় না এগুলো অ্যাকচুয়ালি যেকোনো এক টিমই দিছে ওদের দুই টিমের মধ্যে এক টিমই দিছে Red Cliff's biggest challenge, if they can somehow dismantle Fluxo, that's the sign. That's a sign that this team is ready to go. সুন্দর একসাথে হয়ে যাও আরসির দরকার একদম চারজন একসাথে সাহস করে ফাইট নেয়া বাকি কিছু যাবে দেখা যাবে অ্যাট লিস্ট একটা ফাইট বের হয়ে গেলে ওরা সাহসও পাবে একটা মোমেন্টাম ক্রিয়েট হবে যে ম্যাচটা আরো ক্যারি করার So WAG is in that circle. AG is playing Danger zone gatekeeper at the moment. teamra dite E1 pare. flying into heavy, and these two Danger teams mar are gaye potentially hoche going E1 for this combat. There is no way that these two teams don't fight for this, because I don't এটা think you want to পারচেজ be করা যায় neighbors এটা হচ্ছে with a যে team like বোল্ড this. মেকার অ্যাকচুয়ালি একটা সিস্টেম এখন দিছে নতুন আবার Knocked down by MP7. Red Cliff just রেড ক্লিফসে পজিশন ভালো রেড ক্লিফসে জাস্ট একটা মনস্টার নামাই ফাড়াই দেওয়া উচিত এখন কারণ মনস্টার যদি এনিমি পাঠায় আকাশ চলে যাবে Red Cliff is doing much Fluxo, better than Red Hawks. Fluxo মারে ঢুকবে না আশা করি ওখানে রাজ দেওয়ার কথা না ভাই লজিক্যালি রাজ দেওয়ার কথা না ইয়ার দিবে না হোল্ড করা আরসির দরকার ওখানে একটা লঞ্চ প্যাড এই যে যে কি বলে বল একটা মনস্টার ট্রাক ফেলাই ওখানে হোল্ড করা up against the players of Clear Vision here, jumping in and out. বহুত টিম আছে ভাই You need to control Propay Proston as team much বলে as এখন possible. Flank around from the back. এই যে ফ্লুক্স এই সাইডে চলে আসে ফ্লুক্স আর সি সাইডে যাবে না ওটা সুইটেবল প্লেস with the M590. Dew follows it up, taking Sharon out of the equation. Downly in trouble. সুন্দর ফ্লুক্স মারা দিবে সবগুলারই ক্লিয়ার দিয়ে দিবে ফ্লুক্স সবগুলারই ক্লিয়ার দিয়ে Unexpected. সব ক্লিয়ার খেলে Saves the day, and Fluxo's following up this battle by tossing in those grenades, trying to catch AG off guard. This is so important for AG because they are out in the blue zone, and this is the painful blue zone as well. So they need to make a decision: fight into Fluxo, or just basically let them finish you off. And unfortunately for two, he's the first one to go down. AG pinned under the bridge. And Fluxo had so many more eliminations playing up to 12 now for Fluxo. 4 eliminations. And we are not even close to the end of the game yet. Yeah, absolutely. And Fluxo is leading the charge here. WAG up against EVOS. Maybe this is the place where EVOS brings in a little bit of improvements to their gameplay. They've been struggling. Placement as eliminations have just not been going the way of EVOS no matter what they try out there. And WAG যারা সাবস্ক্রাইব করেন এসব সাবস্ক্রাইব করে 31000 পুরাই দেন Granted, EVOS is doing slightly better than WAG right now on today's performance. All right. আচ্ছা আজকে 31000 করে দেন যা লাইক করেন এখন লাইক করে দেন ইভোস কি করতেছে এখানে ভাই আরে লিকু হোপ ডাউন লিকু ডাউন হোপ লিকু শেষ আরে লাইক করেন লাইক দিয়ে দেন স্ট্রিমে এরপর যারা সাবস্ক্রাইব করেন এখন সাবস্ক্রাইব করে 31000 পুরাই দেন They're on the inside for now, but at some point they're going to have to fight into this, and this is not going to be pretty at all. এটা নতুন ড্রোন দিলরে একবারে লঞ্চার মারছে That was a fraction of a second, AJ.
And that's exactly how মার it খাওয়াই works here. But now how ইভোস will মার the খাওয়াই East উচিত fare up against কারণ the এখানে West? In এত fact, হোল্ড করছে বোকাচোদার মতো two of আই the Western আল্লাহ squads have got Heavy trapped in a tight little spot here. Heavy's looking এই for the booyah. ইওয়ান Heavy's looking হেভি for the climb up উপরে towards ফ্লুক্সো the leaderboard. But it's going to be a tough fight here. And to make things worse, even Movistar R7 onto আরসি the মরে right গেছে মরে hand গেছে side, but they have got their sight হাতে on মরছে WAG. Export knocked down to the ground, but the recovery is here. এই হ্যাভির একটা প্লেয়ারে মারছে তারপর ওই থেকে আর7 এ মারছে In a lot of trouble. And both the Western squads, Ffws and Movistar R7, gang up on them, removing them from the lobby. ওরে কি প্রেসার is left. It's heavy. ভাই Fluxo, E1, and Movistar's R7 as our remaining teams. Fluxo, they jump onto the low ground. They want to fight into heavy, but E1 ফ্লুক্সো বুয়া নে ভাই Fluxo need to be ভালো very খেলছিস পুরো ম্যাপ patient. Heavy though, wanting to play না outside of রিস্ক the আছে compound. R7 এর পজিশন বেশি ভালো R7 এর তো পুরো ক্লিয়ার পজিশন বাকিগুলো তো পেই নেই E1 নিতে পারে বাকিগুলো কেওসের মধ্যে বাকিগুলো সব কেওসের মধ্যে R7 ফ্লুক্সো বেশি পেনে আছে E1, Movistar's R7 and Heavy. Our last three teams. MD7 রে হিল দিছে না দিতে ভাই আরে ভাই From Heavy there. Yes, Fluxo had the roof, but they allowed Fluxo to make the E1 মারে হেভি মারে big potential that E1 was ওই দিক going to থেকে get. R7 মারে ভাই রে ভাই Heavy just did not mind because they still had that second floor dominance pulling up কে those বুয়া two নেবে balls, বলা still যাচ্ছে in না a safe spot. Movistar R7 hasn't been able to Movistar এর find the চান্সই তো connections up সবচেয়ে against বেশি them এরা just দুইটা yet. কেওসের And মধ্যে E1 মারা spots ওরা is দুজন ensuring লাগা range গেলে as R7 well. ক্লিয়ার So না Movistar's পারবে না R7 এই দুইটার are in মধ্যে একটা trouble. বল ওই If they R7 maintain that এর Heavy, ওখানে একটা you will have পার্মানেন্ট E1 কম্পার্টমেন্ট আছে shooting ভালো at করে them দেখো at the very same time. জোনটা And ওখানে this গেলে is ওই a পার্মানেন্ট huge কম্পার্টমেন্টটা benefit হচ্ছে যে for R7 পাবে the এরা Vietnamese পাবে squad. ওপেন And ওই to যে make সামনের things ঘরটা worse পাবে for অবশ্য কিন্তু Movistar, এরা the মারামারি করবে circles বের হওয়ার moving সময় towards E1 and হ্যাঁ Heavy. এরা সামনে ছোট করে যাইতে হলে দুটো টিমের মারামারি লাগবে তখন R7 এর চান্সটা নিবে তো R7 এর This চান্স is গেলে going to be R7 really বুয়া tough. It's an econ game for this team now because if they don't have the glue walls এরা to নামলে create ফাইট that করতে লাগবে stepping stone to safely get them কিন্তু over জোন তো the ওখানে line, ফাইট করা লাগবে না it's just going to be a জোন shooting ওখানে আছে ground জোন for একটু Heavy করে আছে উপরের E1. অংশতে পুরা নাই তো R7 তো পার্মানেন্ট কম্পার্টমেন্ট পাই গেছে এই যে ধরে নিচে পার্মানেন্ট ঘর Rhythm being deployed, so that means it's not going এক to be সাইডে available for the next few হলোই তো seconds. আর কি লাগে Maybe this বাস was এরা the দুজন sign গুদাগুদি for করে মরে যাক Movistar's এরপরে R7 এরা to বুয়াটা start নিবে going. ওই সেম আপনার কালারিতে যে বুয়াটা নিছে না R7 এ সেম সিচুয়েশন হ্যাঁ But so far nobody is down. খালি এখন 4v4 তখন 4v2 ছিল 4v2 ও 4v4 এর কম কি ববসে লাল And all করে of a দিছিল sudden, লঞ্চার Movistar's R7, they just shifted to a new compound. They have a rooftop to work with. So now it's back to Heavy and E1 having to decide, do we need to fight our next door R7 neighbor? বুয়া নিয়ে নেবে এরা Or নাইমা do we যখন need to মারামারি fight শুরু করবে the neighbor on that lower ground? না না ওটা Yeah, পসে the যাবে না circles জোন now আছে একটু gonna করে end up কোনায় forcing all of them in towards each other, towards an open ground না battle. হিল So ব্যাটল there's এর a এখন minute here that বের Heavy's হবে gonna আর try মার to শুরু tank হবে some of the damage from the circle whilst they recover with those med kits. ভাই একদম And পারফেক্ট গেছে of এই course যে put নেরোটা E1 spots in shooting range of Movistar R7. আট করে করে And ড্যামেজ দিয়ে দিছে Oh no. then they try to shoot up against them, but this is going to be a big problem because they're going to be trying to এই challenge যে প্রি the ম্যাচ তার মানে circle বাইরে and লেজেন্ড the ওয়াল damage ফাটে from it. সুন্দর And look at this preemptive strike. Movistar R7 হাতে নিয়ে আসে প্রি ম্যাচের এই যে স্কাইলার সুন্দর রোটেশন ভাই হেভি সুন্দর রোটেশন কিন্তু ম্যাচ মেক করতে পারবে না রোটেশন ভালো এই ক্লিয়ার অ্যালেনের এক লঞ্চারে E1 পুরো ওয়াইপ আউট এক লঞ্চারে ওয়াইপ আউট হেভি ওরে মাথায় ভাই ডাইরেক্ট মাথায় মারছে জোকারে মাথায় Games King up against Don't Cry, gets a double tag, and Movistar's R7 only have 2 more players Yes, to booyah. deal with. Games King gets 1, and that's about Mata it. nosto As launcher. Movistar scores a booyah. আরে ভাই And that was Movistar before R7 all of that being ভাই at the disadvantage লাতা because মারতে they were তিনটা outside বিয়া the নিল compound in that moving Yes. circle. The way they কালকে played that কালকে in-game বাংলাদেশি was টিমগুলো genius. ভালো খেলা উচিত Really, really genius. They played it very slow. They did not force anything প্রথম into দিন the জিনিসপত্র opposing অবজার্ভ two করলো teams. কালকে কিছু They একটা found করা a new দরকার compound, and all of a কোনো মতে sudden, বিডি যদি they গ্র্যান্ড ফাইনাল pinned their গ্র্যান্ড two ফাইনালে opposing teams within their own building. The কি বললো cornering was কোনো brilliant. মতে The বিডি fact that যদি they গ্র্যান্ড were ফাইনালে able কোনো মতে to কোয়ালিফাই corral করতে them পারতো যদি and force them পসিবল না through ফার্স্ট these ইন্টারন্যাশনাল very ভাই tight bottlenecks. Movistar আরিসকে R7. কেপেবল আরিসকে Yeah, পারবে I'm দেখেন watching আরো this 3 team. দিন খেলা I আছে am দেখা watching যাক this team moving forward. The very first team আরএসকে to মারতে পারবে secure মারতে পারবে a double booyah within 1 day of play. এটা নিয়ে আশা রাখা যায় Movistar R7, and obviously they're going to be climbing up the leaderboard quite a little bit. We expect more from this squad. যারা যারা লাইক But এন্ড this শেয়ার is going to সাবস্ক্রাইব করেন complete না their সব run here for সাবস্ক্রাইব week এন্ড number লাইক 1 as they complete
their 12th game, but I would say that this is a great run for them because today was the day where they had to go all out. There was no other opportunity. মামু আসলে রাতে আসবে না লাইভে না আজকে আসবো না week আজকে one, stream করবো না। where you place really matters because it তাহলে কেমন হইলো qualifies you into কালকে Clash ছুটি 4 আছে as well. And there's a little bit of extra আজকে money there. হবে না তো আজকে ট্যুর আমি 7টায় তো খেলতেছি না তো ট্যুর আছে শুধু 11টায় তো 11টায় করলে মাত্র কত 1.5 ঘন্টা স্ট্রিম হবে 1.5 ঘন্টা স্ট্রিম করে লাভ কি into the game is that we get a fresh insight into how some of these teams actually play if they're in a proper 1v1 team-wise situation. So we're very interesting to see some of these teams in that Clash Squad situation, but we're going to wait for them to qualify first. Okay, we're not quite there yet. We're still ভাই just বাংলাদেশে ওয়ার্জি লাগবে লাইক half of ইন্ডিয়ার our মতো qualifying সোল segment. কি সোল হচ্ছে যে বড় অর্গানাইজেশন লাগবে সোল না get সোল a বড় glimpse of অর্গানাইজেশন who is বাট coming লাগবে into ইন্টারন্যাশনাল World অর্গ যেগুলো on বাইরে form. যেগুলো আছে Like গুলো in the World Series, there were teams that we thought were going to লাগবে compete and বিটিআর really do well. রিভোস I think আর half কিগুলো of my লাগবে predictions have been right. The other half have Liquid. just been completely off, and it's shocking me in a good way because we're getting new blood, new names that are starting to reveal themselves. As viewers, it's a great thing because now you've got new people to cheer for. Day to game Brilliant 6 play এই ম্যাচে by 7 পয়েন্ট the West this বেড়েছে time round. Movistar R7, Fluxo, E1 সেম আর আরএসকে এর মতো here. Same point. And of course Movistar Hot shot R7 আবার just a zero. double booyah in the day just to make the West a 7 little bit point more আর ওই proud. Yesterday 17 the East Same won it RSK. hands RC down better than except Hot for shot. the Predator. হট শট চ্যাম্পিয়ন হলেও আর আসলে এই কোন গ্লোবাল স্টেজে না যেতে দেওয়া উচিত ওদের এতবার চান্স পাওয়ার পর ভাই এতবার চান্স পাওয়ার পর এগুলো মানা যায় ওদেরকে ব্যান করে দেওয়া হোক Take a look at the performance Ban by করে Clip as well. ban 7 করে points. This was one of কি the করবে better এতবার যে rounds. একটু And কিছু this করতে is পারবে no না jest আবার whatsoever. ইন্টারন্যাশনাল ট্যুর Clip has পাইতো been অনেকগুলো struggling ইন্টারন্যাশনাল these টুর্নামেন্ট matches ইনভাইটেড to ইনভাইটেড pull পাইতো away decent number of ওই যে থার্ড eliminations পার্টি has টুর্নামেন্ট been যেগুলো হয় না their ওগুলোতে biggest অনেকগুলোতে challenge. ইনভাইটেড But পাই at least they're stepping it ভাই up game একটা after জায়গায় game. প্রতিবার You have to খেলতে remember, খেলতে নিজের by the কনফিডেন্স end of লেভেলটা the হাই 2 হয় weeks of the আর knockout এদের stage, কনফিডেন্স they লেভেল just একবার need to লো make এর it দিক into যায় the top কি রে 12. ভাই So if they keep this up, there is a probability that Redcliffe will ভাই be in the এতবার grand খেলার পরে final. কিছু করতে পারুক না পারুক অ্যাটলিস্ট ফাইনালে ওঠা উচিত So Redcliffe, হ্যাঁ a lot of promise. Keen এদের to see আসলে how they're going প্রবলেমটা to play কি in their next upcoming matches. হট শট পরে 6 ম্যাচে 8 পয়েন্ট ভাই 6 ম্যাচে 8 পয়েন্ট ওই তো অ্যাম্বুশে ক্রস করে ফেলছে হিমেল মিয়া তো 5 ম্যাচে 8 পয়েন্ট করে এরা 6 ম্যাচে 8 পয়েন্ট Are going to be ending the day with 100 আর আরসির পয়েন্ট হট শটে 3 গুণ I think this is going to give a lot of confidence to our Flexo fans because আরসির পয়েন্ট as হট we all শটে know, 3 গুণ our 2024 world champions. অনেক ভালো This অনেক is ভালো the team that যাই is হোক here হবে to defend পরের their title. পরের Yes, ম্যাচগুলোতে there are a lot হবে of teams that are আবার going to লাইন be আপ চেঞ্জ fighting করা them for দরকার that title, পুরো প্লেয়ার but ম্যাচ to চেঞ্জ see করে them looking so ভালো ভালো great প্লেয়ার লওয়া দরকার already in our group আরে ভাই standings. পাকিস্তানে ভালো প্লেয়ার আছেই ভাই কয়টা This কিন্তু is- আমি আমি this is আমি Redcliffe. আমি They could আমি be চাই repeat, একবার champions. আরএনএক্স চান্স পাক ওই যে আরজেডএক্স তোর হচ্ছে যে কায়রা একবার চান্স পাওয়া উচিত কায়রা 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 ঠিকঠাক আছে কায়রা এই জায়গায় এসে অ্যাটলিস্ট এত খারাপ খেলবে না কায়রা ইচ্ছেতে ভালো খেলবে এদের চেয়ে ভালো খেলবে কায়রা আসলে 100% মারতে পারবে কায়রা এদের চেয়ে ভালো খেলবে 100% কিছু করতে না পারুক হয়তো বা পজিশন যাই হোক এটা 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 ম্যাটার করে না কিন্তু পয়েন্ট এর চেয়ে বেশি আসবে there as well. The team boosters just to boost up the health as well as the regeneration What capabilities. এটা কি পয়েন্ট করে ভাই ওয়াচ পার্টিতে মারামারি হলো কিসের ওয়াচ পার্টিতে মারামারি হলো ভাই The backup players as well as the bomber just to make sure they are well equipped with those utilities. ওয়াচ পার্টিতে নাকি ঝামেলা হয়েছে কি এর We ওয়াচ can পার্টিতে see ঝামেলা through হয়েছে the damage distribution for the team as well. I mean, obviously we have Joker as our MVP doing most of the আর damage. দূর এটা but ডাকারটা দে you can see this চিটামেরটাতে কি হাতাহাতি it's- জীবনে হবে না maybe the numbers don't reflect it as well, but in the game you can really see the ডাকারটাতে team bounce off of each আমি other চিন্তাও তো so করি well. The চিটামেরটাতে coordination কিভাবে when it comes to ইয়া হয় আজকে targeting ওয়াচ and পার্টি also দিতেছে ভাই deciding চিটাগং when to use their utilities. It has been a real treat to really watch this team thrive today. Like I think today they absolutely thrive. টিম ফ্ল্যাশ আর Movie ফ্লুক্স stars ভাই are কোথায় seven. কি কম্পেয়ার I করতেছেন আমি hope বুঝি না পোলাপান we যে get to কি see some কি more করে of this team in the future, an evolution where they take it to the next step. Because I feel like Movistars R7, their play style, I feel like this could counter some of the Thai teams. And that's a very exciting prospect because all of a sudden it's no longer a case of like, oh, it's the domination of the Thai team. No, because Movistars R7 exists. I mean, yeah, I think the ভাই Western তুমিও squad, এতবার চান্স not just পাই Movistar কিছু R7, করতে are পারলা না definitely প্রতিবার giving the টপ টু Eastern ভাই squad অ্যাটলিস্ট টপ a টু run তো for the করছি money. And when I say the East, you know,
I mean, I think Thailand's long টপ 2 forgotten করা আর already হচ্ছে as যে the dominators of 6 Free ম্যাচে 8 Fire. পয়েন্ট করার মধ্যে ডিফারেন্স Indonesia আছে has তো joined the fray together with them as well, and it's the home ground buff that I'm looking to really beef up some of the performances here for the Shala pola Indonesian pain teams, ki- very ki specifically kor. RRQ and EVOS. But for some reason, EVOS just not showing us the fire that we saw at EWC, and this just is a tad bit unfortunate, right? It seems like they've lost that zest for victory. Maybe they were all gunning for the big prize, that #1 spot on the global stage. After getting there, they felt like আরসি পারফরম্যান্স ভালো করছে, হ্যাঁ ভালো expected করছে a little bit more from this. জাস্ট ওই And they একটা just ম্যাচ not যদি as কনভার্সন needed চলে আসতো to continue সোনাই getting another সোহাগা one for themselves, which ওরা surprised এদের me আজকে because the 40 prize পয়েন্টে শেষ pool করতে that's পারতো set aside for the competition is massive. If it was me, I would be super motivated. Yeah, I think to be fair, this was EVOS's first play day, so হ্যাঁ ভাইয়া they do have a little bit of a buffer, I suppose, to have a bad play day. হ্যাঁ But আসতেছি আমি tomorrow, they can't. I do not want to see today's EVOS tomorrow as well. I would like to see কি this জন্য team বাইরে look হবে a না little bit more polished because today, I mean, I put EVOS as one of my predictions বা because পাগল নাকি রে ভাই ওখানে এত ছবি তোলা সম্ভব না consistent, and even if they don't finish at the top of the leaderboard all the time, at least in the middle, grab some points, play some points. That'd be great, but yeah, it just today wasn't their day. Yeah, and the only thing that EVOS can tell themselves to make themselves feel a little better is, they're not too far away from Bangladesh, Bangladesh, who are also struggling in the competition. So it's not just them from the East, big names that are struggling out guys. there. Even the two-time world champs, Buriram, আজকের জন্য এতটুকুই আজকে আর টুর্নামেন্ট স্ট্রিম করব না আজকের জন্য বিদায় নেই gameplay and strategies. গুড বাই টাটা আজকের জন্য আল্লাহ হাফেজ ভাই ইনশাআল্লাহ দেখা হবে আগামী কাল আশা করা যায় আগামী কাল যথেষ্ট ভালো খেলা হবে বাংলাদেশি টিমের দ্বারা from the players this time Let's round. see. And of course we'll be back with you Allah guys Hafiz, in a bye. little bit